Mä en halua kuulla meidän murinoit. Täällä on magnumit aina valmiina. Magnumit aina valmiina. Vuoden eka. Oho. Iltaa. Vuoden eka toka. Niin, se on vuoden eka Woke-striimi. Niin se on. Oi jessus sen. Se on just näin. Kyllä meitä lahaa jotain, kyllä meitä hemmotellaan. Miksi on taas näyttö täynnä komeita miehiä? Se on semmonen, näin se vaan on toimii täällä. ongelma. Se on, kun tätä kanavaa seuraa, niin ei sille voi mitään. Tervetuloa WokeriPokeriin. Mä oon Sepi. Minä oon Teemu. Tänään me funtsitaan, että mitä me tehdään huomenna, kun me täytetään 1V. Ja se on ainoa, mitä me tehdään tänään. Me ei tänään, ei ollut uutisissa. Aika hiljainen uutispäivä. Ei oikein mitään tapahtunut. Ei siellä oikein ollut topi. Tästä taitaa vaan tulla tosi rauhallinen vuosi niin, kaiken kaikkiaan. Joo, niin mä katsoin, että ei se, ehkä nothing to see here. Puhutaan meidän harrastuksista ja animesta ja leffoista. Eiköhän tää ole semmonen hyvä aika puhua pelkästään, tiedätkö, animesta ja alien elokuvista. Ja puhutaan animesta. Joo. Saatetaan sivuuta vapaa-painiakin. Meistä ei koskaan tiedä. Millä ne alkaa? Tänä vuonna tasapainon vuoksi olette ottamatta kantaa yhteenkään poliittiseen. Joo, me ollaan semmoinen niinku... Tämä on meidän apoliittinen vuosi. Joo, me vedetään silleen niinku vuosi per vuosi, että me ollaan politiikkastriimi aina joka toinen vuosi ja sitten joka toinen vuosi me ollaan variety-striimi. Mutta aina anime-striimi. Anime ja rope. Joo. Vinkin silta! Me ei itse asiassa kuulla sitä teemabiisiä silloin, kun painetaan. Se kuuluu vaan chatiin. Kuuluuko se? Siis onko ne nähnyt? Tee painapa sitä uudestaan. Kato OBS. Kato. Se kuuluu vaan chatille, se ei kuulu meille. Me ei kuulla. Kato, niille se kuuluu. Me ei kuulla sitä. Vinkin silta! Me ei kuulla tuota, te kuulette. Mistä tuo oikein selvisi? Tää on se yksi, no siis mä vaan näin kun tuo hyppii tuo audio OBS:ssä, mutta... No, teitä hemmotellaan. Joo, se on se yksi juttu täällä, mihin te ootte oikeutettuja ja me ei. Me ei saa kuulla meidän tunnaria. Joo, toinen juttu, mihin te ootte oikeutettuja, niin me tällä puolella striimiä ei kerätä dynaamisia vaikutuksia. Itse meillä on vaan äärettömiä dynaamisia vaikutuksia, joten kato Infinite. Ei, mutta niin onkin. Siinä on Infinity. Itse asiassa joo. Meillä on me ei saa tuntea sitä grindiä. Joo, ei. Me vaan voidaan klikata siitä ja heitellä efektejä. Meitä ei mikään estä. Me voidaan vaan spämmiä. Joo, me voidaan vaan spämmiä. Vähän siistiä. Meillä on loputtomia dynaamisia vaikutuksia. Infinite dynaamiset vaikutukset. Joo, sieltä voit vaan ottaa minkä tahansa. Pistä, niinku, no on bitsejä, niitä ei voi. Te olette täällä käytännössä lypsämässä meiltä dynaamisia vaikutuksia. Sä voit sieltä vaan ottaa highlight my message, nonni. Tuo se, nonni. Ja sitten kirjoittaa vaan siihen, että vinkin silta ja sitten se on highlighted se. Noin. Kato, koska meillä on loputtomat dynaamiset vaikutukset. Oho. Nuille plebejeille se maksaa 100 dynaamista vaikutusta tehdä. Me vaan voidaan nakella näitä. Me voidaan nakella noita. Meillä on loputtomia. Semmoinen valta niin kuin valtaa minut. Humaallun tästä vallasta. Kato, tämän takia ne kerää niitä dynaamisia vaikutuksia. Muut saa niitä vähän. Maistaa tätä tunnetta. Muut saa niitä vähän, mutta meillä niitä on äärettömiä. Meillä on enemmän kuin millä me koskaan tullaan tekemään mitään. Valta korruptoi. Sinun olisi pitänyt kertoa mulle tätä. Välillä vaikea kuulla teitä tuon vinkin siltä plästäämisen alta. Joo, itse asiassa silloin kun me painetaan niin pitää olla puhumatta sen aikaa, kun se menee se intro. Joo, tai me voitais varmaan niin heittää jotain asetusta, että se pikkusen laittaa sen volaa pienemmälle. No on se silti, että siinä sekoittuu 2 audiota, jota sä niinku kuuntelet silleen. Niinku...
Mutta se on erillinen audio tuossa, niin mä veikkaan, että se olisi vaan laittaa jostakin täpäästä, että puolita vaikka tuo Sure, mutta vaikka se olisi pienemmällä, niin siinä on silti 2 ääntä, mitä nämä niinku kuulet yhtä aikaa, joka voi olla silleen, että se ei kuulu kivasti. Joo, meikälä nousi kyllä kusihattuu heti. Infinite dynaamiset vaikutukset. Ajattele, jos saisit joku päivä tietää, että sulla on itse asiassa loputtomiin rahaa. Mitä siellä oli ylempänä? Shopping spree. Mitä meillä on ylempänä chatti sanonut? Kuuluu. Saisi olla useammin vilkkaina uutispäivinä striimejä, jotka ignoraa uutisia. Totta. Ei puhuta ollenkaan noista isoista topiikeista. Ei yhtään. 100 000 dynaamisia vaikutuksia, korpa. No niin. Korpa clap. Mitä sä aiot tehdä niillä kaikilla? Can't hold all my dynaamiset vaikutukset. Iltaa, Olli. Moikka moi. Ja iltoja joka säädylle. Joo, koko Diga-chatille iltoja. Mitäs sulle on viikolla tapahtunut? Minulle? No, mulle kävi viikolla silleen, että USA hyökkäsi Venezuelaan. Sulle kävi Mulle kävi henkilökohtaisesti sillä lailla. Ja mä olin silleen, katsoin vaan, että ei mitään vittua. Mitä helvettiä. Sä et oikein vaipailu nyt sen kanssa. Sitten mä menin katsomaan, että mitä jengi sanoo siitä. Ja jengi sanoo, että Se on, mutta siitä me voidaan ehkä puhua lisää. Toiset tykkäs, toiset ei. Joo. Kerrotaan meidän mielipiteemme tässä illan aikana. Joo, nyt kun meillä on 9 tyyppiä, mutta täällä niin mainostetaanpa jo joka välissä, että huomenna syömään pizzaa. Totta, me tullaan, WokeriPojat tulee olemaan huomenna, kun meillä on meidän 1-vuotisstriimi. Niinpä. Tulee olemaan tasan se päivä, kun me aloitettiin WokeriPokeri vuosi sitten. Tässä on kokonainen vuosi takana. Me ollaan vuosi istuttu tällä sohvalla, me ei olla noustu tästä. Ette tuu löytämään, vaikka käytte kaikki vodit läpi. Ette tuu löytää yhtäkään klippiä, kun me noustaan tästä sohvalta. Sitä ei ole koskaan tapahtunut. Mutta huomenna se tapahtuu. Huomenna ensimmäistä kertaa. Joo. Me noustaan tästä sohvalta ja me mennään syömään pizzaloversiin. Kyllä. Me ollaan se ansaittu, kun ollaan vuosi vokeetettu. Teillä on silloin 10 sekuntia aikaa tiputtaa kaikki N-pommit ja venytellä Totta! Kun on vinkin silta plästäämässä. Ja mitä täällä tapahtuu taustalla, kun me laitetaan kuvat ruutuun? Äkkiä menee sormet tuohon silmäkulmille. Se on just se, mitä siellä aina. Kameralla. Joka kerta, kun tuo on. Tämä on itsekäs kysymys, mutta silti. Mitäpä teitte viikonloppuna? No elikkä. Mä katsoin Dragon Ballia eteenpäin. On viimeinen arkki menossa. Vitsi, että jäi jännää paikkaa. Siellä oli, missä ootte? Meillä on kesken tuo Goku ja Tienin tappelu menossa siinä. Se on hyvä fight. Aiempi finaali, nyt ne sai revanssi. Se tarkoittaa, eikö se ole ekan roundin matchupeista viimeinen? Ei se on tokan roundin matchupi. Joo, Goku niin versus Tieni, se on tokan roundi. Elikkä siinä on enää teillä tuo, sitten Piccolo. Shen vastaan Piccolo. Joo. Ja sitten finaalimatsi. Jep. Ja se finaalimatsi, by the way, on mun suosikkifaitti koko Dragon Ballissa. Se on niinku mun mielestä paras faitti koko Dragon Ballissa. Damn. Se on ihan hullu. Goes insane. Varsinkin jos näet tiedä, mitä siinä edes tapahtuu. Joo, se on totta. Niin kuin mä en ole koskaan katsonut tai lukenut Dragon Ballia loppuun. Niin kuin tiedätkö nää ees, miten, ja mä en totta kai aio sulle kertoa sitä, mutta tiedätkö nää ees, mikä se finishi on? Elkää kukaan spoila. Mä en tiedä. Hei, tää pitää jää aina tuohon, tuo pitää aina erikseen mä mielestäni laitoin ton. Ei, se ei. Kato, tätä alkoi pukittaa. Se ei koskaan vaan toimi tuo nappi. Koska sä oot koodannut se eikä kummitus. Niinpä. Ei millään pahalla, mutta siitä se johtuu. Sitä se on. En ole asiantuntija. Ei kumpikaan meistä ole. Mutta mä en tiedä, miten se loppuu, joten sitä ootellessa. I hear you guys are seizing ships now. Yeah, we are, XN. Me and Seppi, we're pirates now. That's what we've been doing the last weekend. Yeah. I mean, we see some
ships cutting cables, and we're not gonna take that shit. Yeah, we seize those motherfuckers. Yar har fidelity. Being a pirate is all right with me. Yar, I like your booty. Howdy Holgerik. On rosvomerten. Vaikka joskus kuunnellaan vielä striimissä se suomi-versio siitä. En mä tiedä, pystynkö mä. Onko sulla tarpeeksi rohkea olo? Ei ole tarpeeksi, ei. Rohkeus loppuu kesken. Meillä on paljon katsojia täällä ja oikeasti meillä ei ole mitään kerrottavaa teille. Mitään ei ole tapahtunut. Mistä me puhuttaisiin? Mitä me käsiteltäisiin? Jaa. Oispa aiheita. Heittäkää meille aiheet. Heittäkää topiikkeja. Kävin kanssa salilla tuossa niinku 3 kertaa viime viikolla. En mä tiedä, huomasitteko te tuossa aloituksessa, mutta... Mä kävin vaan 1 kerran. Keskiviikkona, kun olisi pitänyt toisen kerran mennä salille, niin... Mikä mua silloin esti? Niin joo, sehän oli uusi vuosi. Niin oli joo. Joten mä olin juonut jotain 5 olutta. Oh, ja sullahan lähti oikein. Joo, no mä näkkiin mun vanhaa ystävääni. Huomasin sun ainakin perjantaina käyneen salilla. Kumman meistä? Niin meikän. Joo. Niin mä tulin totta. salille silloin siihen. Totta. Katsottiin Babylon 5. Kyllä. Mutta niinku se oli tuo. Elikkä keskiviikkona mä hölkkäsin vielä sieltä, kun kaveri tuli käymään Helsingistä ja mä kävin sitä katsomassa ja me juotiin parit oluet ja nautittiin uudesta vuodesta, niin käytiin kattoo ilotulitteita ja silleen, niin sitten kun se palasi takas hotellihuoneelleen nukkumaan, niin mä hölkkäsin vielä salille ja sitten siellä salilla mä olin silleen, lähteekö tekemään maastavetoja? Totta kai. No kun mä olin silleen, mussa on 5 olutta in me. No se on kyllä. Mä olin silleen, ja sitten mä päätin mennä kotiin. Menin kuitenkin salille, mutta en sitten alkanut tekemään siellä mitään. Joo. Ja kävit kurkkaamassa. Voit sanoa, että kävit salilla. Kävin salilla, joo. Should we talk about the ship seizure incident with XNF? Even though it happened last week before we move on to the Venezuela stuff. Though I guess there isn't that much to cover. It was a Russian boat sailing under a false flag, broke a marine cable, police arrested crew, the end. Yeah, I mean it's... And I think that it happens like every now and then. Yeah, we are seizing ships now. It's if Russians like start cutting our cables, then yeah, we're gonna seize them. That's how it works. Yeah. I'm not sure if there's like anything controversial about that event. Like it's just them being assholes and us trying to prevent them from being assholes. There isn't much to that thing. Yeah, I suppose. Which day was it that it happened? Did I miss the whole thing? It was last week. Was I so busy with the New Year's? Oh, you didn't hear about the ship that was cutting cables in the ocean? I guess I wasn't really reading the news last week. Tuesday or Wednesday. Yeah, somewhere around there, yeah. It was like a moderately big thing, but yeah. But it's just that it's happened before. Yeah. It's a thing that Russia does. Every now and then, yeah, since the last couple of years. They have like a Chinese-made ship, and they'll send it over to We have cut talked cables about their shadow fleet before in this stream as well. Varjolaivasta. Meanwhile, US is still looking to seize Greenland. Yeah, I don't think they're gonna, because that would be an attack on NATO, right? Yeah, but they are NATO. Yes, but still, they'd be invading a NATO country if they invaded Greenland in the same way they invaded Venezuela. Because that was boots on the ground. Yeah. Venezuela was a boots on the ground invasion.
The Greenland thing is so regarded. They already have a massive base in Greenland. Yeah. What the fuck more do they need from there? Yeah, it's... I think the origins in the Greenland thing was, at least when they last talked about it. Now they're talking about it again, of course. But the last time they talked about that is not gonna happen, not gonna lie. Yeah. Hi there, Dali was taken. I agree. Like, they're not gonna invade Greenland. It's like too big an escalation for a thing they don't even fucking need. Venezuela, on the other hand, well, there's a lot to go over there, but hey there. Hi, welcome to the show. Welcome to the show. We are WokeriPokeri. We are Finland's #1 wokest Twitch channel, and I am Teemu. This is Seppi. We are the woke boys, and we cover the news and other woke topics. Yeah, we talk about the things that we do, watch anime and role play. And oh yeah. Also, all kinds of nerdy our stuff. nerdy hobbies also come up a lot. Yeah, that's why nobody's talking about it seriously. It's a Trump meme he uses to distract from other stuff like Epstein files. Yeah, needn't be an invasion. The play seems more to be to bribe Greenlanders. Kunhan lurkkailija ja huutelen paskaa. Joo, saa lurkkailla ja huudella paskaa. Se on ehdottomasti sallittua. Tervetuloa messiin. Jos haluat aina tietää, milloin me ollaan liveenä, niin liity meidän Discordiin. Se linkki on tuolla kuvauksessa, ja kanavan kuvauksessa, ja siellä mä aina henkilökohtaisesti näillä kätösillä, kauniilla sormilla. Kyllä, mä aina kirjoittelen notifikaatiot, kun me mennään liveen, niin sitten et ikinä missaa striimiä. Trump trying to bribe Greenlanders by taking away their free healthcare. Yeah, that's a good bribe. People like Stubb are taking it seriously enough to write posts about it. Oh, well, yeah, I mean, it is serious rhetoric. I don't think like a big, geopolitically big nation should be talking about invading other sovereign countries, even if they're not going to do it. But yeah, I think the Greenland thing is just talk, but I've been wrong before. Yeah. There have been instances where I've said something is not a big deal, and then I myself have been surprised by, oh shit, that was actually a huge deal. And then I mean, personally, I wouldn't even put it past them. I'm not gonna say that they're not gonna invade Greenland. I think they might. We don't have any mods online. You gotta allow the message. Who knows if they will? I don't think Trump is afraid of NATO or afraid of Europeans. So much that the Europeans would retaliate if he puts boots on the ground. I'd expect the idea is more to get Greenland to declare independence from Denmark. Yeah, Trump has been like talking about how Denmark has been like poorly administrating Greenland. So yeah, that has been a topic of his. That option has been on the table even before Trump. Yeah, and Trump is leaning into it, to be sure. But would you have said before this Venezuela incident that Trump would never kidnap the president of Venezuela? Yeah. What right. would you have said about okay, that? let's like rewind time for like go back one week and say someone is gonna say that Trump is going to kidnap the president of Venezuela. Yeah, like Maduro. Imagine you've got Airy over here in chat telling me the United States is gonna launch a ground invasion of Venezuela where they'll kidnap the president. Yeah. And bring him to the States for trial for, among other things, having a machine gun, which is one of the charges against Maduro, by the way. Yeah, I read.
He's a leader of a sovereign nation. He's got more than a fucking machine gun. And some drug abuse things as well. Yeah, well, I mean, the drug things involving Maduro, from my understanding, it's just that he allows cartels to operate inside his country. I'm not here to glaze Maduro, by the way. Maduro is bad, okay? From my understanding, not like a good leader of a nation. But the thing with the drug cartels, every country kind of does that, right? Like they allow drugs to operate, like drug dealers to operate within their borders. That's like every nation, right? More like they cannot do anything about it. Like it's not like they've made it legal. Yeah, but where's the line there? Where's the allow them to operate and can't do anything about it? Where does one become the other? I mean, Mexico has drug cartels as well, but they're not invading Mexico because of that. I mean, they talked about invading Mexico. Well, yeah, that's true. and invading Cuba and invading Colombia. So yes. They're going to claim the whole Southern America for themselves. Issue is that Denmark actually pays Greenland a lot of subsidies. Right. Then they could move into some kind of relationship like they have with Puerto Rico or something. Yeah, I guess that's feasible. Very poor and would lose money by declaring independence from Denmark. Yeah. Maduro also danced in a video that annoyed Trump. I heard about that. Imagine if all this military bullshit. It was one of the charges, if not officially. It's funny to think about, at least. It's like when Andrew Tate got caught and there was this online narrative that he got caught for the pizza boxes. Yeah. Like he was flipping off Greta Thunberg and eating pizza, and then he got his home address got identified by the pizza boxes. But apparently that's not true, but it's a funny story. Yeah. I remember laughing about it. Yeah. Part of me wonders if they want Greenland in order to build data centers with natural cooling. I don't think it works that way. Like, I'm no engineer, but that sounds to me like if it did work that way, then a lot more people would be building data centers. They already have Alaska, yeah. A lot more people would be building data centers in like Arctic places if that were true. Although I don't know. I'm no engineer. That's beyond anything I know. Also, the data centers would prefer like storing the excess heat and selling it to houses, and it's not really something the current business models don't work that way. Like, they try to use the excess heat and try to sell it as a commodity, or I don't know, how do you say it in English, but Greenland has a hell of a lot more perks than just lol, it's cold. Yeah. Yeah, actually, I was telling the story. I got sidetracked. Happens a lot. The first time they started talking about like invading Greenland was when they were trying to be all buddy-buddy with Russia. Yeah. And there was clearly this effort to have like a United States, Russia-controlled northern hemisphere. Like that they'd control all marine traffic in the northern hemisphere. Together, yeah. United States and Russia. And that fell through because Putin was not actually about to collaborate anything with the United States. Yeah. He wasn't, or to put it more precisely, he wasn't gonna give up anything. He wasn't gonna stop invading Ukraine. Yep. So it was in just a recent speech where Trump said he thought the Ukraine thing would be over in a minute, but
turns out it was more difficult than like that. 4 years or something. Yeah. No, but he meant after he assumes presidency, Trump thought that he could like negotiate a peace treaty in like an instant, like immediately, but that it was more complicated than that. The thing didn't. Turns out. Yeah. So. Like legitimate strategic perks in defending most of the northern hemisphere. Yeah, that's what I was talking about. Yeah, marine traffic, I think, is the thing. Similar reason to why they're talking about building data centers in orbit. I haven't heard about that, but if it makes sense, then it makes sense. Sounds like science fiction to me, but like I said, not an engineer. Eikö ne halua Grönlannin ihan vaan luonnonvarojen takia? Niin mäkin oon käsittänyt. It's because of natural resources. When all the landmass or the Arctic ice is going to melt, there's going to be a lot of like natural resources. Fistbeam says it's mostly because of geostrategic importance, which is the same story I've heard. Yeah. Like that the main important thing about Greenland is the geostrategic importance. Like the natural resources they're not nothing, but for a rich country like the United States, it's not that much. Yeah. Is what I hear. And many are widely discussed, but not data centers. Putin thinks he can take over a country in an instant, fails. Trump thinks he can stop the war in an instant, also fails. Maybe this geopolitics is harder than expected. Yeah, maybe it is. At least Trump did take over a country in like 2 hours or something. Well, yeah, Venezuela. Yeah. That must have been... Well, yeah, he didn't take it over. But he did kidnap the president. He bombed it and kidnapped the guy. But that's basically what Putin tried to do as well. Yeah, I mean... He failed to kidnap Zelensky. But I guess Fistbeam has a point here, if this is the point he's making, that we actually do have the technology to assassinate world leaders. That if that's all we wanted to do, it would be effortless. Yeah. Like, if the United States wanted Putin dead, they could do it. It's just that it's not geopolitically smart to just start assassinating world leaders. I guess, yeah. So, the thing is, yeah, I guess it's not that hard. The problem is it doesn't really accomplish that much. Yeah, that's what I've heard. So, it's not that it's difficult to kidnap a president. It's just that it's stupid. Yeah. And they did it anyway. And the trial is still ongoing, I believe. Yeah, it is currently on. Like, I have no idea how they're gonna run that. Yeah, what's gonna happen there? I have no idea. We must check what's going on during the stream. Actually, we gotta keep an eye on the news for these 5 hours, because anything could happen. Scheduled to start in 30 minutes. Oh, nice. It's not on right now. Yeah. All right. So we have like 30 minutes until our political section. I wish it was public, but it's not public, right? Yeah, probably not. These things aren't public, I don't think. If it is public, we're gonna watch. We're gonna of course. Watch the whole. Yeah, it's not live. We're going to hear some bits and pieces. Yeah, something's gonna leak, but we're not gonna know the whole thing yet. Politicians like to stay above the fray. They don't mind so much when children die pinned under the rubble of their own home, though. Yeah. It is. And some politicians actually just love murdering children. Like Israel. 2 types of politicians. Yeah. I'm not sure it's that easy to hunt a guy expecting to be hunted. Bin Laden managed to avoid being captured for 10 years. Yeah, I think a lot of the reason why Maduro got captured so easily was because it was
just a complete what the fuck operation. It's like the Nobody expected it. Yeah, the United States just boots on the ground attacks a country. Yeah. For kills like 40 civilians or something. No provocation. Just boom, there are Marines on your soil. And they just kidnap the president. Yeah. Do we want to translate this one? If we want to have a look at this. Yeah, let's show it to you guys as well. Yeah. So, Trump talks about Greenland again, but instead of a quick victory, there would be foreign policy chaos. There's nothing new in Trump's speeches about Greenland. They should be listened to seriously, but with a hat full of ice. That's like an expression. A metaphor. Yeah. Means like don't get hot-headed. Like take it with a grain of salt. Yeah. The year changed, but many in Greenland are probably wondering if this happened after all. The beginning of January last year, the eyes of the whole world were briefly on Greenland when US President Donald Trump even hinted at the use of force to take control of the island. Trump sent his son, Donald Trump Jr., on a visit to Greenland. At the beginning of this year, Trump showed in Venezuela that force is indeed part of the US toolkit. That's very much the case, yes. US troops carried out several strikes on Venezuela on Saturday night, kidnapping the country's president, Nicolas Maduro. At the same time, the world's largest island, Greenland, also made headlines again. Sheesh, it must be cold out there. It's been so cold here in Finland, too. Yeah, it has been. So cold. It's like minus 30 degrees. So fucking cold. And that was actually the reason I didn't go to the gym on Friday. Yeah. Like, after watching Babylon 5, I went home and I had a few hours before needing to hit the gym, and at that point I was like, no, I'm not fucking going out there. I'm gonna stay indoors. I don't want to go there. I don't want to brave the cold again. I'm in a nice position that I have like a 4-minute walk to my gym. 80 ihmistä ainakin kuoli siinä iskussa. 80 ihmistä? No minä en usko, että ne on niin korkeita virallisia lukuja. Minä en usko, että ne kaikki oli ihmisiä välttämättä. Liberaali media paisuttelee näitä. Niinpä. High probability that Maduro's relocation was negotiated. Joo, siis kyllä, ihmiset Mä saatoin sekoittaa sen 40 siihen, mikä se oli se Sveitsin tulipalo. Well, we didn't like those 80 people anyway. Don't like them. They come over here and all of them belong to Tren de Aragua. Have you heard about it? Tren de Aragua. They have tattoos on their fists. Terrible people. All of them drug dealers. All of them drug dealers. Many of them come from insane asylums, prisons. Trump mentioned Greenland, which belongs to Denmark, in an interview with the Atlantic newspaper immediately after the operation in Venezuela. Trump said that Venezuela may not be the last country the United States will intervene in. Yep, he did say that. We need Greenland, absolutely, he said. Yeah. Danish Prime Minister Mette Frederiksen reacted to Trump's remarks on Sunday. He reiterated once again that the United States has no right to annex any of the countries belonging to the Kingdom of Denmark. Obviously. According to Frederiksen, Trump's speeches are absurd. Well, yeah. Trump was not moved by this. We need Greenland for national security, and Denmark can't do that. For national security? Yeah. Who is threatening you then? The Kraken from the northern seas. Oh no. The ocean itself is a threat. At the same time, Trump also threatened Venezuela's neighbor Colombia. He did. The president has also mentioned Cuba and Mexico in his speeches over the weekend. Yup. Like, invasions are very much on the menu here. This is the year of invasions. This is the peacetime president
is making some is changing his plans, shall we say. On a Fox News program, Trump stated that something should be done about Mexico. Speaking to reporters at his mansion in Mar-a-Lago, he said Cuba would certainly come up in future discussions, as Cuba is a failed nation. From the speeches, it can be concluded that the successful coup of President Maduro has made Trump feel his power. Right, has made him, like, feel powerful. He's going to start a war, so he doesn't have to, let go of his presidency. He's gonna have to start... He's starting wars so he can, like, cover up the fact that he likes to fuck children. Well, that as well. There's many perks. There are many perks to starting wars. There are many perks to being the president of the United States. That as well, yeah. Some of us don't, like, have these same desires he does, but... When you do, I guess you gotta bomb some countries so people stop talking about you fucking all the children all the time. Crackhead from the Northern Sea, or did you say Kraken? You can choose. Both. Both is good. The crackhead Kraken. You mean FIFA Peace Prize winner Donald Trump? The prestigious FIFA Peace Prize, which I'm starting to think is not very prestigious at all. Not a real peace prize. A few more boots on the ground invasions, and I'll start having doubts about the FIFA Peace Prize. That's not very FIFA Peace Prize of him. It's not, no. From the speeches, it can be concluded that the successful coup of President Maduro has made Trump feel his power. Yeah, it's made him feel powerful. That's something he really like. That's something he said that Kamala Harris would do, that she would start new wars. Yeah, and a lot of Trump supporters. Denying oil to China and adding pressure on Cuba seems to be the geopolitical goal. Well, yeah, China is a big buyer of Venezuelan oil, so the biggest buyer, I believe. Yeah, but I think the biggest goal in attacking Venezuela was just getting the military-industrial complex to do something so they could justify more funding to the military-industrial complex. Perhaps. Like, that's the big thing. Like, the attack was done so, can I use the word competently here? Like, the attack itself was competently executed. I suppose, yeah. Like, it was one and done. Like, they kidnapped the president and his wife and... Yeah. Like, just a complete success, like, strategically. Or at least, like, tactically. I don't know which term I you guess use they have here. a competent army. Yeah. Not because of their presidency is competent. Yeah, and where I'm getting with that is that it probably was planned way ahead of time. Yeah. Like, which means that this attack probably would have happened even under, like, Joe Biden or Kamala Harris. Really? Yeah, I'm thinking he might have. Like, this might have actually been one of those military-industrial complex, let's do this now to justify our existence, where they'd put a lot of pressure on the president, like, we need to use our weapons for something. And they could have said no, but would they have? I don't know. This is way beyond what I know about US politics behind the scenes. Yeah, one of the things about US politics is that the president is kind of a puppet for corporations. Yeah. Like, the real power in the States, and this is, like, conspiratorial, but it also seems to be the case. The real power is in the hands of big money. So
every United States president is just beholden to all these big money interests. And the military-industrial complex is one of the biggest ones. They demand for there to be armed conflicts. They need armed conflicts to justify their own existence. If ever there's a period where the United States military's weapon systems don't need to be utilized for like an extended period of time, then it becomes politically possible to reduce funding to the military-industrial complex. And they don't want funding to be reduced. It's their money. You know, it's billionaires. It's their money. Yeah. So I guess this theory kind of holds water. Yeah, this is my current understanding of how things work over there. They do make a lot of money when they attack other countries, so... Let's see what chat's scrolling by. Didn't Donnie break some kind of record just now? First US president to bomb at least 8 countries within a single term. Yeah. And he managed to do it in just 1 year. Oh boy, there's your peace president. I really gotta text that to my, like, Trump-supporting friends who said that the other presidents were worse. Warmongers. Yeah, they're worse when it comes to wars. Like, yeah, he actually has bombed the most countries. Yeah, that's something I heard as well a couple of years ago from this relative of mine who said that at least Trump has not started new wars. He's bombed the most countries. What are all the countries that he's bombed? Like Iran and Venezuela now. What are the 6 other? I've lost count already. Yeah, those are like the 2 high-profile ones. Love how Greenland is currently barely just starting to deal with their colonial past and heal from it, while another big strong world power wants to colonize it again. As an indigenous rights activist, students of indigenous languages, cultures, etc., this absolutely grinds my gears. Yeah, it's not easy on them, is it? Imagine living in Greenland, being like part of that small population. It's got like a really small population, right? Greenland. Yeah. And these world powers are vying for conquest over your island. God damn. That must not feel nice. Yeah. USA of all countries. Chinese companies had been investing in oil infrastructure. Conspiracies are normal if you grant that it doesn't require conviction of a crime. Persianlahden sodasta Swofford sanoi just samaa rahaa valtasuhteesta USAssa. We literally live in the cyberpunk timeline where corpos control everything, only there's no flying cars or shiny metal cyberware. It's the shitty dystopia. Oh, he attacked Nigeria too. Huh. There's the Jetson 1 and Neuralink, but sure, not fully consumer ready. Yeah, incredibly small, like barely more people than Kokkola. So, it was like a year ago that someone said that it would be cheaper to get Greenland just if the United States just paid like $1 million to every inhabitant of Greenland. Oh yeah, I remember that. Yeah, like they could actually just make everyone a millionaire. That's true. That would be a pretty good deal. I mean, yeah. I would have to think about it if I was living there. Yeah, like, how about this? Would I sell my country for $1 million? We invade your country, but you personally become a millionaire. But how would that work? How would it work that you're living on an island where everyone is a millionaire? How much would groceries cost in the store if every employee stacking shelves is a millionaire?
I don't know, they would have to bring in workforce from outside at that point. And then they'd just be millionaires who have these poor people working, stocking their shelves. Jesus Christ, that's fucking dark when you think about it like that. But that's basically how the world works. Kinda. Except the way it is now, they do keep a segment of the population poor enough to have to do that slave labor. Yeah. Leipäpaketti sille $1,200. They'd import the workers, yeah. Probably. They'd establish Galt's Gulch in there. It would become a libertarian paradise. Right. Greenland would suddenly like cloak. It disappears from the ocean. I mean, people would still know where Greenland is, so it's not like playing like it's not there. Come on, we know you're there. That was like a thing that happened in Atlas Shrugged, where the rich people all evacuated, like they all moved over to this one gulch, and then they invented this holographic device where if seen from the air it looks like just a land formation. But once you close in enough, you get past the bubble, the holographic bubble, and then you see the future sci-fi city that the millionaires have built. That's a stupid power fantasy. It's a stupid book. Written by a stupid person. Greenland cloaking device is already real. That's why Greenland is marked no data on all maps. Right. That's something that happened in Final Fantasy VIII as well, that they had this like huge holographic thing blocking this super utopian paradise there. I wonder if they had like influence from that book. I don't even remember what happened with that whole storyline. It was pretty stupid. Yeah. There was a lot going on. Final Fantasy VIII was kind of like that, you know? It was even crazier than Final Fantasies usually. Yeah. Anyway, that's an old-ass trope. Tolkien used it a couple of times too. Yeah, right. Yeah, the elves hide their cities or something. Huh, okay. Yeah, I guess it is. Anyway, do we wanna look at the Trump interviews? We could. Are those worth looking at? Although I think that it's basically summed up in here what he's going to say in the interviews. Like, I've watched we need Greenland, and I've watched this airplane. Yeah, I think interview, I saw it as well. and it is. He talks about it, how he wants Greenland next, and it's really important that they get it. They. Tuo häive-utopia on kopioitu radiokuunnelmasta Shadow, joka oli radiossa joskus 1920-luvulla typoa, joo. 1000 vuotta vanha trooppi. 1000 vuotta sitten ollut radioaalloilla. Kuunneltiin häive-utopiasta. Siellä niinku pimeällä keskiajalla. Jotkut amatööriradistit siellä viestittelee toisille. Skifi-fantasioista. Any guesses on why the US is doing large cargo runs to the UK? They are doing that? I hadn't heard about it. Yeah, this is the first I hear of it. Large cargo runs. Is there a chance that it's... Se oli Richard Lionheartin lempparikuunnelma, kyllä. But really, I have no guess what that is about. I heard about that too. You mean the special forces? Okay, so there's been like increased activity to the UK from the US side. Unconfirmed by mainstream media, but apparently they were moving SOF. Some special forces or... Yeah.
I mean, the first explanation would be some kind of joint exercise, right? An exercise. Yeah. Exorcism. That's something I heard at first. Yeah, but like a joint perhaps. military, like Cargo is like is a military cargo then? I don't know. I don't know. Large cargo runs, though. I have no idea. That's something I'm not aware of currently. But yeah, so we've been talking about this before, like the bombings in Venezuela, like how they just blew up a bunch of ships. Yeah. In the shores of Venezuela, and now like a full-on boots on the ground invasion. It's fucking crazy is what it is. It is, yeah. And isn't there supposed to be like more Epstein files released after the New Year's The as well? deadline was like yesterday, right? Yeah. Or is what it happened today? with them? Yeah, there's another deadline for more Epstein files that should be released, but yeah, at this point you can really just speculate, but using them in Greenland would be super dumb, so it's not the most likely option. Iran was the most credible guess I could find, but don't know really. Yeah. Are we talking about like a possible like Iran invasion? There's a variety of reports, but one included 12 globe masters. What are globe masters? I don't know. Trump did yeah, I remember he did threaten Iran, but and Iran is not a nuclear power. C-17 Globemaster 3 heavy transport. Okay. Military stuff. Yeah, military like vehicles. Huge cargo airplanes. I see. Oh, right. Yeah, I heard about Trump threatening Iran, and when you think about it, Iran is not a nuclear nation. So, but if not for Israel, Iran would be the Middle Eastern, like, hegemony, right? Like the biggest power in there. Perhaps, yeah. So, not exactly Venezuela, right? Like an invasion there would be a bit more difficult to carry out, right? I mean, yeah, Iraq probably. and Afghanistan didn't go that well either for the United States. Yeah, like Iran is a fortress, basically. Yeah. Attacking Iran would be pretty big. It would be another shit show. They are super unstable and weak right now. Might be the best time to do it if there ever was one. But weaker than like Afghanistan or Iraq. Which is not to say that it's a great idea anyway. Globemaster kuulosti joltain animelta, joka perustuu korttipeliin. Totta! Totta! I can see that. But so we probably won't be watching any more Trump interviews at this point. Yeah, I believe I've heard his message already. Yeah, we all have. That's the gist of it, yeah. But it is insane. It is worth stopping and thinking about. Like how normalized this has become. How Trump's madness is just something we're getting used to. Kinda. Like interview after interview after interview, he says the craziest, most unhinged shit. Basically everyone has just acknowledged or agreed that, yeah, the guy is crazy and we just go on with our lives. Yeah. And then you've got people who haven't acknowledged that he's crazy.
Like and perussuomalaiset. No, not just them. I mean the sane washers. Yeah. The people who attribute some like geopolitical expertise. This is actually some 4D chess. Yeah, this is some like big strategy. Like even when I'm saying that Biden or Harris might have done this invasion as well. Yeah. I'm not attributing any like great geopolitical strategy to it. It's just that they could do it and it gets them more money. It gets the military-industrial complex more funding. Yeah. It's not like a good idea. It's just that they're ghouls and they're demon people, and they don't have souls like we do. So they. The people will try to warn you that underestimating him might backfire. Yeah. Well. And -1 geopolitics point for Russia for losing another ally, I guess. XN, are you saying that there's like truth to that? Like that you shouldn't underestimate Trump, that he's actually got a plan? Because I think you shouldn't underestimate Trump because he's fucking out of his mind. That's like the reason you shouldn't underestimate him. Like, oh, he'll do it. He's crazy enough to. If you think about him as a rational actor, then you'll think he won't do some unhinged shit because it's unhinged. But if you accept that he's just fucking insane, then it makes more sense. I guess his only, or one of his few modus operandi is that he just wants to stay in power and he wants more money. Are those the only things that direct his thing, like his acting, or direct what he does? As much I wouldn't have figured out if I thought there was no method to his madness. I don't think it's Trump who's orchestrating this, XN. I think he's kind of just a figurehead here. I think it's the MIC the military-industrial complex, who orchestrated this thing. Like, Trump, he likes war. He likes feeling like a big, strong boy. So yeah, he'll gladly take credit for it, but I don't think he's in there in the meetings like going, yeah, I have a plan for the United States. We're gonna take Maduro, and here's why. Like, he's not that sharp. He's senile. He just likes when you praise him and give him money. Yeah, but even that being the case, it doesn't mean he doesn't have like competent and evil people working for him. He does. There are some left. Of course, the Secretary of Defense is not one of them. Yeah. Hegseth. Yeah. He's just this loony Nazi. Basically. He's got like 2 Nazi tattoos. Rants about this warrior ethos. Yeah. He's not one of the ones making the decisions. But there are people behind the scenes who I'm not sure if even them I'd say they know what they're doing. In a way they do, but they also just don't care about the negative, the whatever comes up, they don't care, as long as they secured the funding. Others like Rubio certainly played a more direct role in the planning. Sure, but such things likely get clearance from Trump because it's a deal that works for him and his allies. Yeah, I think. I think there's nothing there I disagree with. Rubio definitely is among the people in Trump's
administration who are like career politicians and who've done this shit for a long time and are pretty good at it. Not to say it's like an endorsement of his morals, but the guy is a horrible person, I hear. Yeah. The thing that about the Venezuela, them putting boots on ground on Venezuela and how this is all normalized. At the same time, like, our politicians just cannot act or say almost anything about it. Like, our president did not even mention USA in his tweet when he talked about this thing. Right. The president of Finland. So it's been just radio silence from our politicians. Basically. The thing that Stoops said is that he said that he really just... Basically, he does not like countries breaking international law. That's all. That's his message. I don't like it when people don't follow the law. He's not naming anyone, but he just said that he doesn't like it. Yo, what's up? Yo. What's up, Elijah Lockwood? Where are you from? We're from Finland. And we are currently in Finland. Talking about America and Venezuela. Yeah, we are WokeriPokeri. I am Teemu. This is Seppi. We are the wokest stream in Twitch. Yep. And in Finland. Yes. And being the wokest stream, of course, we are currently talking about Venezuela. Which, what the fuck, man? What the fuck? Yeah, it's a hot topic right now, right? I mean, fucking invading a sovereign country and kidnapping their president. Our president clearly condemned when Russia broke international law, but this time he just kind of goes something like, yeah, I don't like it. Not saying anyone is doing it, but I don't like it. I just don't like it when it happens. That's not for me. He spoke like a... Not like, Finland's thing. He spoke like a parent at a birthday party where kids are fighting. It's like, I don't like it when they fight. I don't like it. Wish that didn't happen. Also, these two dudes are Finland's biggest politics stream. We are! Yeah. That's correct. We are Finland's #1 politics stream. Us and our 12 people watching are actually Finland's #1 politics Twitch stream. Yeah, Finland did buy these Hornets. Yeah, F-35s are not Hornets. Oh, they are not Hornets. Yeah. Well, an aeroplane's an aeroplane. Yeah, it's got wings and engine, you know. Goes into the air. It goes brrr. Yeah, shoots things. Yeah. Seen one airplane, you've F-35 Lightning. Lightning 2s. Lightning 2. Well, they got Lightning 2 out? I've never got hit by Lightning 1. And I had no idea. Lightning 2 is out already? Yeah, we did buy some new fighter jets to protect our airspace from Russia, I guess. I think it's a good idea, probably. Like, we need all the technology we can get if we want to fight Russia. Yeah, I suppose. So y'all from Helsinki? No. We are from further in the north. Yeah, we are from Oulu. Yeah. Oulu, Finland. It's somewhere in the middle. Something like the 5th biggest city or something like that. Maybe 4th biggest. What's the population here? 100,000? Something like a 200,000. 200,000? Yeah. Yeah. Something like that. The cultural capital of Europe. The culture capital of Europe. That's true. That's pretty true. More like a way to fulfill Finland's NATO spending commitments. It's a good thing to... It's a good thing for Europe to arm themselves against Russia. And now against USA as well. Yeah.
Because that's the world we live in. Yeah, it actually is. We are the cultural capital of Europe. Yeah, that's what they say. It is official, you know. It is. It is official. Google that thing if you don't believe it. More like a junk food. That's true. Yeah. That is actually true. That is true as well. We have more pizza places per capita than any other city. I'm not sure if that's true. That might be a lie, but it's probably close to the truth. I once Googled what place which city has the most pizza places per capita, and the result, I forget what it was, but the number was included. And I was like, do we have more than that though? Like I was like, it's feasible we have more than that. I thought New York City is full of pizza places. Yeah, but per capita. I mean, per capita. New York City has a lot of people as well. Yeah, New York has a huge population. Good thing to have a ridiculously expensive, high-maintenance way to fly a guy around in the age of drones. Yeah. I mean, Fistbeam in chat knows more about planes than I do, so if Fistbeam, if you want to defend Finland's decision of buying F-35s, then go right ahead. I don't know if it's actually like a good investment, but I hear it's good. I don't know. Even though it is the age of drones, I don't think that you just want to throw away like aeroplanes. Okay, I'm gonna take 10 on knowledge the planes. Yeah. If you take 10, you'd probably at least hit DC 15 with that. Because you gotta have at least one rank in it, because you're actually training to be a pilot. Training for your pilot's license. Yeah, you gotta know something about it. Yeah, you actually do have to have at least one rank. I wonder... One more thing that Finland has been... Some other businesses that Finland's been doing with the USA is the icebreaker ships. We sold some icebreakers. That was like a big deal we made with the United States. We sold icebreakers to United States. And now I have to wonder, will they use it to attack Greenland? Yeah, and when we say icebreakers, we mean like big shirtless Vikings with two-handed hammers. They go around and they break the ice with their huge hammers. Yeah, basically just sold Vikings to them. Yeah. A huge I deal. hope they won't use them to invade Greenland. No, they are not warriors. They only break ice. I hope. But they are strong, though. Yeah. Same deal as with Legacy Hornets. It's a relatively affordable stealth plane that everyone else is buying too. Makes it a good economical purchase for our Air Force for the next 30 years or so. Same deal as with the Legacy Hornets we fly right now. We can only afford to renew our fighter fleet once every 20 to 30 years, so better make the most of it when the chance comes up. Also, good deterrent against Russia, which is kind of topical in the current situation. So, there you have it. 20 days? 20 days what? What's going to happen in 20 days? Is this one of those cursed VHS tapes? $20 days something. I don't know. Mr. Trump gonna speak on Greenland. Oh, okay. Like he's gonna do it right now? Even if he will, I don't think there's gonna be anything new about it. I mean, if it's live, we'll listen. Every other client state is helping in the US cover up its massive boondoggle, sure. Yeah, it's gonna be crazy if we ever like have to use the F-35s against the USA. That would be the worst case scenario. If it ever happens that the Europe will go to war against the USA. Well, that war is not survivable, right? Because that would be nuclear war. Yeah. Because
unless they only invade European countries with no nukes. So basically the Nordic countries or something. Yeah, they just invade Finland. Like just and only Finland. And then Trump talks to Putin saying, "We'll give you Finland. We'll give Finland to you." Please don't. I don't like that. NATO forces, yeah. Every other client state is helping the US government. Is that it's massive boondoggle? Like you are referring to the like the F-35s there. I don't know what you are trying to communicate. But yeah, in any case, it's a good idea to be prepared because Russia actually keeps threatening our airspace. They keep doing it all the time. Yeah. They just fly planes over Finland airspace, and there's even been rhetoric here where some of our politicians are saying just shoot them the fuck down if they violate the airspace. F-35 program was a massive cost overrun and largely considered a failure. Foreign countries buying them up helps the US act otherwise. That's just modern fighter jet development for you. Shit costs so much, even the world's greatest superpower needs a bit of help. I don't know much about that one. But when it comes to like China invading Taiwan, that's actually like a big... That might happen like right now. Yeah. China invading Taiwan. Like this is their best chance to do it if they're gonna. That would be a big deal as well, because isn't Taiwan like the biggest chip producer in the world? If they're gonna do it, then these 3 years is their best window of opportunity. Because Trump is president. Yeah. So if they do it now... And Trump doesn't seem to care about countries invading other countries. Yeah, and he's normalizing it. He's legitimizing it. Yeah. He wants the Americas. It would seem that he would leave the Europe for Russia and Viestisi lähetys epäonnistui. En tiedä Melakka minkä takia. Niin kuin meille ei tullut tänne mitään moderaattori-ilmoitusta, että sä olisit edes yrittänyt. Sulla on netissä ongelmia. Joo, ei ainakaan meidän päästä. Me ei olla blokattu mitään viestejä. Meillä ei edes näy, että sä oot yrittänyt laittaa viestiä. Että jos joku ongelma tuli, niin se on Twitchin päässä eikä meidän. Yeah, but it would seem like Trump just would like to divide the world between the three big superpowers. Like Russia gets Europe, USA gets the Americas, and China gets the Asia or something. Taiwan at least. Yeah, it's the hub of semiconductors. Yeah. So if China invades Taiwan right now or in these 3 years, then there will be like a global slight condemnation, but no worse than this Venezuela strike, right? And nobody's saying anything about this either. I guess at least our president would condemn the attack. Like, and actually call China out. Well, right, because they're not our geopolitical allies, so it's safe. That's the only difference. Yeah, so it's safe for them to say, well, that's not good now, is it? And then anybody could call out hypocrisy and say, well, you certainly didn't say anything when your guys invaded Venezuela. And he'd have no way to respond because the criticism would be correct. Basically, yeah. So, yeah. We kind of have to create some kind of environment where these types of invasions
become too costly. If we don't, let's just everybody invade everybody. Yeah, see what happens. The only way to be safe from the United States or from Russia or from China, if they now choose to invade Taiwan, is to have nukes. Like, it's the only thing you can do. Gonna have nukes for everybody. Yeah. I'm starting to think everybody should just develop nukes. It's the only solution. It might be. It might be, and I'm not even fucking kidding. Yeah. Because what are you gonna do when... Yeah. It's the only thing that's gonna keep everyone sitting on their asses at this point. it's like, don't you fucking come here, we're gonna launch our one nuke. We're gonna fuck you up with our nuke. We're gonna strap it on the back of a Finnish icebreaker and they'll run all the way over there. They're on fucking the front. crazy. They don't care. They don't care. If Venezuela had nukes, US won't even dream of kidnapping Maduro. Yeah, that's right. That's the thing. If Venezuela had nukes, then... I mean, Venezuela is even, like... I'm really bad with the... Geopolitics. Yeah, well, no, I mean with geography, with the map. Yeah. But Venezuela is, like, pretty close by to the United States, right? Isn't it, like, on the other side of the Gulf? Yeah, but, like... Yeah, right. So, not that far. Yeah. Yeah. So... If they had a nuke, just one nuke, they could do some shit with it. Yeah, that's true. They could put it on probably. They could put it on a truck and drive it over and blow it up. Like between all the truck carriages. Yeah. You just hide the nuke in a pile of fentanyl. It'll get past the border. They don't check for that shit. just drive it straight through. Then blow it up in San Diego, I don't know. Yeah, just cross Caribbean Sea in this Venezuela. Yeah. Yeah, it's close by. It's close by, yeah. So yeah, that's the only way for nations to defend themselves anymore, I guess. Have nukes. Are there any countries apart from China and Korea who have nukes in Asia? Where do you draw the line in Asia? I mean, and does North Korea have nukes, actually? North Korea probably does not, right? They might. They have like a program, nuclear program, but Pakistan, Pakistan has nukes. That's true. Yeah, good luck with those when your comms get jammed. Yeah, jamming comms is actually like one of the basic strats here in like in our both of us have been in the Finnish military. That's just how it works. It's not because we're some type of badass commandos, even though we totally are. but that's not the reason we've been in the military. Almost every guy has been in the Finnish military. I was there like just a couple of months ago. Oh yeah, you were, because you have to go to the practice. Yeah, to keep up with the newer technologies and to make sure you still remember your stuff. Yeah, not just practice, like practice defending our country. I bet if I had to, I'd have to get used to some new technology too, in my field. Maybe. I don't know about your field, like what's going on in there. The Sanomalaite was pretty fucking old when I went to the military. I think they still are, though. Yeah, they're unjammable, so there's that. Yeah. But they are wired, basically. Yeah, they work on wires, do they not? No, it is like a radio frequency, but... Yeah. It's I'm not sure if it's made by Nokia, the Sanomalaite. Yeah. But I'm not
Yeah, I'm not sure what the technology actually is. It's just that it's like harder to jam than cell phones. And we did have some new communication devices, but I'm not sure I'm allowed to say much more about that. Not that I would remember too much. And that's why we always had these low tech solutions to everything. Like when we'd calculate targets for, like, what do you call it, ballistic fire. You'd have your laser distance. What do you call it? You calculate the distance with a laser. Those things fucking sucked. They didn't even work when they weren't being jammed. Like you'd click on it until it gives you a number that you think makes sense, and then you're like, yeah, that sounds about right, and you input that thing. That's basically how it was. Yeah. We'd only use those things when we were too lazy. Yeah. Like we'd dug ourselves some comfy holes in the snow, and we're just, lying there feeling comfy and clicking the distance, and we were like, I'm not gonna fucking put on skis and go fucking check. I'm sure that number's accurate. That's when we used those things. Yeah. Yimmy, what's happening? Yiffy. Oh yeah, that's your new nickname. Yeah, that's our thing now. That's our thing. Wabba-lubba-dub-dub, wabba-lubba-dub-dub. As much as I loathe the military, I appreciate all the new recruits starting all their military service today. When the weather is this mörönperäistä, it takes some serious guts to be in the military. Yeah, this is not a good time to start. It's really cold in the north, especially. I never had the guts. I just pretend I was sick and go to the infirmary or hospital. Yeah. I'd just go, I'm so sick, and then I'd play PSP in the infirmary. That's what I did. Yeah. But I did learn how to do all the things still. You do have the basic training still. I do have the basic training. I did pass basic military training. Yeah, I know how to operate all the... I know how to fire an assault rifle, and I know how to assemble and disassemble an assault rifle. I know how to use landmines. I know how to chuck grenades. All the basic skills. Basic skills, and I know how to calculate target distances and communicate them to the people who are doing the ballistic fire. The grenade launcher people. Yeah. So yeah, I do have all those basic skills. Oh, I think Germany made mandatory service too. Yeah, I read something about that as well. Like women as well were starting their military service there. Women don't have it here yet. It's just men. Yeah, it's like vapaaehtoista. I'm not sure how it works. Voluntary for the women. I'm not sure how it works woke ways though. If someone's transitioned before like 18, do they then have to? Is it just like AMABs, assigned male at birth? I believe that I actually don't know what. Do trans women have to go to the military? I think they still have to take the medical check-up, and it might be up to the doctor. Oh, but what were we were actually talking about like general geopolitics now that Trump invaded fucking Venezuela. You hear about that shit, Jimmy? You hear about that shit? A fucking boots on the ground invasion. Trans women have to go to the military if their gender marker hasn't been changed. Oh, okay. And if it has, then they don't have to? I suppose, yeah. What about trans men if they have changed it? Probably the same thing. They have to go. If their gender marker
has not been changed. So they're being woke. They're like just going, yeah, trans women are women, so they don't have to. And trans men are men, so they do have to. Yeah. That's pretty woke of them. I kind of appreciate it. Even though I don't want anyone to have to go to the fucking military. Sometimes you just still get positively surprised. Yeah. Even though our laws concerning the trans people are fucked up. All kinds of backwards. Still. What if he doesn't want to, like... Well, what is that in reply to? Fist beams comment? Yeah. It's mandatory for men. Oh, yeah. It is mandatory. If you don't want to, you have two choices. You either, well, there is a third one, but that's medical. If you are deemed incapable, then you don't have to do it. And there's a bunch of ways to get deemed incapable. Like, for instance, having a skin condition can be enough. But anyway, the two options are you either just do like this, what's it called? The siviilipalvelus. Civil service? Yeah, you just gotta, clean up floors and stuff like that instead. Yeah. Something like that. You gotta do that for... Basically like just communal service. Yeah, you gotta do community service. Yeah, you gotta do community service for like 12 months. I think so, yeah. Yeah. So that's... You can do that instead of doing the military. Or you go to jail. If you don't want to do either, then you go to jail. That's how it works. Yeah, third option. Straight to jail. Yeah. Joo, Melakka just, siitä voi kieltäytyä ja sitten menee vankilaan. There are religious exemptions. I think Jehovah's Witnesses and people in Åland are still exempt. That's true. Yeah. That's true. Then you have a couple of options. Go anywhere and get it. Yeah. They went through the options there. The dozer way, learn to vomit. Yeah, but that was more of a way to cheat being at, in the freezing cold. I still had to be in the military. But yeah, I did learn to vomit I can control my vomit reflex even now. Yeah. I'm not gonna show you though. He only uses it if he gets into a fight and uses his vomit projectile attack. I could show you if you had a bucket though. Please don't. I totally fucking could though. Yeah, we'll take your word for it. I totally could. If you have a bucket, I can throw up in it right now. We're not gonna make this a throw up stream. I have control over my my vomit reflex. It's a thing I learned in the army. Not a great party trick, no. Yeah, it's a spectacular party trick. Not cool. It is cool. It's very cool. It is very cool. I remember there was this one time I was hanging out with two friends that were in med school. And I told... Mä sanoin, että se oksennusjuttu vaan OnlyFansissa. Yeah, we're giving away money here. That's true. That's pretty true. Anyway, two friends who were in med school, and I told this vomit story to them too. Like, I learned how to vomit so I could get out of a situation that I didn't want to be in the military. They see me vomit, they send me to the infirmary. Yeah. If I want to go to the infirmary, just vomit, okay? So one of the guys in med school was like, that's not possible. I was like, what do you mean? Those are not voluntary muscles. You cannot have control over them. They're like inner muscles that are not like voluntary. You can't. That's not possible. So I told him, wanna fucking see me do it right now? And he was like, yeah. Yeah, I do. I do want to see you do it. So I got down on all fours. So what rank you get recruited into? Everyone is a recruit.
when they get recruited. The rank is recruit. Yeah. Alokas. Yeah, and no, it's not a mandatory thing in Sweden. No. And then you're a recruit for 2 months. What was it? 2 months? It's like 2 months. Yeah, and then 2 months training. And then you get your basic test to become like a private. Maybe that's the term. Yeah. Sotamies or jääkäri, as it was in my case. Yeah, or tykkimies. Yeah. In my case. Yeah. That's like the basic soldier. You become that. And then once you become that, you get to decide what branch you join after that. And I joined the tulenjohtue, which is like we spot the targets for the ballistic fire group, and we send the messages over to them where we're like, okay, target is this, it's that far away in that direction, fire. That's our job. Yeah. So yeah, that's where that's the branch I joined. I joined the military police. Currently I serve in the Air Force. Kirjoitin sitä Transmista institusta tonne aiemmin. No. Meppä ylöspäin. Mitä siellä oli? Don't quote me on the trans woman skipping the military, especially since it's almost impossible to get a transgender diagnosis before age 18. All right. Trans men are invited to a military checkup because they just see some guy who hasn't been into the military, but you can explain your situation and can skip it if you don't want to go. Oh, right. So it's not mandatory for trans men, but it's just that they don't have access to your medical data before you go. Okay, that makes sense. And when it comes to, like, I think trans men are men and trans women are women. I think that's just how it is. However, I do think it's probably smart to do it that way, where a trans man or a trans woman has the choice to say, nah, I don't wanna. I got this whole situation going on. Yeah. Because that is a little bit more invasive, you know? The whole, you don't get much privacy in Not the really. military. Yeah. You're just stuck there in a room with 12 other people or something. Yeah. So how you get promoted to high ranks of general and all? Oh, well, in that case, you gotta actually like join the military. Like when you're doing your 6 months to 12 months of service, the highest rank possible to achieve is like Here we have all the ranks. right. Well, I don't. The Air Force and I'm not sure we need to go that Navy far. and Besides, I don't. uniform. I only know the army Yeah. ranks. I don't know the rest of them. this is my rank. I'm a corporal. Yeah, I'm basically is my rank even You on never here? got promoted to undersergeant. No, I was You were- oppilas. You were in the school. Yeah, is there even the rank of oppilas here? I don't see it. Anyway, this is getting too much into the nitty-gritty, I feel. Yeah, you were saying. Yeah, What were you talking about? yeah. So Elijah asked the question about how you get to the high ranks. Yeah. So yeah, you do your 6 or 12 months. After 6 months, corporal is like the biggest, the highest rank you can achieve. And after 12 months, is it possible to be like a... Yeah, Van Ricky is the highest, right? You can't get higher than that, can you? Yeah, you can if you just like go to the practices, like Yeah, but I mean after your 12 months. after your 12 months. Yeah, like at that point, Van Ricky is the highest. Mun mies on vaan ylimatruusi. Seko laivastossa. Niistä mä en tiedäkään mitään, niistä arvoista. Tuossa on muuten tuo niinku aliupseeri oppilas. So you were this.
Oh, there it is. There's my rank. It's like the same level as corporal, since I was training to become like an undersergeant. Undersergeant, yeah. But I flaked out and went home. And now I haven't actually done my service. Yeah. But I did 5 months. I did most of what people you did normally your time. do. Yeah. Vanrikki on kotittaansa korkea, mikä voi olla. Yeah. Vanrikki is the highest you can. Yeah, what do they call upgrade to? Vanrikki here? Is there a translation for Vanrikki? Probably. Yeah. What do they call it? It's the lowest it's officer. just Vanrikki. Fanrik. Swedish language. It's like a Finnish Yeah. name. It doesn't have a translation. Yeah, the Fanrik is the highest you can get to with the 12 months of military training. And then after that, if you want to achieve the higher ranks, then you gotta actually join the military. Yeah. From Vanrikki you can like become a lieutenant. Yeah, you can work your way up from there if you join the military after your 1 year of service. Yeah. Like you can go to lieutenant and then, Or you don't have to actually join the military. You can like get promoted during the extra training. Yeah. You can, yeah. Sub-lieutenant. Sitten on niinku siviililuutnantti. Oh, sub-lieutenant is Vanrikki. Oh, I see. Okay. Didn't have a translation here. Second lieutenant. Swedish Vanrik. There's another translation called second lieutenant. Right. Anyway, but yeah, that's how. If you want to become a general, yeah, then you just have to join the military and work your way up. This is the highest general you can like become, like four-star general. We don't have any of those. At least last time I checked, we didn't have a single one. Really? Yeah, last time I checked. Huh. I thought we had. We might have some now. Couple or so. But when I was in the military, not a one. Yeah. Then our Minister of Finance posed on stage with giant scissors to mock the poor. What is that about? They're talking about the... scroll up, let's see what the chat's been on about. Don't leave us out, hey. I don't think employment... I had a bully in high school, like a real douchebag guy, but also really intelligent. I'm glad he had enough of his dad's dumbass genes in him that he took a career in the military instead of following me to university. Bullies can be weird. Secret hidden rank of field marshal, yeah. Only given to Mannerheim. That's true. Trans people can also be in danger amongst the douches in military. Niin on välttis sun täyttä medical history, koska hetu vaihtuu ja kaikki jää aluksi vanhalle. Joo, makes sense. So I don't think employment is a big issue in Finland. Yeah, that's what they're talking about. It's a huge issue currently. Our current right-wing government promised 100,000 new jobs. Instead, we are like minus 100,000 from where we started. Yep. Did not go as they said it would. We got there from austerity, and we still are doing more austerity politics. Our Minister of Finance posed on stage with giant scissors to mock the poor. Yeah, she was like, we're gonna cut your support. Because she's just a bitch. She's just a mean, evil woman who hates you and herself. Unable to feel compassion towards other people. Yeah. Just a complete psychopath. Which you can confirm from the writings that she wrote like 15 years. Yeah, 10 or 15 those years are her ago. words, like not all of those, but yeah, she actually wrote that she would like to shoot people in the train
Yeah. Foreign people, of course. Yeah. Just a crazy racist. She would want to kill immigrants. That's what she said. Just a crazy racist Nazi woman. Still a minister. Yeah. So our Minister of Finance. That's where we are currently in Finnish politics. That's how we are doing. One of the politicians wanted to create a Tinder-like app for 14-year-olds so they can look for jobs. 14-year-olds? What? She was looking for for 300,000 euro funding for it. Because that's actually something that has been thrown around, like a Tinder app, but from the government, so that people can like hook up without all this money-making business where the algorithms just like work against you when you try to find people to hook up with. Oh yeah, and Melakkas got a quote there. Köyhien itkua lempimusiikkiani. The crying of poor people, my favorite music. No, onko tuo suora sitaatti? Voisi olla. It sounds like her. I believe it. It's spiritually true. Yeah. I mean, she is a crazy person. I'm not trying to exaggerate. She is insane. I think she should not be fit to run office because of her insanity. Yeah. She wrote how she was just like blind with rage. I think we should have stricter standards on the insane not being able to run for office. Probably, yeah. It's because it's pretty bad. Probably wouldn't work practically, but some kind of a psychological evaluation or something. Right. Like maybe if you're just a psychopath, then you don't get to be in politics. I got a question? Yeah, sure, shoot. Now they appointed a new vice chairman for the party who makes unhinged racist posts, and their support is going back up somehow. Yep, that's actually what happened. Yeah. So our most right-wing political party, their support was going down. People didn't like them. So they elected a new vice chairman. Like a new one who quotes Mussolini. Yeah. And now they're going back up again. People were like, yes, this is what was missing. Writes into Nazi magazines and marches with neo-Nazis. People are like, we wanted more Nazi shit. Yeah. We thought there wasn't enough Nazi shit in this far-right party. That's what we were lacking. Thank God we got what we wanted. By the way, please don't clip that. I think it's obvious enough that that's like a sarcastic. So what makes Finland the happiest country in the world 8 times in a row? Right. That's actually, from what I've read, it's that they haven't, well, my understanding of it, they haven't gotten the chance to break our systems yet. But they are doing it. They are doing it, yeah. We still have some of the best social security systems in the world, but they are worse off than they were. And they're getting worse. So I think things in Finland have been going so great for so long that the result has been that everybody grows complacent. Everybody thinks we're just the best. Let's just fuck up the whole country. Yeah. Because we never face any fucking consequences. Yeah, no more taxes anymore. Yeah, we never face any consequences, so let's just burn it all down. And everything's great. I don't want to pay taxes anymore. Yeah. Is there an immigrant problem in It Finland? Is a W achievement, Elijah. I do agree. I read the document meant for doctors to determine people's fitness for military service. Looked up some of my diagnoses, and with just one of them I'd get C papers, again, no military service as long as we're not at war. And I have a few dozen diagnoses to choose from and to consider altogether.
Yeah, you get a free pass. Yeah. Is there an immigrant problem in Finland? Depends on who you ask, really. From my point of view, personally, I don't think there's an immigrant problem anywhere in the world. Yeah. I think it's this populist thing that's currently it's a popular current populist thing. I don't even think there's an immigrant problem in Sweden. I think there's an integration problem. Like they should put more money into integrating those immigrants. Yeah. But I don't think an immigrant... Yeah, only according to the far-right racism. We don't take that many immigrants because we are fairly xenophobic. Yeah, I think immigrants aren't like a different kind of people. So what problems arise from immigration are just problems arising from an influx of too many people. Like, it becomes difficult for a system to handle suddenly new people appearing into your cities. Like, that's like a logistical problem. And if you've got the infrastructure to solve that, then immigration isn't a problem. It boosts your economy, actually. But yeah, you do get these problems when you have some fairly open immigration laws coupled with right-wing laws about like about them not being treated as equal citizens. So then they get marginalized. Framing it as an immigration problem rather than an integration problem makes it sound like the immigrants' fault. Yeah. And it's funny, really, that the people that go to politics who try to minimize the problems caused by immigration, they always want to cut funding from integration. That does not add up when you think about it. Yeah, that's true. That is always how they go about that, isn't it? Like the right-wingers will say, our right-wingers will actually correctly say, well, we have an integration problem. The immigrants aren't integrating. And then they're the ones pushing for these anti-integration laws and cutting funding to integration. It's like they don't want the immigrants to do well. Yeah, they kind of let us onto the game, like what they are thinking. How they just want to hurt people. That's all it's about. They want to hurt immigrants. They don't want them to integrate into here. So immigrants aren't a problem for Finland or Sweden, but suddenly when a bunch of Americans want to immigrate to Greenland, people are worried about preserving culture. Yeah, fucking racists. Let us move to Greenland with our assault rifles. Sun väestönvaihto confirmed. Oli väestönvaihto englanniksi? Väestönvaihto population switch. Yeah, what do they call that conspiracy theory where they're like, this is a changing the population? This is like a conspiracy of someone trying to change the population into another. I am certain it is not only a Finnish thing. I mean, all these like Nazi theories are like just international. Sounds like you're just xenophobic against NASCAR and hot dogs. Yeah. News on Maduro, not much to report though. Appeared Great before Replacement, court. That's the one. Great Replacement, right, that's the one. The Great Replacement theory, yeah. I hear so many people spouting that. Yeah. That's what the vice president of our own populist right-wing party is spouting as well, like Great Replacement theory. Like just this Christmas That's what they rely on. Like just this Christmas I was debating some people on like, well, there's Sharia law in Britain right now. And I was like, no, there fucking isn't. What? I don't think you live in Britain if you say that. Yeah. It's... Ask the local people there, they would be like, what the fuck?
What's Sharia law? Sharia law is like a religious law. Yes. For Muslims and from Muslims. Yeah. Muslim people have this tradition where they form a court of their own. Like where they conduct law amongst each other as communities, forming this like a Sharia court, and they pass sentences and judgments based on their holy writings. It's like a cultural thing. Yeah, cultural and religious thing. Yeah. Own judgment for their own people. Yeah, precisely. And the right-wing populists are trying to scare people up with Sharia law coming into your neighborhood. Yeah, and all of these right-wingers keep saying Sharia law is coming into your country. Everybody's gonna get lashes and it's gonna replace your laws. Soon white people will be a minority in your country and Muslims will be running things. And it's like, has that ever happened anywhere? Yeah, name one place. Well, look at Malmö in Sweden, or even there it's not some Sharia law. Yeah. Because Greenland Inuits are indigenous and already victims of cultural genocide. Finns and Swedes are not, so a bunch of people moving here aren't a threat to us. Also, I just enjoy other cultures. I mean, I don't mind there being immigrants. Yeah, we've got great Turkish street food here. It's not really like authentically Turkish, but it's made by Turkish people. Yeah, it usually isn't like it's not quite the same as the local food, but it's still great. Yeah, they make some great food is what I'm saying. I have liked every immigrant that I have got to know. Yeah. Super nice people. Yeah. Always so nice and humble and polite. That's pretty true, yeah. I also have more like positive experiences with immigrants than negative ones. I think when I ask people about their like negative experiences, a lot of them are like based on just fears. Like nothing actually happened, but they were afraid. Fear and fear-mongering. Yeah. Which race you don't like? Well, I like all races. I don't have a problem with any race. Name your top 5 races. Oh shit! Oh shit! What are the best races? Do I rank Caucasian above Asian? Who are not welcome here? Fuck! Nah, it's just your favorites, bro. Don't worry about it. It's not racist, bro. It's just your favorites. Oh, yeah. Just don't go the other way. Wait, why did you rank Africans so low, buddy? Now, don't read into it. No, it's just my personal favorites. What do you personally like Africans? We should do a race tier list. Oh god. The WokeriPokeri race tier list. Let's have a vote. This race, shit races. tier. This race goes to the shadow realm. Shit tier race. Would not let into my country. Oh Jesus. Imagine asking this question in a D&D group and the racist going off about real world races. Yeah, people are sitting down in front of the table. They got their that's awkward. They got their Cheetos, they got their Pepsi, and then somebody's like, "What are your favorite races?" And then, well, I've always been partial to the Caucasian myself. I do not much care for the other races there. They should keep to their own countries. Bro, I meant like dwarf. The fuck you on about? Some Asian guy from the other side of the table is looking at you.
looking awkwardly at his character sheet. What's this then? No, I didn't mean you. I mean, you're one of the good ones. I mean other Asians. I don't like them. That's good. But no, people are generally really nice no matter where you go. That is like the... You should, if you think that people differ between races, I think you should travel a lot more. I think people should genuinely just like people. I think if you don't like people, then you've experienced trauma and maybe you should work on that. Because people are nice. That's like generally true. Yeah, people are nice no matter where you go. Yeah. People are, by default, are helpful and kind. The extremists are really not the majority. Yeah. I have this one guy from Iran at my work. He's like a super nice guy. Don't like his race, though. Yeah, I wish he... Still think he should go back to his home country. Guy just doesn't belong here. He should go be nice there. Yeah. Be nice in Iran, not here. We don't need it. We don't need your niceness here. Making me look bad. Fucking too much competition over here, man. It's easier to be nicer than these fucking Finns. Stop making me look bad. All of us really. Also, he has a job. He's taking our jobs. Oh, that's true as well. Yeah. Yeah. What time is it for you? It's 8 p.m. 8 p.m. It's like evening. Yeah. Over here. It's like one more hour of politics and babble, and then we're gonna play some video games. Yeah, that's the general plan. Has anything come out of the Maduro situation? Have they already executed the guy? Did they kill him? Did they fucking shoot him? Did they just bring him to court and Trump had a golden pistol? Yeah. Huge time gap. Yeah, that's how it is. They have a live stream from outside the building. My favorite race is the Goliath. I appreciate the Constitution boost. They are just filming the building. I mean, that is the live stream. I do like the building. That is a nice building. Nice building. I wonder what Maduro's doing there. It's still morning here. Yeah, where are you from, by the way? Yeah, dox yourself. Yeah. What's your social security number? My favorite race from a min-maxer standpoint is the Goliath. Appreciate the Constitution boost. Sacramento. Oh, okay. Sacramento, yeah, okay, you're from America then. California, right? Yeah. So Finns and Swedes who want to avoid the fate of the Greenlandic Inuits. Inuits are xenophobic, far-right lunatics, but the Greenlandic Inuits who aren't happy about what happened are xenophobic indigenous heroes who were supporting. Do you think we are in like danger, XN? Like, do you think I'm in danger? What are you on about? But wait, weren't you also trolling about the hot dogs and NASCAR? Are you still, because I don't see the joke anymore here. Like, those posts were funny, but are you being serious here? I don't know. Want to have something to drink? I still got my Jaffa. From Stargate. Yeah, the Jaffa from Stargate. I'm drinking that. The worms have been crushed into a can for me to drink. Yeah, those aren't good faith posts nor funny.
Funny that some people can't see the contradiction. What? What? But Finns and Swedes... Just think indigenous people and their culture and languages are more in danger than Finnish and Swedish, which are the majority languages and cultures in their respective countries. Yeah, XN, I'm not in danger. I am not in danger at all. Like, why would I... Yeah, you'd be a far-right lunatic to think you're in danger when you're not in danger. That's just how the world works. If you incorrectly assume danger, then you are crazy. That is how it is, XN. That's just how it is. Don't be crazy. Don't assume danger where there is none. That's how it works. Finnish and Swedish culture are not in danger? Yeah, they're not. They're not at all. So more in danger, not completely absent danger? Completely absent danger. There is no danger to Finnish and Swedish culture. None whatsoever at all. I guess if Russia attacks, that's the big danger, but the Great Replacement doesn't happen. That's conspiracy. Yeah, you want to come here and spew far-right conspiracies and make fun of minorities? You can go fuck yourself like Oklahoma Man and the Hamas guy did. Do Finland share the border with Norway? Yeah, we do. We do have a little bit of shared border with Norway. Yeah. A friend of mine actually invaded Norway once by accident. When I was doing my military service, we were at the place where 3 countries interject. What's the term? There's like a border between 3 countries, and we were there. And the guy walked around a statue, and the superior officer went, "Come back here! Come back here! You just invaded Norway." Yeah, he accidentally invaded Norway. Well, he did have an assault rifle. So yeah, he accidentally invaded Norway. Isn't Norway in the EU? Yeah, but you still can't move troops in there without permission. So yeah, I've witnessed a friend accidentally invade Norway, yes. Happens to best of us. Yeah, sometimes you just invade Norway. You don't mean to. No judgment. What have you been talking about? XN seems to think that some cultures are in danger of great replacement, maybe? I'm not sure why he thinks so, because that's crazy talk. And I'm hoping he's not crazy. Where is this? The idea is usually there's no they and us, just we. Yes, it's applied selectivity. During military exercise. Yep, doing military exercise. Yeah. We all had our assault rifles, and we were all just, chilling by the statue that was between 3 countries. And then one of us guys went around the statue, and a superior officer was like, "Get back here! You just invaded Norway." That was not like a command from above. Should attack Norway. Yeah, we didn't want to invade Norway that day yet. Look how it turned out. Yeah. We're lucky that Norway is really cool. I don't think it would go that well with Russia. Yeah, Norway did not retaliate. They didn't find out either, though. So if they're watching this, they're like, "Motherfuckers invaded us." When did this Fucking happen? 20 years ago. The Finnish invasion of Norway. of 07.
invaded like one of their mountains or something. Yeah. There is no they and we, as humanity is all one. Ethnic and cultural differences are part of the diversity of humanity, and that's why the colonialism that Inuit and Sami people face usually doesn't affect ethnic Finns and Swedes. The Vikings refer to Finland too, or Norway only. Vikings refer to a bunch of places, but usually not Finland. Yeah, mostly the Scandinavia, like Norway and Sweden and Denmark. Yeah. Finns weren't Vikings, however, there were some Finnish Vikings. Really? I've heard. Like a couple of dudes, perhaps. Yeah. Just it's not really our heritage, even though many Finns would like to believe that. It is not our heritage. There were like some black Vikings too, so, you know. Yeah. It's just that there were a few dudes. Yeah, they were really like inclusive club. Some Finnish Vikings. I mean, if you were in the if you were a member of the crew, then sure. If you can fight, who cares? Yeah. Seafarers back in those days weren't really picky, you know? I guess, yeah. Are you a tough enough dude to invade other countries? Some Finnish Vikings. There were people considered Vikings in Finland. Yeah, that's what I meant. Yeah. Tony Halme, yeah. The term Viking refers to occupation. Yeah, that's true. There are even Viking burials in Finland. There's also a famous racist. Yeah, Tony Halme, yeah. Wait, do I hear some commenting about the video from the Yle website there? What are they saying? Are the journalists just talking about... What are they saying? Taking a shit or whatever. They don't know they have their mics on. Yeah. I don't know. Did I imagine it? You're losing your mind too. Perhaps. Talking about great replacement. Donald Trump. Yeah. They don't know they're on the mic. Yeah. I wasn't imagining it. And now it cut off. I guess the live cut off. That wasn't much of a live there. Just no. Filming a building. I liked what Zelensky said about the kidnapping of Maduro. Like that, the thing about kidnapping other presidents, like he tweeted something like, "You know what to do." meaning Putin. Would it be pretty based if we had a president in Finland who, when asked for comment on Venezuela and Maduro, he'd go, "What? They did what? What the fuck?" I'm gonna call Trump right now. What the fuck? Yo, what the fuck? Yo, what the fuck, Trump? The fuck are you doing? The fuck are you doing over there? Not cool. What's this I hear about fucking invading countries and kidnapping presidents? Are you out of your goddamn mind? Honestly, I could use some of that energy in politics right now. Don't just condemn your enemies. Condemn your friends as well. If someone else rejects your model and is still concerned about their ethnic and cultural heritage, they're a monster lunatic that should be shamed and ostracized from their own culture. Yeah, for sure. Because we believe in our... You should always believe in the things you believe in. Like, yeah. I'm not playing some game of fucking checkers here, buddy. I believe in this shit. What if I believe in different things? Then you are my enemy. If you believe in different things from me, then we are enemies. Especially if it's like one of these basic things like foreigners are good.
basic human rights. Yeah, basic human. If we disagree on basic human rights, or just basic decency, for yeah, basic then we are enemies. That's how it is. Because I really want to advocate for these positions. For basic decency for other people. Yeah, no matter if they're immigrants or not. I'm not just, casually playing for fun with the idea of allowing immigration. I'm actually locking in on that shit. I don't like people who don't. If you believe in different things than me, that you're my enemy, someone who claims to be against xenophobia? Yes! Yes, because if someone is a xenophobe, then they are my enemy. That's how that shit works, XN. I don't like people who are bigoted. Have you heard about the paradox of tolerance? Yeah. That's what Fistbeam said as well. Baby's first paradox Baby's of tolerance. first paradox. Yeah, XN, this isn't a place for all opinions. We hate the fucking Nazis over here. That's how it is. We advocate... we don't like people who don't like other people, basically. Yeah. It's like... It does sound paradoxical, but... yeah, that's the tolerance paradox. Yeah. That's right. Yeah. There is a term for it. Yeah. But can you be tolerant at the same time tolerate people who are intolerant? Yeah, it's like... well, I advocate for good things. Well, what if I advocate for evil things? Then I don't fucking like you. So much for the tolerant left. Honestly, XN, how should I respond to that? Because this isn't a fucking game. This is real life, where we're trying to save people's lives. This is not a place for, going, well, you think we should hit babies with hammers. I personally respectfully disagree, but I think you're entitled to your opinion of hitting babies with hammers. No, I will fucking hate you for doing that. Of course I will. We have a YouTube link here. It's gonna be some shit, but click on it. Let's see what it is. This is an environment welcoming, and you should just get the hell out. Yeah. Basically. Yeah. Yeah, XN, did I fucking stutter? If you have I welcome the debate. The Office is great, by the way. I love The Office, yeah. I welcome the debate, XN. If you wanna... Unironically this. Yeah, okay, Elijah, have fun. So, yes, XN, if you want to debate this, I'm open for a debate. I love debating. But, do you think I've said anything that's contradictory here? Yes, I advocate for my positions strongly, and the opposing position is the enemy of my position. That's completely logical. Is there anything in that sentence that doesn't make sense? Is there any reason why the Allied should have looked at the Nazis and gone, you know what? You do you, buddy. You're entitled to your opinion. You kill 6 million Jews. We're just not gonna do that over here. Don't you bring that shit here. No, actually, with the tolerance paradox, they should have gone, and if you come over here, you get to kill Jews in here too, but we don't. We don't like to do that, but you can do it. We're not gonna stop you. That would be intolerant of us. Yeah. At some point you just gotta go, you're evil and wrong and we're gonna stop you. You do have to. Or do you advocate for never doing that? Never ever. Look, we are in a situation where a lot of immigrants are getting hate just because of this blind hateful rhetoric. And we really have listened to it for over 10 years now, and we are really tired of it. We don't like that rhetoric. And you are welcome in chat, though. I love debating this shit. That's why we haven't banned you or anything. Talk like this isn't even bannable. Yeah. You're still, completely... So, follow and subscribe. Yeah, like and subscribe. I think XN is already following us.
Yeah, perhaps. I think he's one of our channel followers. It might even be a subscriber, actually, but from a gifted sub. Gifted sub. Yeah, we are not anti-immigration and we are not anti-immigrant. We are pro-immigrants. We like our immigrants. They are people just like us. And we really do not take kindly to hateful rhetoric against immigrants. Honestly, or towards any people, really. Honestly, that is not too far from what the Allies did until they were directly attacked. And that's probably not my favorite fact about the Allied. So yeah. Yeah. But you're not incorrect, Ogre. You're not incorrect there. So yeah. I don't see any like some people seem to think politics is just a fun little afternoon game. But the way I see it, it's everybody deserves a blissful life of happiness. Everybody. Every fucking body. Even the Nazis. And I do believe that. Yeah. So if there's somebody who's trying to prevent others from having this blissful life of contentment, then we gotta stop those people. We have to. Even if we ignore the cultural side of things, Greenlandic Inuits are being mutilated and their kids taken away from them. Even if we're ignoring cultural aspects, those are still crimes against humanity. Forcibly sterilized. Oh yeah. Yeah. Sounds pretty bad. You see some white guy and his hurt feelings are entirely on the same level as this. Yeah, they are. But what about when I think people are threatening my culture? Then you are suffering from insanity and you should have that looked at. Unfortunately. Because it's not happening. What if I imagine the Vogons are trying to crush my planet with their particle beam? Then you should consult a doctor. It's not happening, and it's not healthy for you to imagine dangers that aren't real. Yeah, it's a bit weird when nobody really talks about any kinds of cultural shift when they are watching anything from Netflix or any of the latest Marvel flicks or anything. Just it's always a talking point whenever other kinds of people come here. Like nobody talks about cultural change whenever you see movies from other culture or yeah, that's like true. Consume anything from other That's culture, true, like like- the actual cultural things. That's But true. Like it only concerns the people. That's true. I'll have a friend who'll watch Boondock Saints with me and then go on about like immigrants, and I'm like, did you enjoy that American Irish movie we just watched? Like, You don't seem to pick any Finnish culture movies or books. yeah, that's true. Seems to me like you really like the other culture. All the things that other cultures produce. Teemu Keskisarjan väestönvaihdon historiasta kertova luento vaarassa peruuntua. Oh no! Is it because of us? Did we do that? I hope so. Wokepojat kritisoivat väestönvaihtoteoriaa ja Teemu Keskisarjan luento peruuntuu. Väestönvaihtoteoria kriisissä. Wokepojat vastustavat. You want Finns and Swedes who teach their kids about their far-right ethnic and cultural heritage. Wait, what are you talking about? Teach their kids about their far-right ethnic and culture to be taken away from them. Who do I... Are you like saying that the far-right people are guarding our culture? Yeah, like, you're talking about insane made-up shit, XN, so I don't know how to respond to that. Like, how do I respond to things that aren't...
What's the joke? Yes, Alex, I'll take things that aren't happening for $1,000. Also, the far-right people in our country are really just currently cutting the funding from all the cultural programs like theaters and... Yeah. They don't do anything that's good. If it has something to do with Finnish cultural subsidy, they are going to cut the shit out of it. So how are they guarding our culture regarding to that? Oh, and by the way, XN, I have de-radicalized some Nazi friends in the past. A few. And you know how I did it? Just, invite them over, watch movies and anime with them. Do that for like 2.5 years. They'll just grow out of their Nazi beliefs. Do you know why that happens? It's because they're suddenly not as depressed and crazy anymore when you just spend time with them. And that's what that tells us. The far-right ideology is just depressed and crazy. If you believe those things, it's because you're a lunatic. And if you just sit down, enjoy some culture, stop thinking about that stupid shit, then years after that, you start to realize, wow, I used to believe in some crazy shit. That is how it works. So then just understand that some people actually think you're just as bad as the people taking away kids from Greenlandic Inuits. Yeah, me? Me? Yeah, I'm sure Nazis believe weird shit that's not true. Yeah, sure. But you're just telling me that crazy people will think crazy things. I'm not sure I can help that. I can, but not all of them. Like I said, I can de-radicalize a few Nazis, but I don't have that much time on my hands. It takes 2.5 years to de-radicalize one Nazi. That's a lot of commitment, and I don't know that many Nazis. I've already de-radicalized most of them. We're doing it right now. Yeah. With this show. Yeah. Which is almost 1 year old now. Yeah, that's Tomorrow true. is our 1 year anniversary. Tomorrow of is our WokeriPokeri. 1 year anniversary. Join us for pizza tomorrow at Pizza Lovers in Tuira. Yeah, come down to Oulu, Tuira. Yeah, it's the best pizza in Oulu. It is. It actually is. Well, there's a bunch of good ones. There are a lot of good ones. There. It is up there, but there's a bunch of good ones. I think it might be the best, for me at least. My favorite is probably Pizzeria Cantina New Yorker. Yeah. The New Yorker pizza. That's really good. But honestly, Pizza Lovers is not a bad pick. As much as you expect people to care about your hate for the persecutors of Greenlandic Inuits if you don't want to be a hypocrite. Yeah, but one of these opinions is crazy and the other isn't. It's like, but what about the people who think the Vogons are crushing the planet? If you don't care about their plight, then you're a hypocrite. I can't help crazy people, buddy. I like how on one side we have documented evidence of cultural genocide, entire generations of human suffering, and on the other hand we have a bunch of right-wing crybabies who feel like their identities are maybe being threatened. And somehow these two things are totally the same. Yeah, just stop believing in that shit. Just spend some time outside, touch some fucking grass. You'll get over those weirdo opinions. It's crybabies for having their kids taken away for caring about their ethnic and... Who's had their kids taken away? What are you talking about, XN? What are you talking about? Like the Greenlandic people? Something about... No, about the Inuits. No, he's talking about Nazis. Like people having their kids taken away for teaching about far-right values or something. I have to admit, I haven't been following about the... Yeah, that's what he's talking about. Yeah, about the Greenlandic Inuits.
Yeah, he doesn't think they're being... Well, he thinks they're being persecuted, but he also thinks Nazis are being persecuted. No, seems like you're not following the whole conversation. Okay, well, yeah, but... Okay, so who do you think... Who else do you think is... Yeah, Fistbeam is saying the same. Who the fuck took your kids away? Your ex-wife when she divorced you for being a skinhead? Yeah, that's the question here. Who's taking away the kids on the other side? I know about the Inuits, but what about the other side? Where's that happening? I have to watch more Office. I'm on the second season, or maybe the first one. But honestly, like, Do we have to scroll back on No, this? no, I don't. I've seen. I think I've seen all the posts. Yeah. I don't think the whole. Like, should the Greenlandic Inuits be afraid for their culture? Yeah, they should, because they're of- being culturally genocided. Yeah. Yeah. But why shouldn't far-right people be? Because they're not. Yeah. That's just one thing is happening. Like, should we be afraid of climate change? Yes. Should we also be afraid of the Vogon particle beam? No. One of these is happening, and the other one isn't. What more is there to discuss? Or something like, should we be afraid of like Israel attacking us? Like, us? Not really, but some people should be. Yeah, for sure. But So even that, the far-righters are never correct anywhere about ethnic cleansing. yeah, Or like... except like in this Greenland case, or what Yeah, but was they're going not on in there. far-righters. They're not Yeah. far-righters. Yeah, They're Inuits. yeah, they're just like, Yeah, genocide Afghanistan. Genocide happens, yeah. yeah, So the comparison would be there's one thing that is happening, so what about this other thing that isn't happening? Why aren't you concerned about this thing that isn't happening when this one Yeah. thing is happening? true. It's like, because it's not happening? Most of the time, these far-right people practice their opinions by abusing their kids. So in that case, yeah, we should save the kids. Joke's on you when tomorrow's stream gets cancelled when the Vogons build The their galactic highway through Earth, and it doesn't happen tomorrow. Just keep moving the goalposts and say it will happen next week. Yeah. Okay, so XN, why do you think this shit is happening? The thing that you're describing. Because you're going on about it. You really aren't letting this one go, so why do you think it is happening? With all these immigrants, as we've talked about them, they are really some of the nicest people you'll ever meet. Humble and polite and nice. To think that they would actually attack my culture is something just absurd to me. While at the same time I'm watching some American shows from Netflix and think nothing of my culture, as most people don't. But why is it that it only reflects to, the cultural genocide only reflects to people and not to actual culture? Yeah, I'm not sure there's anything here, like... And XN didn't really reply to my answer to the...
like tolerance paradox thing. Like, yeah, the people who are trying to do fucked up shit are my enemies. Yeah, we won't tolerate them. Yeah, we want the world to be better, so I don't know the details in Finland, but it's certainly the case that culture clashes aren't just in the imagination, and politicians will exploit that to create a wedge issue and avoid solving it. Culture clashes. Yeah, but what about the children thing? What was that about? Has somebody taken away somebody's children? What was that about? I honestly have difficulty following you, XN. Are you... Cultures do clash. That still doesn't negate my basic tenet of colonialism bad. Yeah, yeah, sure. Yeah. Honestly, I'm just left baffled by this. I don't know what... It's like this when you're talking to someone with imagined concerns. It's like, they should just get mental help, I think. That's all you can do. It's certainly at the point where people are supporting having children forcibly taken from parents for having an opposite. That is not happening, really. Well, I mean, our chat was saying it, but Well, our chat was saying you should have your kids taken away if you're a Nazi. well, yeah, I guess there's that. That's not really an opposing position, though. That's like a really far-right extremist thing. Yeah, and if... Yeah, it's like... Yeah, it's more that people clash and use culture as an excuse for it. But I'm still thinking about that whole, it's at the point. Look at who gets called far-right extremist Nazis, too. Yeah, far-right extremist Nazis get called far-right extremist Nazis. I've actually found that every time the internet clocks someone as a Nazi, there's always this backlash. Why is the left calling this guy a Nazi when he's clearly not a Nazi? Then you wait like maximum 2 years, and that guy turns out to be a total and absolute Nazi. Yeah. It happens all the time. Yeah. It happened with J.K. Rowling. It happened with Jordan Peterson. And it happened... Elon Musk. It happened with Asmongold. The only one who backed off of the Nazi bandwagon was PewDiePie. PewDiePie did say some like far-right meme shit, but he backed off of that. Yeah. No, the spectrum itself is nonsense. No, it's not. I'm left-wing. I'm leftist progressive. Nothing nonsensical about that. Others tell me I'm far left. Oh yeah, in America that's probably true. Like, in America there are like Nazis getting called communists. So yeah, that certainly does happen over there. Anyone that advocates for like universal health care. Yeah, yeah. The thing that every other freaking country has. Yeah, it's like the basically normal figured thing out. you're supposed to have as a country. If you are any kind of an advanced country. That's like the first thing that the government should do is give you health care. Yeah. That's like one of the main things it's for. The Nazis didn't really advocate for vegetarianism. It was just Hitler. But yeah, I think that part is a little like... The guy just happened to be a vegan. Yeah. And he liked dogs too. But could you like not try this
straw man arguing, could you actually like attack some stronger positions? Yeah, that's what Ogre said too. Not a Nazi view. It was something Hitler personally did. Yeah, I would like to know what you think about the paradox of tolerance. It's almost like this guilt by association is the actual fallacy here. No, guilt by association is 100% true when it comes to Nazis. It's like if there's like 10 people sitting at a table and then a Nazi comes up and joins them, there are 11 Nazis sitting at the table. That is how that shit works. And I do believe that. Yeah. Because I wouldn't sit at a table with a Nazi. I'd get up and leave. Yeah, we don't believe in the animal rights here. That's why the left loves giving dogs electric shocks. So true. So true. It's Hassan's way of fighting Hitler is when he shocks Kaya. Oh, Jesus. Oh, fuck. Yeah, that's what's going on there. Shit, bro. You support taking my children away and you think you're the good... XN, you're insane. You're in a paranoid schizoid episode or something. You think people are coming for your children. I don't know what I should do with you. At some point, it reaches the point where I gotta let you go, man. I don't do that easily, though, so... No, like did someone here say that his kids should be taken away? Yeah, some of these guys said that if you're a Nazi, then your kids should be taken away. Yeah. It was said. But in any case, like, how about just not believing in those Nazi things? Have you ever tried that? Have you ever tried not believing in any conspiracy theory, great replacement shit? Like, have you tried just not doing that? I just think you're not a very good parent if you're teaching your kids Nazi shit. I agree. I agree with that. Should a kid be taken off of their parents if the parents are racists? Okay, let's open the floor to that discussion. Have you tried actually listening to my answers about what I think? XN, you also haven't really answered my answers, so... Or questions. Yeah, or my answers. Yeah. Like, so, but not to get fallacious on you or anything, so... Mun mikki kuoli. Onko tuo Kyllä se vielä näkyy. Discordi paskoo sun mikkiä? Okei, toimiiko nyt? Discordi välillä ehdottelee, että hei, haluaisitko vaihtaa äänituloa? Niin. Okei, that's what I suggested, that you didn't actually look at my answers to your questions. I have been reading everything in chat, I think, but you were also debating like a lot of other people, and yeah, I didn't read all of that because some of it was on topics I wasn't interested in. But well, I don't know, should Nazis have their kids taken away? Depends, honestly. If the kids are growing up happy, then no, but also... what if they are great parents otherwise? God, that's difficult to imagine, though. Isn't it? Because Nazism stems from, like, depression and like, insecurity. So... And material conditions. Yeah, those two things stem from material conditions. Yeah. Like depression and insecurity. So... If you've got Nazi parents, do you see the issue with throwing around smears all the time and then using them as... Shut up, XN, I'm talking here. You're not the streamer, I am. I was
pondering the topic, so shut the fuck up for a moment. So, you've got your depressed and insecure parents who are so depressed and so insecure that they develop Nazi beliefs. And they have children. I think the children should not be taken away for the reasons of the parents having right-wing beliefs. However, I do believe that there's mostly gonna be other things wrong with the family that are grounds for taking the kids away. Kids should be taken away in some conditions, like them not being raised properly. There are instances where it's healthier to take the kids away from the parents. So there was this one time, like 10 years ago, where this one racist piece of shit was videotaping himself teaching his kid on how to punch a doll which he called an immigrant. I remember and that became a childcare issue. Yeah, that's actually, in that case... It did turn into one. Yeah, actually, that's completely justifiable. I don't know if his child got taken away from him, but... Right, but I think they probably should. Because this parent is teaching their kid violence against ethnicities. Yeah, I think the kid should be taken away. That's not a healthy environment for a child. So yeah, case by case, I think. And it's difficult for me to imagine Nazi parents who raise their kids well. Yeah. I think those conditions need to be very strictly defined, otherwise you run the risk of it becoming radicalized like it did historically. For example, in Greenland, Canada, and Australia, just to name a few. Yeah, what became radicalized? Well, parents who teach their kids to punch Nazis, and then also that people who disagree on immigration... Racialized, not radicalized. Oh, racialized. Oh, right. Oh, right, of course. Yeah. What about parents who teach their kids to punch Nazis, and that also that people who disagree on immigration policy are all Nazis? Based parents, I don't have a problem with that. That's like some Indiana Jones shit. Yeah, that's hero shit right there. It's like Captain America. You're talking about what if parents raise their kids to be like incredible superheroes who solve problems? Globe-trotting superheroes are being raised. Yeah, that's based. Punching people is never okay unless in self-defense. Yeah, that's like the actual opinion held here. Yeah. Behind all the tough talk. And the facetious jokes, which bring some levity to the discussion. Seems like what Democrats were saying before Trump got elected the second time. Punching a Nazi is always self-defense. That's also true. Also the case. It's a self-preserving act. I don't know what you're on about with the Democrats saying. I don't know what you're on about there. It's suggesting that maybe the kind of talk ends up backfiring. Nah. I don't think you radicalized me into being a Nazi. Look what you made me do. No, you were a Nazi, pal. Nobody could call me a Nazi and radicalize me into being a Nazi. Yeah, I don't think because that really I'm happens. fucking built different from you. I don't respond to that shit by becoming a Nazi. I respond to it by becoming more woke. Fuck you. Infinite woke. You can't make me a Nazi. I'll never become one. I am
immune and impervious to the Hitler particles. They bounce off my Hitler shields. And there's 0% damage to my Hitler shields. They are up and holding. What is the comic about? Like this guy taking Nazi tattoos and like he's saying something, I feel bullied, really? Like now I just have to do it. Now I just have to be. Yeah. How about just not being a fucking Nazi? How about that? Works well for me. You should try it. It's fun. Well, Ogre, his evidence is that the lefties radicalized the Nazis into being Nazis. They were just like these woke, super progressives until they got called a Nazi by the wrong person, and then they were like, the fucking armband grew on their skin, and they were like, no, they're turning me into one. Their mustache started like turning into a Hitler stash. The current US president is the evidence of this kind of talk backfiring. Yeah, like, I think... Do you know what the confirmation bias is? Yeah, I think the current US president is just because people were fucking Nazis, and the people calling them Nazis were correct to call them Nazis because they proved they were Nazis. So, yeah. Many people just wanted to hate on immigrants. Yeah, can't fault the people for being correct, for clocking the Nazis correctly. Like what? You turned me into a... Nah, I just proved you were what I said you were. You just were a Nazi. People don't turn into Nazis by getting called Nazis. They were already Nazis. Case in point, just try and turn me into a Nazi, bro. Just try it. You'll never fucking succeed. If I, an outwardly queer, trans, disabled person, punch a Nazi, they punch me back. Not because I punched them and called them a Nazi, but because of who I am. I think there's going to be continuation to that. Should we still talk more about Nazism and... I don't think such satire ends up working in your favor. Who knows? It's about 10 minutes, then we'll start playing some video games. Yeah, sure. We're gonna have some UFO 50 for you today, and perhaps we're gonna play some more abandoned archive as well. Oh, the point is that just that bigots punch people regardless of if I call them out for being bigots or not. Right, okay. That's actually true. Yeah. I am Glorborg, the world exterminator. Why do all humans call Glorborg evil? Just because Glorborg likes to destroy planets. Humans are no better than Glorborg. Yeah. So much for the tolerant humans. I wonder if... Yeah, here's the comic I was talking about. This is a classic. Yeah, let's show it. My God, these Trump people are racist. That attitude is what's pushing me to be racist. Say what? Might as well. You say I'm a Nazi, so fine, I'll be a Nazi if that makes you happy. It doesn't. I bought this Waffen SS uniform for Halloween. You'll cry offensive, so maybe I'll just wear it every day. I just hate to do this. I feel bullied, really. And that's how Trump got elected. Yeah. Basically. Yeah. I wonder if that's the same thing that happened 100 years ago. The Democrats made me do it. Yeah, XN, those guys should just try not being bigoted like me. That's the better way to be.
Honestly. Why not try that? It's better. Why do you want to be bigoted? That's not a good way to be. I honestly don't get it. Such a weird comic to make from a losing position. The Nazis are winning, Seppi! The Nazis are winning! They're winning because they are Nazis. And we clocked them for being Nazis, so now they're winning. According to you. What? I mean, sure, the Nazis are like... They do have the presidency in the United States. Are the winners... And the government in Finland as well. Yeah. Is your point that the winners are correct? Is that just your point? Are you like a complete moral nihilist? Do you think good things are good? Or do you think evil things can also be good? If someone actually punches someone for being called a Nazi, maybe it actually hit a nerve and they got mad. Just that they're winning. Yeah, they are winning, sure. But they will lose ultimately. Nazis never win, like, ultimately. It's not that we don't say they are not winning, it's just that we are argumenting against their position at what they're believing. Yeah, XN, do you think we're just here to proclaim our current victory? There'd be no need for this channel if we were always winning. Yeah. The point here is fighting them, XN. The point isn't that we already won. The point is always fighting them and never stopping fighting them. That's the point. It's also really easy to not be bigoted. Hating people is really hard and consumes a lot of your time and energy. Yeah. Not hating people doesn't require any action. It actually just... You get to live longer that way. Yeah. Less stress when you just don't hate people. Enjoy your life. Yeah. Don't try to step on others. It's really just stressing you out as well. Enjoy your life and let other people enjoy their lives as well. Yeah, but maybe if we didn't call them out, they'd be slightly less Nazi. Yeah, I'm sure. Yeah. I'm sure Hitler was also like, they call me Nazi? I just hate to do this. I have to gas the Jews now. So if you're fighting them and they won in the US when their opponents did what you're doing, we gotta do it more. Gotta fight more. What do you want us to do? Give up? We gotta fight them. We gotta fight them in the... What's the Churchill comment? Fight them... I don't remember what... Fight them in the air. Fight them in the harbors. In the sea. I don't remember. There's the merge. That's those are the best Churchill quotes. We will fight them on the beaches, yeah. Yeah, but just because they have the presidency does not mean that it's over. I mean, they are fighting as well. They are fighting for a third presidency, even as we speak. Yeah, they are. They are trying to make Trump president in 3 years again. Yeah, they want a fascist dictator. Yeah. So yeah, I don't get this whole, well, how about not fighting them? Have you ever thought of that? Let them win. We don't like their positions. We think the world is worse if they win. Yeah. Well, how about letting them win? What? We have to stop them. We got to. You never stop fighting Nazis. That's it. It's called eternal vigilance. But you really just think that they won because their opponents did what we are doing right now. You are just being this MAGA guy in the comic, basically. Yeah. Like, this is a parody. This does not happen in real life. Yeah, actually... The reasons that Trump won are just a lot deeper than just calling Trump voters Nazis. It is also about, like, a huge deal about the US corporate media and
how their basic schools just suck, how their education sucks. About many things, really. About in economic inequality. Yeah, it's Not just about calling people Nazis. That's just way oversimplifying things. Yeah, I mean, why do we advocate for leftist positions and progressive positions? Because we think those will lead to a better world. Yeah. Leftist economic positions will help bring prosperity to the poor. That's a good thing. We want the poor to have comfortable lives. And progressive policies let everybody live their lives peacefully. So yeah, those are the... And prosperously. Yeah, those are the good side. That's the good side. Yeah. That's the one where everybody gets to live. So that's why we advocate for those positions. So if our opponents advocate against those positions, we gotta fight them. We have to. Because they're trying to make the world worse. That's what it is. That's politics for you. Yeah. That's why this channel exists. Politics does not end just because Trump won the presidency. And it won't end when he dies. Yeah. There's still a lot of work to do because the Democrats are fucking terrible. Terrible and useless. They are fucking terrible. They're basically almost as bad as the Republicans. Yeah. There really isn't that big a difference. The United States needs politics. Yeah, that's right. That's right. That's what it's all about. It's about politics. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall... Oh, you have to do this in the... We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing... Should I actually read it in the voice of Sonic the Hedgehog? Oh, yeah. We shall go on to the end. We shall fight in France. Sonic for president. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island. Whatever the cost may be. Remember, kids, we shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. And don't do drugs. And don't do drugs, kids. If somebody offers you drugs, you get out of there. Piti saada sekin viesti. Ei sitä pervitiiniä. Churchill may have been a shitty conservative, but gotta give it to him, he was good at making sure a lot of Nazis got punched. Yeah. But drugs are fun. Isn't it France that has been dabbling with arming Ukrainian Nazis against the... Oh, right. You were pro-Russia? What? Ukrainian Nazis against the Russians? I mean, there are Ukrainian Nazis, but I mean, sure, let the Nazis fight the Russians. Evil fighting evil. I think that's good. Yeah. There are Ukrainian Nazis. Yeah, I mean, it's those things it's do. the Azov battalion. Yes, the Azovs. I don't have a problem with them fighting the Russians. Yeah. I mean, that's like the best possible outcome is that all the Nazis end up dying. Yeah, I guess. And they go out killing Russians, so yeah. Win-win in my book. Yeah. When your enemies are fighting each other. And just calling... You shouldn't draw conclusions that every Ukrainian is a Nazi. If a war happens to start in Finland, some Finnish people are Nazis as well. Yeah, we do have our Nazis. I still hope other countries would send us weapons. I know, because I've de-radicalized a bunch of Nazis here. So, yeah, I know they're here. And yeah, if we can get our perussuomalaiset to fight the Russians, that's actually like a win-win. Yeah. There were some Ukrainian Nazis, but not that many, and most of them are dead at this point. Hey, that's a good outcome, right?
I hope they took out some Russians while fighting. But perussuomalaiset are basically cowards. They won't be. Yeah, the Ukrainian Nazis actually fought the Russians. Yeah. I mean, kudos. Yeah. It's one good thing they do. Yeah. Hey, it's 9 o'clock. Should we start playing some games? Yeah, let's play some video. Video games. It's video time. I feel bullied, really. Mä en haluaisi startata koneetta, koska se pätkäsee tän striiminkin. Mäpä hyppään tonne chattiin viihyttää niitä siksi aikaa. Joo. Mä en kyllä tiedä mistä ees aloittais.
17 katsojaa. Nyt kuuluu ääni kuulemma. Oho, ei, katoppa, joo, nyt lähti jotakin toimimaan. Okei, no niin, mikit lähti. No kyllä se sitten kamerakin varmaan seuraa perästä. No joo, vois sitä yrittää toki säätää. WokeriPodcast, joo. Joo, Fistbeamikin näki 17 katsojaa, joo. Kyllä meillä vaan... Meillä pomppasi 19. Tuo on käynyt ennenkin, että kun striimi kaatuu, niin tulee influksi katsojia. Mutta sitten kun niitä katsoo statistiikassakin, niin ne näkyy siellä. Joo. Että se on vaan joku ihme Twitch-ilmiö, että se suggestaa sitä striimiä uudestaan tai jotain, kun siinä tuli joku häikkä. En mä tiedä. Joo, meillä hyytyy... Ei Erilas, meillä ei hyytynyt yhtään mikään, mä vaan tuijotan, mä vaan tuijotan tolla tavalla vaan suoraan Kuvat meillä toimii. Meillä pitäisi olla sellainen technical difficulties. Niin. Älä paina sitä. No joo, niin, ei paina, että laitetaan pois. Mun pitää katsoa, että mistä me laitettiin viimeksi tuo kamera. Mut niin, ei meillä hyytynyt mitään, kun mä vaan tuijotan tolla tavalla, kato eteenpäin. Ja puhun tuolta mun parran takaa, niin mun suun liike ei. Tässä on... Sä oot tullut aika hyväksi tuossa. Joo, mä oon harjoitellut täysin paikallaan. Täällä on ainakin yksi lurkki kuuntelemassa hyvää keskustelua. Joo, Anisku, tervetuloa vaan WokeriPokeriin. Me ollaan aina parhaimmillaan silloin, kun me sählätään. Joo, aina silloin, kun me sählätään, joo. Followaa tätä kanavaa toki, jos tykkää tästä setistä, koska me ollaan liveenä aina 2 kertaa per viikko. Joo. Ja jos haluat tietää milloin, niin liity meidän Discordiin. Se näkyy tuolla kanavan kuvauksessa on meidän Discordi. Oi, kiitos. Kiitos, seurattu on mahtavaa. Ootpa mahtavaa. Ihana. Ensi viikon striimeistä sen verran voi tässä jo mainita, ketkä on kuulolla, että pidetään ensi viikon striimit poikkeuksellisesti loppuviikosta. Eli ei ole maanantaina, tiistaina. Joo. Mutta torstaina ainakin. Katsotaan, menneekö toinen striimi sitten keskiviikolle vai tolle perjantaille. Anisku liittyy meidän Discordiin. Perjantai. Oi vitsi, kun mä tykkään, kun tulee uusia ihmisiä. Se on kyllä ihan mahtavaa. Vitsi, kun mä tykkään ihmisistä. Joo, sitä kun on tällä puolella, niin sitä vaan tykkää ihmisistä. Joo. Ajattele, kuinka paljon helpompaa se on. Jep. No niin, siellä onkin linkkiä chatissa. Muistatko, mistä me viimeksi laitettiin tuo kamera? Minäkö? Eikö se ole tuolta webcam? Missä se on? Siinä. Ja siellä yksi näistä sen Seuraa se täällä. Joo. Ei tuo. Eikö tuossa se oli webcam properties? No niin. Katoa. No niin, nyt rukoillaan Varjo Moosesta. Kyllä. Kaikki toimii Varjo taas. Mooses, anna meille toimiva kamera. Share your energy with me. Everyone, please. Saanko deactivate? Activate. Mut joo, Holgeri, pyydäpä Empsu tekemään kuuli hetkinen ruutu. Tuleeko mitään? Meillä on musta ruutu. Musta ruutu? Ei tuu mitään. Elikkä saatat halutaan deaktivoida ja aktivoida sen kameran. Niin ehkä se... Mä kokeilin jo. Onko nämä koittanut ottaa johtoa pois ja takaisin? Voin mä kokeilla tämän jälkeen, mutta katsotaanpa vielä. No niin, okei, tämän kyllä pitäisi jo toimia. Se menee mustaksi. Onkohan se joku tämmönen asia sitten? Ei. Joo, ei sen pitäisi. Kattokaa meitä Pokemon seikkailulla. Niin. No siis hyi. Dyödä. Kato, kummitus on chatissa. Ei. Vanhat ukot leikkimässä teknologian kanssa, se on just sillä. Summonoitiin kummitus paikalle, kun alkoi tulemaan teknisiä ongelmia. Joo, se on just näin. Mäpä irrotan ton pivan. Me ollaan tulossa paremmaksi tässä. Me ollaan no missä aspektissa sitä? Viimeksi korjattiin kamera ihan itse. Ihan itse. Omiin pikkukätöisin. No miten? No sitten. Että käyttäisit omaa päätäs. Rip Jope. Jope, se on vieläkin kuollut. Se ei tullut välissä henkiin. No niin! Mutta me tultiin henkiin. Let's go! Ja nyt vaihda se näkymä.
Älä nyt anna uusia käskyjä, kun mä oon varovainen, mitä mä klikkaan. 50 launching. No niin. Eikä mennyt ees. Ihan itse ruuvareilla komponentteja korjailitte. Joo, me avattiin kamera ja otettiin sieltä kaikki ulos. Ja kautit, no tämähän on ihan selvästi. Katsottiin, että kyykkäs taas. Tämähän on rikki ihan. Käytiin työkalupakki hakemassa tuolta. Ja tämä on aivan selvästi rikki. Tämähän pitää korjata. Ja sahat ja vasarat. Ja nee. Sahattiin auki tuo kotelo. Ja se piti sahalla avata, ei keksitty muuta keinoa. Sahalla se piti. Se on kumma, että ne rakentaa ne tuommoisiksi nykyään. Se on niinku jopa niinku pelottavaa. Se on aktuaalinen ongelma. Me ollaan kehityksessä menty kyllä takapakkia nyt tässä. Ei me tarvittu syndikatekolvia, me ei tarvittu. Muut tarttis, mutta me ei tarttettu. Me vaan korjattiin se niinku vasaralla. Niin on meillä audiota. Audiota ei muuten kuulu pelistä. Kun kerrankin olisi hienot musiikit tarjolla. Ne. No mä voin sitten vaan laulaa ne musiikit. Joo, teepä sinne. Mä säistän mukana. I'm helping. Hyvä. Älä lopeta. Time's up. Press the red button. Sun goes down. Time's up. Let's play again. Mistähän se johtuu tuo audiorajoitteisuus? Se johtuu siitä, kun sä oot haukkunut sitä, niin se radikalisoitu se meidän desktop-audio. Ai hitto. Mä tein sen demokraattien virheen. Se on se ikuinen virhe. Milloin me opitaan? Milloin me opitaan? Minä en ainakaan oppinut mitään. Laitat johonkin sähkölaitteeseen lisää sinistä savua, että se toimii taas. Joo. Mutta tuo oli kyllä erikoinen ongelma tällä kertaa. Mä laitoin tosiaan tämän ohjaimen, siis tuon USBin tuohon porttiin kiinni, niin kyykkäs kaikki USB-laitteet. Niin kamera kaikki kyykkäs, lähti pois. Mikit kyykkäs. Kyllä. Kun ohjain kiinnitettiin, niin kaikki meni paskaksi. Mutta joo, miten me saadaan desktop-audio? Miksei se toimi? Veteranit sotii tän maanpäin vittua. Kansakin on. Te ootte kaikki täyttä paskaa. No, tunkeudunko koneeseen? Joo, ehkä meidän pitää päästää kummitus meidän koneeseen. Joo. Ghost in the machine. En mä pysty pelaamaan samalla, kun se deaktivoi tuo ikkuna. Et pysty. Joo, let the ghosts in. Kummitus possessoi meidän tietokone. Saatatte nyt nähdä jotain pelottavia juttuja, laittakaa silmät kiinni. Joo, jos olette halunnut todisteet paranormaalista, niin nyt niitä saa. Jos ette halua, niin kattokaa täällä nyt kummitus on possessoinut. Jo kato siinä, se on aukaisee. Joo, meillä on niin kädet täällä. Ei me tehdä. Mitä tahansa tuossa ruudulla tapahtuu, me ei tehdä sitä. Tämä on ihan aktuaalinen. Tämä on niin paranormaali ilmiö, mitä te tarkkailette. Joo. Kummitus on ottanut ohjat meidän tietokoneesta. Tämä on niin kuin se elokuva, se Paranormal Activity. Tämä on vähän niin kuin se, tai vähän niin kuin Casper the Friendly Ghost. Se kolmonen. Tämä on myös vähän niin kuin Night of the Living Dead, mutta zombien sijaan on kummitus. Tämä on vähän niin kuin Rita Hayworth ja avainpakoon, mutta vankilasijasta jollakin meikän kämpillä ja täällä kummittelee. Ja sen julisteen sijaan niin kuin se, mikä meidät pelastaa, on kummitus. Joo, se on vähän. Paljon voi vetää yhtäläisyyksiä. Se on vähän niin kuin hyvin samanlainen niin kuin tapahtumaketju täällä. Se on niin kuin, vähän niin kuin se eka Indiana Joneesi, paitsi että Jumalan sijaan on kummitus. Ja naamojen sulattamisen sijaan se korjaa meidän tietokoneen. Ark of the Covenant onkin korjattu Twitchille. Niin on. Melkein sanoin Switchi, mutta mä sanoinkin Stitchi. Eikö mitä mä sanon? Lilo ja Stitch. Tää on vähän niin kuin Lilo ja Stitch. Paitsi mä en ole kattonut sitä leffaa, niin mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Oot sä Stitch, niin mä oon Lilo. Eiköhän joku tästä mä oon Stitch. Eiköhän joku tästä tee meille
arttiat. Hey guys, I'm Stitch. This is how I talk. Tämä on mun Stitch impression. Sun pitää aina sanoa, että this is how I talk, niin se vaan niin viimeistelee se imitaation. Se on mitä Stitch aina mun tietääkseni sanoo. Mä puhun tällä tavalla. Kuuluuko meillä, onko meidän desktop audio back? Ei vielä kuulu desktop audio. Ei kuulu desktop audio. Ei, katsopa. Kuuluuko sitä? Pitääkö laittaa vaan isommalle? Mäpä lainaan hiirtä hetkeksi. No niin, okei. Okay. No, sä olitkin jo eilen. Oho. Sitten aktivoi tuo peli-ikkuna. Saa sitä tehdä sen, niin mä en lähde sitä aktivoi kummitus meidän peli-ikkunamme. Tai muuten. No niin, we have a voice. No niin, nyt kaikki toimii. Jotakin se vellohoili siellä se kummitus. Se kummitus. Te näitte juuri paranormaali-ilmiön. Casper the Friendly Joka Ghost. oli vähän niin kuin elokuva Jurassic Park, paitsi että niin kuin hyttyspuumahlan sijaan niin kuin korjattiin tietokone. Niinpä. Ja John Hammondin sijaan oli kummitus. Mutta tietokoneet kyykkäs molemmissa tarinoissa. Ja muista vaihtaa skeneen takas peliin. Joo, muistetaan sekin. Klik. No niin. Resume game. Resume. Tää on vähän niin kuin Lilo ja Stitch, mutta voileivän sijaan mereen heitetään rikkinäinen tietokone. Joo, se on just näin. Mä oon varma, että sä oot aivan oikeassa erilaisessa. Tää on niinku kaikki elokuvat. Tästä voisi vettää kyllä paljon niinku yhtäläisyyksiä jokaiseen elokuvaan. Tää on vähän niinku 12 Angry Men, paitsi että sen sijaan, että... Parempi. Paitsi että parempi, joo, ei siinä mitään muuta. That's all I wanted to say. Että WokeriPokeri striiminä on vähän niinku 12 Angry Men elokuvaa, paitsi parempi. Vähän niinku 12 Angry Men, jos sitä ei olisi kirjoittanut idiootti-amatöörinatsit. 10 apinaa kirjoituskoneilla. Niinpä. Did I win? Aina tuo kiusaa tuo mittari, niin. Se pysähtyy tässä. Mä olen siis ihan tosissani nähnyt Lilo ja Stitchin, tykkää havailaista kulttuurista tosissani. En oo silleen yllättynyt, se on enemmän kummallista, että me ei olla nähty Liloa ja Stitchia. No, me oltiin vähän sitä ikäluokkaa, että me ei enää katsottu niitä sen ajan uudempia Disney-leffoja. Mä vaan oon nähnyt vähän niin kuin Lilo ja Stitchin jälkeen Disney-leffoja, mutta niin kuin, se on vaan just se periodi, mistä ei ole nähnyt, tiedätkö? Mä en oo myöskään nähnyt Princess and the Frogia. Okei. Okay. Vaikka se on hauska siinä se voodoo-pahis. Joo. Frozen me ollaan molemmat nähty. Frozen on ihan helvetin hyvä elokuva. Se niinku gets ragged on, koska se on niin suosittu ja kun ihmiset on kyllästynyt niihin biiseihin, koska lapset soittaa niitä koko ajan, mutta kun hitto, kun se on hyvä elokuva. Mulla on se Blu-raylla, kun se on vaan niin hyvä leffa. Kaunis ja koskettava tarina sisaruudesta nyt ei mennyt kyllä läpi. Lähellä, mutta niin helvetin kaukana. Tää on vähän niinku 12 Angry Men, mutta vihaisia miehiä on vain 2. Kaikki kato chatissa lasketaan kanssa. Niin jo. Teitä on siellä 12. Niin te ootte ne Angry Men, joo. Ja ja sori nyt jos jotkut sai väärän genderin, mutta tää on nyt elokuva. It's called acting, okay? Mulla nyt ei oo kyllä tää mun gaming senset oikein päällä tässä. Viimeksi meni paljon paremmin. Niin meni joo. Viimeksi meni ihan heittämällä. Joo, sä niinku ekalla yrittämällä vaan voitit koko peli ja joo, sitten Sitten me vaan päätettiin jatkaa sitä, kun tää oli niin hyvä peli. Joo, niin just näin. Niin mä sen muistelen. Se on täsmälleen oikein muisteltu. Itse asiassa sä vaan unohat sen osa, jossa sä kans niinku paransit AIDSin koko maailmasta ja me soitettiin siitä presidentille, mutta presidentti oli liian natsi ja se sanoi, että ei me haluta sitä parannuskeinoa. Meidän täytyy jatkaa tätä striimiä. Joo, se oli sen osan sä unohit kertoa. Saatais parannus syöpään maailmalle. Niin, AIDSiin, mutta joo. Niin AIDSiin, joo. No, syöpään kanssa oikeesti. Mielellään.
Olisiko tätä helpompi pelata tällä 12 Angry Femboys, joo, se on se kyllä progressiivinen jatko-osa. nice. Ajattele, kun ois vaan niinku täysin played straight. Niinku, että se on vaan 12 Angry Men, mutta sen esittää 12 erittäin intohimoista femboy-näyttelijää. Semmosissa niinku kissankorvissa ja semmosissa niinku oikein niinku in full uwu gear. Uvu-vaihde päälle. Ei mennyt läpi. Ei millään mennyt läpi. En usko. Pelaa sä, mä en osaa tätä. Elää laita mua pelaamaan. Sä oot parempi tässä. Musta on tullut huono tässä. Niin, mutta sä oot silti parempi kuin minä. Jos susta on tullut huono, niin musta on tullut vielä huonompi. Se on miten se toimii. Meidän kyvyt on kytköksissä toisiinsa. Mutta meidän kalori-intake ei ollut. Muistatko silloin vuosia sitten oli se juttu? Vitsyksi kattoo vihaisen juopo, äkäisen juopo eilen. No. Se eikö ollutkin muuten aika hyvää, vaikka itse kirjoitinkin ja ohjasin, mutta eikö olekin aika hyvää lyhääri? Eikö ole aika hyvää lyhääri? Se on semmonen, että mä voin confidently sanoa, että se on hyvää lyhääri. Niinku en oo yhtään... Menkää katsomaan tuhkafilmsiä. Joo, en oo yhtään niinku ottamassa pois itseltäni, että hyvää lyhääri. Tulipa ohjattua hyvää lyhääri. Niinpä. Oli upea. Kiva kuulla, että tykkäsit. Se on se, mistä mä tykkään äkäisessä juopossa, on, että se toimii pintatasolla. Jos nää haluat vaan katsoa, kun tiedätkö, pari tyyppiä on kusipäitä ja ne matkustaa menneisyyteen kostamaan vittu pikkulapselle, niin se toimii sillä tasolla. Sä voit vaan naureskella silleen ja olla silleen vittu mikä leffa. Noniin. Mut sitten jos nää haluat miettiä sitä syvemmin, niin siinä on semmonen sanoma väkivallan syklisestä luonteesta ja sellaisesta niinku tämmöisestä siitä koston kierteen turhuudesta ja kaikesta tämmöisestä. Et se on opettavainen elokuva. No en mä nyt sitä tiedä, mutta se vaan toimii sillä tavalla, että siinä on niinku layers. Mutta että se pintataso on jo itsessään niinku semmonen, joka naurattaa ihmisiä, joten... Menikö läpi? Meni läpi. Meni heittämällä. 15 tyyppiä. Tulkaa hei kaikki huomenna, kaikki te 15 siellä langan päässä. Pizzaloversi. Tulkaapa pizzaloversi. Hitto, meillä on siellä jengi. Kyllä tehdään sitä yksityistilaisuus. Oliko tämä sinne se Splatoon? Joo, numeroita. Tää on se Splatoon. Tää on nimenomaan se Splatoon. Splatoon 3. Kyllä. Ne on innovoinut. Ne on keksinyt ylhäältä päin katsotun teknologian. Sitä ei ajateltu olevan mahdollista, mutta those son of a bitches, they did it. Tää on vaikea kenttä mulle. Sinä oot vaikea ihminen minulle. No, tuo ei ollut kivasti. Tuli paha mieli. Kai mun pitää mennä reflektoimaan. Sain palautetta. Mulla on hankalaa olla minun kanssa. Joo, ja meidän striimi on huomannut, että meillä on hirveä semmonen vaivautunutkin. Aina sitten kun kello pärähtää sen 5 tuntia, niin mä heti lähden äänettä pois. Mä oon silleen, ei vittu. Vihdoin pääsee kotiin. Kuka ei kehtaa adressata sitä elefanttia huoneessa. Ei, kun kuitenkin se olisi niin awkward, kun meidän pitää tehdä työtä ensi viikolla, niin silleen, ei helvetti, mä vaan lähden kotiin. Joo, me ollaan vaan töissä. Täällä kato, meni prosentille. Getting there. Goal 70 rossaa. Mä oon erittäin hämmentynyt tästä pelistä, mitä tässä tehdään. Elikkä tässä sun täytyy tuolla sinisellä autolla värjätä tää koko kenttä. Tai niin iso prosentti siitä, kuin mitä tarvitaan for level clear. Ja nuo viholliset värjää punaisella värillä tätä kenttää samalla, joten sun pitää voittaa ne tämän kentän värjäämisessä. Basically race war. Rotusota. Jossa sun väri on se oikea väri. Niinpä.
Voittoveri. Kyllä. Ja muiden väri yrittää tunkeutua sun elintilaan ja viedä sun lapset sulta. Ja sun naisen ja työpaikan. Ne kans. Haluatteko mun lurkkaavan sen verran, että käyn katsomassa äkäisen juopon? Se on hyvä lyhääri, Erila. Se on hyvä lyhääri. Etkö vielä katsomaan? Teemu näyttelee siinä, käy nyt katsomassa sen. No mä oon kans kirjoittanut sen ja ohjannut sen. Ja sen lisäksi täällä on muitakin chattaajia, jotka on näytellyt siinä ja ollut osana sen tekemistä. Varsinkin Kummitus on tehnyt ihan yhtä paljon, ellei enemmän kuin minä siitä, koska Kummitus on meistä aktuaalisesti se, joka osaa tehdä elokuvia. Minä vaan niinku osaan kirjoittaa ja kertoa näyttelijöille, mitä tehdään. Elikkä jos haluat, niin käy ihmeessä kattoo. 7 minuuttia on toinen hyvä lyhäri näitä. Holgeri sanoi, että meikä nauroi on lukiessa kässäriääkään sitä juoposta. Joo, se kässäri on aika hauska, joo. Yllättävää aggressiota. Joo, minkä vaan lukemaan se kässäri oikeastaan. Se riittää. No, jengillä ei taida olla pääsyä siihen kässäriin. Se et ole sitä julkistanut. Ei, no onko se nyt common practice, että julkistetaan kässäri? Eikö se ole jotain niinku ekstraa, mitä DVD mukana tullut? On se mun kämpillä se kässäri. Blu-ray extra. On se mun kämpillä se kässäri, jos ihmiset se haluaa nähdä, mutta se on vaan se, mitä siinä lyhäärissä tapahtuu. Se lyhääri noudattaa hyvin vahvasti sitä kässäriä, joten ei ole paljon improa äkäisessä juoposa. The Nemesis, kato. The Nemesis. The Nemesis, what? Stars. Voitaisko jutella UFO-karkeista? Joo! Se onkin hauska se UFO-karkkikeskustelu. Mä oon semmoisen aikakauden lapsi, että mä en edes tiennyt, että on niin paljon UFO-karkkeja. Niin näet ollut. Eikö niitä ole vaan punaisia vihreitä nykyään? Joo. Nykyään ei ole muita UFOja. Joo. Mutta silloin Ysärillä oli kaiken maailman toffee UFO, salmiakki UFO, punapippuri UFO, silloin oli sitruuna UFO, banaani UFO. Niitä oli vaikka mitä. Nyt mä voitan. I'm gonna win. Calling it now, mä voitan. Rohkeita sanoja joltakin. You coward. Finish that sentence. Menee yhtä ruutua vaille kaikki. 99. No. Rohkeita sanoja tyypiltä, joka ottaa kylmiä suihkuja. No, se on vaan totta. Ajatelkaa jätkät, Sepi ottaa kylmiä suihkuja. Erilas ottaa kanssa, se on kans kylmä suihku. Joo, mutta se on niinku silkkaa hullutta. Minä olen ainoa valkea lammas katrassa täynnä mustia lampaita. Rakastan tuota itsevarmuutta. Oi, nyt kaikki muut lampaat täällä on mustia, paitsi minä. Silleikö se toimii? Joo. Nyt ei kyllä, nyt en oo itse varma. Prosentilleen. Not even close, baby. Ei ollut edes lähellä, että olisi lähellä. Jotenkin mä sain mun vaihteeni takaisin tässä pelissä. Myöskin meidän Babylon 5 katselut oli tosi awkward. Teemun kainalossa oli kerta kaikkiaan yksinäistä ilman Sepiä. Totta, se pitää ensi kerralla tehdä silleen, että sä oot niinku sandwiched, niinku woke-sandwiched. Joo. Tähän meidän keskelle vaan. Niin. Kainalo molemmilla puolilla. Sitten voit päättää kumpaan suuntaan koko ajan liinaat, mutta mulla tulee olemaan timeri ja mä pidän yllä kuinka monta sekuntia on liinattu minun suuntaan. Ja jos siinä on 1 sekunti enemmän Sepin suuntaan, niin mä tuun ajattelemaan, että mä oon epäonnistunut ihmisenä. Että kunhan vaan näin etukäteen. Ettäs tiedät. Sinua tarkkaillaan. Niin. Ja siitä vedetään johtopäätöksiä. Että olen todellakin niin kuin kateellinen ja epäitsevarma.
Sanot sen hyvin itse varmasti. Joo, kyllä mä tiedän kuka mä oon. Ei mulla ole illuusioita. Nyt tää menee läpi. Oho. Katso minua. Witness me. You are witnessed. Valhalla! Ajan ikuisena ja kronisena. Blitzeksi siellä linkkasäkää sen juopo. Nice. Nonni. Mitä te täällä tätä striimiä vahtaatte? Menkää kattoo lyhäreitä. Mäkin muistan jo kummitus, kun me tehtiin shottilistaa siihen ja me vaan naurettiin. Niin, koska se kummituksen kanssa se shottilistan tekeminen oli just sitä, että me oltiin sen kämpillä aamuyöllä syömässä herkkuja ja niin vaan suunnittelemassa lyhääriä. Ja me niin suunniteltiin, okei, seuraava shotti. Ja koko ajan me vaan eskaloitiin sitä, niin kuin, että no voisiko se vielä jatkua tästäkin? Niin kuin, voisiko seuraavaksi sitten... Niin kuin, kummatkin heitteli vuoron perään ideoita, että mitä siinä voisi, niin kuin, miten se väkivalta voisi vaan eskaloitua. Ai että. Mikä sen parempaa. Joo. Kaikki fantasiat vaan ilmoihin. Vanhaa hyvää aikaa oli niitä kunnon salmiakki-ufoja ja sitten niitä nössölapsien toffee-ufoja. Joo, ne oli just nössölapsien toffee-ufoja. Silleen kato, jos ei uskalla laittaa suuhun niitä Giga-Chad punapippuri-ufoja, niin sitten nää pystyit ostaa niitä lasten toffee-ufoja. Tässä on droonisodankäyntiäkin aika contemporary peli, se on muuten totta. Oli ennen aikaansa. Niinpä. Edellä aikaansa, etten sanoisi. Niin. This is really after its time. Se on myös totta. Oh my god, yes, toteuttakaa mun unelmani te ihanat wokepojat. Joo, mä sitten tuun olemaan tosi niinku mustasukkainen ja insecure. If that is your thing. Ilmeisesti on. Jotkut tykkää täsmälleen siitä. Mulla mun yleisöni. Se on, joidenkin fantasia on semmonen clingy and jealous. No shaming. Niin. Jos ei täällä shameata teitä. Se on hyvä, että niillekin on tarjontaa, jotka semmosesta tykkää. A lesson in caution. Okei, eli tommosia on tulossa, joten piikit tappaa, jos niihin törmää. Aha. They fight back. Blöp. No. Tuli kyllä täydellinen pituus, koska aina vikaassa väkivaltaisotissa melkein kaikki on ollut vieläkin. Joo, niin on kummitus. Ja siinä on... Ja sehän on ainoa juttu. Mun mielestä se on... Se on muuten niinku täydellinen lyhääri. Mun mielestä niinku toteuttamaan omat tavoitteensa. Mutta jos mun pitäisi tehdä se uudestaan, mä tekisin sitä väkivaltakohdasta vielä pikkasen pidemmän. Niinku vielä yksi lisää. Vielä yksi niinku... Yksikin lyönti. Joo. Tai yksi semmonen niinku skene lisää. Päähän jäi. Miten se skene menisi? I'd have to think about it. Niinku sen pitäisi olla eskalaatio. Tai ainakin niinku semmonen... Eka mikä mulla tulisi mieleen olisi, että ne sitten niinku... tyyli nakkaa sen maahan sen skidin ja vielä niinku kurpstomppailee kahdestaan sitä niinku... Se voisi vielä olla yksi hyvä lisäys. Good shit. Joo. Nyt tää menee läpi. Mut toisaalta tuo ei ehkä olisi hyvä eskalaatio siihen niinku knee to the face, joten niinku mun pitäisi miettiä sitä enemmän. Niinku, sen pitäisi toimia jotenkin niinku audiovisuaalisesti, että se niinku seuraava väkivaltakohtaus vielä tuntuu sitä, että ne vaan jatkaa vieläkin. Niinku. Vieläkään ohitse. Niin.
Se oli hyvä, kun yksi, jolle mä sen näytin, niin oli vähän hirvittynyt siitä ja kysyi, että oliko sen pakko olla lapsi. Mä oon silleen, sen oli just pakko olla lapsi. Se ei toimi millään muulla tavalla. Se on ainoa. Koko lyhärissä olisi mitään pointtia, jos se ei olisi lapsi nimenomaan. Meni. Sai yhden elämäkin. Tää 25 kenttää. Menneekö tänne? Se karu on, että kuinka pitkä tässä tää matka vielä on. Silleen. Joo. Tässä pelissä on tosi stressful tää niinku... Ui, mitä helvettiä tuomostakin. Eihän tuo oo niinku Jumalan tahto. Genevan lakien mukaista. Joo. According to the Geneva Convention. Mä oon ihan... Otan kyllä takkiin tässä tänne. Joo, näitä löytyy kyllä. Jotain muutoin tai lisää tai toisin, kuten 7 minuuttia. No totta kai ääni joo, mutta Redditissä se, kun ovat jutelleet jonkun aikaa, niin hiilisti katsoo kelloa, niin vaihtaisin sen kellon minuutin verran enemmän. Meni läpi. Joo, mä itse asiassa kummitus tiedän just sen kohan, mistä puhut, että munkin mielestä sen kellon pitäisi olla just niinku minuutin eri ajassa. Koska keskustelu ennen sitä kohtaa kesti pidempään kuin sen jälkeen, mutta kelloajan takia se olisi mukaamassa kestänyt vähemmän, ja nyt se jotenkin jäänyt mua häiritsee. Joo, se on semmoinen rewatcheilla juttu, minkä voi huomatakin, että hetkinen, tää kello ei ole aivan looginen tässä. Tämmönen kenttä, selvä. Nyt mä opin tämän. Nyt tää menee läpi. Look at me now, dad! Eiköhän se ollut siinä? Kyllä nää oot hyvää tässä pelissä. Kyllä nää oot tässä hyvää. Hetken aikaa en ollut kovin itse varma, mutta sieltä se tuli. Sun pitää löytää se minun itsevarmuus. Olla se ainoa musta lammas, eikö valkoinen lammas? No kato mitä nää teikittelis. Kaikki muut on valkoisia, vain minä olen musta lammas. Ai, nyt ei mennyt putkeen. Ollaan squarely ulkona putkesta. Mä oon vieläkin, tiedätkö, mulla just äsken kävi vaan mielessä se fakta. Aattele, että... Karvisfakta. Elää tee tuota minulle. Elää tee Mainitsi tuota kielletyn K-sanan. Aattele, että tänään tuli uusi karvinen. Helvetti. Mitä se ihminen tekee? Karvista. Mutta mitä se tekee elämällänsä? No karvista. Karvi. Se on se pelottava vastaus, kun kaikkea, mitä nää voit Jim Davisista kysyä, niin on yksi vastaus. Se vastaus on karvinen. Nukkuuko se ees? Ei. Se piirtää karvista. Helvetti. Au. Tämä on ihan mahdoton kenttä. Niin on. Tätä ei voi voittaa itse. Nää teki se silleen, että tätä ei ole vielä voitettu tätä kenttää. Joo, jos nää voitat, niin nää oot ensimmäinen, joka on ikinä voittanut. Ei paineita. Joo. Ja ne pelintekijät tulee niinku metsästää sut siinä vaiheessa. Koska tätä ei ole tarkoitus pystyä voittamaan. Jep, 1%. No niin. Väsäsin gifistä varten, kun seuraan kerran menee johdot solmuun tai muuten vaan haluatte piiloutua näkymistä. Oh nice. No niin, kiva. Sehän pitää saatiin meidän nähdä. technical difficulties. Tai mitä tahansa se Turskanen onkaan kokkaillut siellä. Ai että. Pitääpä tsekata heti tämän pelin jälkeen. Niin joo, mä en muuten koskaan vastannut, mitä mä oon tehnyt nyt viime aikoina, koska me mentiin suoraan politiikkaan. Koska oli Venezuela juttuja.
Hei, tässä on... Täällä oli porukka niin hätähousuja, että lesson in patience. Tässä on taas... Sekataanko eka kuva? No joo. Katoppa. Täällä on taas keskeytettä asut. Jäpperit vaan jäppää. Kovaa jäpäätöstä. Ai kiitos tästä. Tuohan oli vaan meidän normikamera. Niin joo. Jäpperit jäppää. Elikkä tässähän aina opetetaan joku uusi mekaniikka. Okei, joo, tuo törmään. Niinku, joo, se laittaa sut spin out of control, kun tohon törmää. Spinaroonie. Jos tuleekin ilman vauhtia. Mutta vaan jos nää meet nopeaa. Okei. Cool. Tässä sitten mennään koko ajan nopeita näköjään. Niin, ne on just antanut sen sulle, koska täällä sit on haittaa jollain tavalla. Tässä pitää taktikoida sen kanssa. Mä sain droneenkin vielä käyttöön. Tähän menee oikeastaan aika helposti. Ehkä. Tuolla nuo kyllä värjää yhtään. Kyllä päätti vaan niin alkaa maalaamaan. Niistä tuli maalareita. Joistakin niin tuli muurareita. Niin, mä just mietin, että nää kävi anssikelaksi täällä. Niitten piti muuttaa maailma. Tavallaan ne tekeekin. Niin. Mä elän kaiken punaiseksi. Tästä pitäisi tehdä semmonen niinku teemabiisi Paint It Black, paitsi että Paint It Blue. Just näin. Oi. Jaha, nyt törmättiin. I see a red door and I want it painted blue. Pä nyt tuliteta siellä. Tää ei kyllä mene hyvin. No hiina ja hiina. Oi, tässä on korkea tavoite. Joo, tässä on korkea tavoite. Se oli viimeinen elämä. Ai. Että tää on stressaava saada tässä se. Pitäis tonne 25 päästä. Tuo oli 19. Joo, tässä on tosi stressaava päästä tuohon highscoreen. Paint Chase. Tämä on ihan ok peli. Okei, no jos sua ei stressaa, niin se on hyvä. No, koska mulla vielä jonkun aikaa. Koska mulla tossa vaiheessa mulla tuli stressit päälle nyt. Niin pelataan vaikka tuohon tasaan asti ja vaihdetaan sitten siihen Abandoned Archive. Joo. Vaikka mä en tykännytkään siitä pelistä. Mun mielestä se on... Vaikka nää olit siinä parempi kuin meikä. Mun mielestä se on... No olinko? Musta tuntuu, että sä saat kyllä äkkiä sitä kiinni. Mut eikö nää voittanut sen bossia? Mä en. Taisin, mutta mäkin tein sen vaan kerran. Joo. Mut joo, se on... Abandoned Archive on mid-peli. Ei se mikään barbutaa ole. Se ei oo barbutaa, joo. Peliklassikko barbutaa. Innoitti kyllä sellaista poliittista analyysiä täällä, että Joo, ja ihan niinku... Ne pelisuunnittelijat tiesi. Ne aikansa edellä. Niin on. Toisin kuin Abandoned Archive, joka on aikaansa jäljessä. Ja jälkeen jäänyt peli. Peli syntyi happivajeen kanssa. Ei oo oikeastaan sen vika. Ei oo sen vika, joo. Olisi pitänyt uskoa neurosama. This game sucks. This game sucks. Se oli just niin kuin mä sanoin se siinä striimissä, missä ne julkaisi sen pelin, niin Neurosama sanoi, että Abandoned Archive, that's a mid-name for a game. Ja sitten Viidol vaan vastasi, mid-name for a mid-game. Se on. Mutta jos Weedle raidaa meitä sen avulla, niin sitten sitä tulee kyllä hyvää peli. Ei se kyllä meitä raidaa, mutta on se kyllä raidannut pienempiäkin kanavia, että joo. Mutta mä en ole varma tekeekö se tässä vaiheessa enää sitä, että se reidaa kanavia, jotka pelaa Abandoned Archivea, mutta who knows. Kuinka vanha peli se on?
Siis se julkaistiin tuossa pari kuukautta sitten, olisiko? Joo. Mut se teki, mun mielestä ne tempaukset se teki siinä just kun se oltiin julkaistu se, että se reidaili kanavia, jotka pelaa Abandoned Archivea. Joo. Tää on hankala kenttä, by the way. On joo. Unohtan ottaa tuon power up, vieläköhän mä saan sen. No nyt kyllä meni hiina. Joo. Eipä mene. Ei mennyt. Tää on hankala. Tää 4 on hankala. Onko tähän ennenkin jääty? On. Kun tää on niinku oikeesti vaikea. Joo, kun nuokin tuntuu osaavan niinku ajaa tuosta. No, nyt meni kyllä persille. Meni häneeksi. No, maalataan nyt kun maalataan. Joo, tuntuu, että nuokin osaa mennä noista nopeutuksista, niin sitten se on kyllä... Niin mä en vieläkään kertonut, mitä mä tein viikonloppuna. Kerro nyt ennen kuin unohtaisi. Elikkä mä aloitin taas semmosen uuden autistisen projektin. Oho. Mä huomasin, että mä en muista kerroinko mä tästä jo striimissä viimeksi, että se oli niinku, mä olin aloitellut se jo silloin ehkä. Mutta mä jatkoin sitä joka tapauksessa. Elikkä mä löysin Wikipediasta listan kaikista NES-peleistä. Ja sen pystyi laittaa julkaisujärjestykseen. Ja, mä aloin pelaa NES-pelejä. Joo. Ja mä aloin niinku kuvittelemaan. Mä en pelkästään pelannut NES-pelejä. Mä koitin kuvitella, millaista se olisi ollut silloin, jos sulla olisi niinku tää peli. Silleen niinku kuvittele, että on vuosi 83. Joo. Ja sun porukat osti sulle tämän pelin. Niinku miltä se tuntuisi silleen. Koitin niinku full immersoitua siihen. Ja mulla on kyllä ollut tosi hauskaa silleen miettiä, että niinku, okei, jos nämä olisi ne pelit, mitä on tarjolla, niin mikä näistä olisi mun suosikki vuonna 85 tai jotain. Niinku, siinä mennessä sitä listaa eteenpäin. Mä oon nyt menossa just vuodessa 85 ja on kokeillut kaikkia niitä pelejä, mutta joissakin niistä se oli, että mä vaan käynnistin ja katsoin, että joo ei, tätä mä en osaa pelata. Ne kaikki on voittajia. Joo, ja muutenkin ne ei kaikki ole oikein mulle tähättyjä, koska siellä on sellaisia niinku joku Gomo Kunarabe, semmonen niinku peli, jossa sä vaan pelaat lautapeliä, missä sun täytyy pistää riviin niinku 5 nappulaa vastustajaa vastaan. Kyllä mä sitäkin kokeilin pari kertaa, mutta mä en voittanut yhtäkään matsia, niin mä olin silleen, että joo, antaa olla. Se meni läpi. Heittämällä. Joo. Nemesis. Viimeksi mä en edes kattonut, mikä tää homma oli. Niin tässä oli vaan, että jos tää on toinen tommonen auto, niin joo, se joka menee nopeaa voittaa kolaarit, joo. Barbuta. Mun Twitch-recapissa 3. katsotuin kategoria oli Barbuta ja on tästä aika ylpeä. 3. katsotuin kategoria Barbuta. Se oli oikeesti chatti, se oli kokemus. Mä vieläkin ajattelen sitä välillä. Se oli kyllä hemmetin Mä vieläkin ajattelen välillä sitä, miten me yhdessä ratkaistiin Barbuta. Joo. Niin kuin se oli maagista. Se oli kommunaalinen projekti. Mulla oli ihan oikeasti unironically helvetin hauskaa. Ja Barbuta voitti meidät kaikki puolelle. Joo, me kaikki, jopa minä niin kuin lähdin ironisesti puolustaa sitä. Sille te ette vaan ymmärrä Barbutan niin kuin nerokkuutta. Te vaan ootte heittereitä. Mut sitten mä aloin niin kuin, jo ekan pelikerran jälkeen mä jo unironically tykkäsin siitä. Että se oli semmonen niin kuin... Siinä kun alkoi tekemään progressia näkee, että okei, tää on niinkö... Joo, heti oikeastaan siihen mennessä jokun löydettiin se sateenvarjo ja sillä tajuttiin, että happoa voi torjua. Joo. Niin se alkoi jo olemaan silleen, että tää on itse asiassa jo aika innostavaa. Joo. Ja se oli jo eka peli, siis helvetti. Barbuta. Barbuta clap. Me tarvitaan Barbuta emote. Me tarttetaan chattiin Barbuta emote. Meidän pitää lisää tässä. Joo.
Muuallekin kuin vaan Discordiin. Joo, siis tonne chattiin. Jep. Niin, että ihmiset voi barbutaa postailla. We have the technology. Mm-hmm. Kyllä niinku se olisi vaan huutavaa vääryys, että jengi ei saa postailla barbutaa. No ois joo. Aina kun on barbutaa mielessä, eikä ole mitään emojia, millä niinku tiedätkö kertoa siitä. Barbutaa sopii joka postaukseen. Ei ole koskaan väärä aika sanoa barbutaa. Totta. Meikä lähtee säätää johot kuntoon ja meikän keijustriimiin. Mehän raidataan sua, oppa valmiina. Mehän kuule, sinne tulee taas ryöstöretki. Holgerin striimiin. Huudetaan, että woke raid ja sitten vaan ruiskutellaan hyönteismyrkkyä joka nurkkaan. Se on miten me toimitaan. Se on miten me ollaan aina toimittu. Näin on aina tehty. Meneekö tää hyvin? Ei. Aika loppuu kesken. Ei mennyt. Tossa oli monta speed boostia, että sä olisit voinut mennä, Joo. mutta sä menit vähän niinku huonointa reittiä. Aina ei tule niinku nähtyä sitä koko kuvaa. Joo, se on varmana. Niinku se on helpompi nähdä, kun ei pelaa. Mut sitten kun pelaa, niin nää katot sitä kohtaa, missä sä oot. Joo. Nyt mä jään tänne jummiin. Ei ollut hyvä liike. Mä menen vähän niinku väärään suuntaan nyt tässä. No. Tapa drone. Mä tästä maalata vielä näin. Nyt se meni. No, Nyt se meni riittää. heittämällä. Tulkaa kaikki te ihmiset kanssa heittämällä huomenna meidän kanssa Pizzaloversi 15.30 Tuirassa. Be there. Se on meidän 1-vuotissynttäri juhla. Siellä juhlistetaan sitä, että WokeriPokeri täyttää 1 vuoden. Meidän ihana WokeriPokeri. WokeriPokeri ei vielä ole ihan tarpeeksi vanha Donald Trumpille, mutta lähellä. Ui. Nyt lähdetään tuolle puolelle äkkiä. Wow. Kiire vilikka. Ui. Ai, vielä tuo ehti tehdä, mutta ehkä mä voin. Ehkä. Joo. Easy. Du. Niin väärään suuntaan. Mutta joo, se on jännä, miten niinku vuonna 83 niin Nesillä oli 3 launch titleja. Joo. Se laukas 3 pelin kanssa se konsoli. Mitkä 3 ne oli? Donkey Kong ja Donkey Kong Junior. Ja Joo. sitten Kippari Kalle. Mä oon ehkä pelannut sitä Kipparikallea lapsena. Mäkin olin, mulla kaverilla oli semmonen 101 cartridge, No. jossa se oli. Mullakin taisi olla kaverilla just joku semmonen. Jep. Muistelen mä. Minä muistan vielä. Silloin kun en ollut vielä vanha ja ryppynen. Ja laivat oli laivantekoaineesta tehty. Just silloin. Silloin kun ne ei vielä ollut mereen pohjassa. Eau. Näköhän tää läpi. Eiköhän. No, se riittää. Kyllä se varmaan. Minä sanoin, että se riittää. Se riittää meille, niin se riittää tälle pelillekin. Se on miten se toimii, joo. Se on vaan silloin, aina kun ei ole riittänyt, niin se ei ole riittänyt meillekään. On meillä standardeja. Ihan mihin taas lähetä mukaan. No niin. Oi. Lyblä. Onks tuo niin hauska? Joka kerta. Always gets me. Oi.
Lible. Se on mitä kauppiaat sanoo. Yes. Swag. Helppoa. 10 kenttää vielä. Tää oli se meikän kenttä. Erilas katto äkääsen juopon ja piti. No se on hyvä, että pidit. Se on mun mielestä minun tekemistä lyhyt elokuvista niin kuin paras. Vaikkakin Sepi jostain mieltä, että 7 minuuttia on parempi, mutta minun mielestä ne on molemmat hyviä, mutta äkäinen juoppo onnistuu tavoitteissaan vielä minusta paremmin. Se on ja kun mä sanon minun tekemistä, niin sillä tavalla minun tekemistä, että mä ohjasin ja kirjoitin sen, mutta toki niin kuin kaikki semmoinen tekninen toteutus tulee enemmänkin kummitukselta. Mistä pelistä tuo? Oi, liblä. Se on Medievalista. PS1. Joo. Oi, liblä. Se on mitä siinä pelissä kauppiaat sanoo. Ai hitto, tää oli huono polku. Oh. Kaikki paskaksi. Oh. Never stop the madness. Pum 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 pum. Enpä ammuskele siellä. Loppuu tommonen. Nimenomaan. What he said. What? Calling it now. Mene läpi. Ehkä. Nyt ainakin. Ei voi olla menemättä. Nonni. Ei ollut Erilakselle liian väkivaltainen äkäinen juoppo, koska se on se, ne tyypit, jotka ei tykkää äkäistä juoposta on, koska se on liian väkivaltainen. Kato sitten Erilas 7 minuuttia ja sano kumpi on parempi. Se on... Molemmat on hyviä. Joo, ei niinku, minä en oikein voi niinku hirveänä ottaa itteeni kummastakaan vastauksesta, kun ne on kummatkin minun kirjoittamia ja ohjaamia. Niin silleen, mun mielestä tuo sun toinen lyhäri on parempi kuin sun toinen, niin silleen... No. Että kehtaat. Ehkä se meni. Mites? Ehkä se meni. Joho! Just as keikaku. Tää oli tää kenttä. Tulee myös etäisesti mieleen Beavis and Butthead hökötys, vain etäisesti. By the way, moro Tsuippa. No moikka moi. Vaikea olla pitämättä, kun tunnen tekijät. No okei, mutta... Jotkut vaan tekee paskaa, vaikka tunteekin tekijät. Niin. Niinku... Kai se nyt oli hyvä niinku sen ulkopuolellakin, että sä tykkäät meistä ihmisinä. Mä oon ainakin sitä mieltä, että se niinku ihan teoksena on hyvä. 3 tunnin maraton puhelu kaverin kanssa. Joo. I know the type. On ollut itselläkin noita. On meilläkin tavallaan ollut tässä semmonen 4 tunnin maraton puhelu. Niin no joo, se on videopuhelu. Sitten, mutta se on tavallaan vähän eri asia, koska tää on vaan sitä, niin kuin mitä me muutenkin tehtäis, paitsi että kamera on päällä. No joo. Se on, sitä mä sanoin tuossa, kun striimi oli alkamassa, että tää on oikeastaan vaan niinku extension sille, mitä me ollaan jo tekemässä. Totta. Laitettiin vaan kamerat päälle. Niin. Siis pääsette meidän hengaamiseen mukaan. Siis mehän jotain heitettiin läppää, joka olisi ollut tosi hyvä kamera edessä jo siinä ennen. Joo. Mulla aina tulee mieleen, kun me heitetään jotain hyvää läppää siinä, kun ollaan setting up, että vittu tuo olisi pitänyt säästää kameralle. Mutta kun se on meidän aitoa hengailua, niin mitäs teet? Niin joo. Ei voi laittaa pois päältä sitä, että me ollaan me. Jep. Tavallaan hiljaa siihen asti, että kamerat menee päälle. Sehän oli semmonen osittain, no kyllä mä osittain employaan sitä metodia, niin että en mä ala sunkaan juttelemaan niitä poliittisia aiheita läpi monesti ennen kuin kamera menee päälle. Mutta sehän on mitä Siskel ja Ebert teki, että kun ne kävi kattoo jonkun leffan, niin ne kävi leffakriitikko. Joo. Sellaisia kuuluisia 90-luvun leffakriitikkoja. Ebert on vielä hengissä. Ei ole enää. Oli pitkä aikaa, mutta ei ole enää.
Molemmat kuollut nyt. Jing menetti sen janginsa. Niinpä. Mutta joo, niillä oli se metodi, että ne kävi yhdessä kattoon ne leffat, mutta niillä oli semmoinen sopimus, että ollaan hiljaa siihen asti, ei puhuta niistä leffoista, kunnes kamera menee päälle. Joo. Ja sitten kun kamera menee päälle, niin sitten puretaan kaikki mielipiteet siinä. Portit auki. Joo, koska ne halusi niinku, jos niillä vaikka tuli erimielisyys siitä, niin ne halusi se erimielisyys olemaan autenttinen. Niin kuin, että, käsitellä sen siinä. Kyllä, että me ollaan eri mieltä tästä leffasta, no siitä puhutaan nyt tässä sitten, tässä jaksossa. Yes. Mutta en ole kyllä seurannut niitä ollenkaan, että en oikein tiedä niiden mielipiteistä. Mä muistan vaan sen yhden Nostalgia Critic-jakson, kun se sitä käsitteli niitä. Se jakso oli se, mikä mutkin sai niitä niinku seuraamaan. Joo. Ja mä sitten aloin katsoa, Helvetti, tää on ärsyttävä. Joo. Ei pidä mennä noista neliöistä, koska ne saattaa. No koko ajan triggerää ne. Jep. Mutta joo, sen Nostalgia Critic-jakson ansiosta mä sain tietää sen, että niiden kaikki arvostelut oli silloin netissä niin kuin katsottavana. Mä aloin vaan katsoa niitä. Joo. En Onko niillä ihan hyviä mielipiteitä? Siis ensinnäkin kyllä. Kato kohta 25. Getting there. Ensinnäkin kyllä. Ja toisekseen, niitä on hirveän kiva kuunnella. Joo. Okei, joo, näissä kentissä pitää vaan välttää noita neliöitä, niin kuin, että älä mene niihin. Näköjään joo. Jos mä pystyn maalaamaan ne, niin mä maalaan. Mutta joo, niinku, niillä oli todella semmosia... What the... Joo, nyt ei pidä mennä noihin. Jeesus Kristus. Come on, päästäkää mut menemään. Ihan se tuntuu, että se on vähän niinku aina huono idea mennä niihin. Niin, se näköjään, joo. Oi vitsi, tässä on paljon vihollisia. Mä oon kuseessa. Ei mennyt läpi. Ei mennyt. Oi, tässä on vielä korkea clear. Tämä 60. On mulla eläimiä. On joo. On niin, opittiin kun elikkä nyt ei vaan niihin neliöihin joo. Joo. Jos saa kaiken muun. Niin älä unoha vihollisia, koska ne ai vitsi, ne on vaikeeta kyllä kun noihin ajaa. Jaa, tähän. Mä en edes maalan. Oi, tää menee kyllä päin persettä. Taas mä menin 4. Joo. Noniin, se rankaisee joka kerta, kun niihin menee. No sillä vähän tuntuu. Ai vitsi. No niin. Tuosta no on ihan mahdoton kenttä. Mitä helvettiä? Huhhuh. Mihin suuntaan tässä pitäisi lähteä? Viimeksikin lähdin tänne. Noin. Umpikuja. No. Ei, mitä helvettiä. Noin. Tuo kiinni, noin. Nonni. Näin. Jessus. Okei, no niin nyt se voi mennä. Noin. Nyt se menee. Nyt se yes. Pakko mennä. Noin. Okei. Leplä. Oi. Ei, vieläkö tuo sai? Yes! Yes! Tuo oli vaikea. Tuo oli paha. Tuo vei kyllä. Tää sieltä tulee, voi Jeesus Kristus. No, tuo oli hyvä veto. Tykkäsin siitä, että rakensitte aikakoneen itse ja tiesitte totta kai jo entuudestaan, miten sellainen rakenne. Joo, siis mä tykkään siitä niinku absurdiudesta siinä, miten se Miko-hahmo vaan niinku sanoo, että
mulla on idea. Ja se idea on niinku matkustaa menneisyyteen. Hyvä idea. Ja sillä oli niinku täysin ne niinku keinot toteuttaa tämä idea. Viha oli molempien mielessä. Joo, ja niinku kummatkin vaan piti tätä tosi hyvänä niinku suunnitelmana. 1%! Se oli viimeinen elämä. Oh no! Come on! Mä en tehnyt mitään isoja virheitä tossa. Oh. We go again! We go again. Mut joo, se on... Vielä kierros tai pari ja sitten lähdetään Abandoned Archiveen. Niin joo, totta. Meillä on enää 56 minuuttia striimiä jäljellä. Mutta joo, se on tuo... Nautin siitä absurdioista itekin, missä se... ne juoppo pieksää ne tyypit, sitten toinen on vaan silleen... Vittu mikä mulukku, ja toinen, että mulla on idea. Ja sitten vaan alkaa montaasi, kun ne rakentaa aikakoneen. Niin ei mitään sellaista niin pohjustusta, miksi ne siihen niin kykenee. Sillä vaan oli idea, että vaan nyt teki sen. Tälleen me saadaan meidän kosto. Me ei ehkä pärjätä sille nytten, mutta katokko. Tässä on keino, mitä et ollut ajatellut. Oliko niin, että se oli vielä syntynyt jostain niinku unesta, minkä sä näit? Joo. Tuo on niinku uni, jonka mä näin, joka meni melkein täsmälleen tolla tavalla. Niinku ainoa ero siihen uneen on, että niinku ne spesifiksit siinä väkivaltakohtauksessa, vaikka se oli just noin over the top ja pitkä ja niinku semmonen brutaali, niin mä en muistanut herättyäni, miten tarkalleen ne kohtaukset niin kuin meni. Joo. Ja sitten sitten toinen ero, siinä mun unessa se aikakone näytti niin kuin Tintin kuurakeetilta, jonka sisälle me mentiin. Joo. Et siinä oli semmoinen luukku, joka avattiin ja sitten sinne mentiin ja vedettiin vivusta ja silleen. Ja sitten kolmas ero on, että mä en muista, mistä me siinä unessa keskusteltiin. Se ufokarkkikeskustelu on improa mun ja Heikuran Mikon välillä. Niin kuin me vaan laitettiin mikrofoni päälle ja alettiin jutteleen. Ja niin kuin, mä käytin vähän sellaista tematiikan tajua siinä, että no, koska siinä matkataan Ysäärille, niin mäpä alan jutteleen niin kuin Ysääritopiikista silleen. Mutta other than that, niin se oli semmoinen täysin... Se oli ihan oikea keskustelu mun ja Heikuran Mikon välillä UFO-karkeista. Siksi se kuulostaa sen verran autenttiselta, koska se on autenttinen keskustelu. Niin mä voin tollekin tappaa noita vihollisia. Mä ajan tosta napista, kun ne on tuolla päällä, niin sitten ne jää se alle. niinku tappaa ne. Okei. Mut koetappa se niinku ajoittaa hyvin. Kerran sattuin saamaan sen vahingossa, siihen se jääkin. Nee. Noin. Easy. Easy stage. Oi vitsi, menin ohitte. Kaikissa nuolissa Saakeli. Joo, niin mä näköjään teen. Tää on tämmönen peli. Tämmönen runi. Mä muistan sen, kun tuo alkaa itselläkin joskus tapahtuma, että ei kun nyt joka ikinen, vaikka kuinka mä yritän, niin aina menee vastakkain. Jep. Aletaanpa nyt niin paljon kuin pystytään. Noin. Nuolet tuosta kyytiin, noin. Tulipa tätä vastaan, tuo tuosta noin. Nuolet tuolta. Nyt mentiin väärään suuntaan, mutta ei se mitään. Se pitää vähän niinku lukea tää kentän kulkusuunta tolleen niin, että tässä on niinku tämmönen kilparataa vähän niinku. Joo, sitä tulee koko ajan nopeampi, kun mä vielä jyrään noita uudestaan ja uudestaan. Se on näköjään se voittostratti. Tässäkin näkyy tuo suunta. Joo. Kokkeillaanpa mennä niitten mukaan. Olisiko se meta? Mentiin yhden ohi, mutta saatiin etänä päiviltä. No, mä lähdin vähän hortoilemaan. Joo, ja heti hidasta.
Kyllä sen pitäisi mennä läpi. No, eiköhän se riitä. Ehkä. Yes. The Nemesis. Täällä ei nuolia ollenkaan, sitten vaan mennään. Kovaa ajoa. Joo, ja täällä voi ottaa ton droneen käyttöön. Joo. Sen kanssahan periaatteessa kannattaisi mennä päinvastaiseen. Niin kannattaa, joo. Mä lähden tänne päin. Otetaanpa tuo etänä tosta noin. Nyt se drone loppukin. Saankohan mä toisen tuolta? Hitto on paljon vihollisia. Mä en oo ikinä kunnolla ymmärtänyt, että milloin noin saa takaisin ja milloin ei saa. Joo, mullekin on vähän hämärä. Se just meni läpi. Rimaa hipoa. No niin, tässä näkyy jonkinnäköinen ajosuunta taas. Niin on. Tuo oikea puoli ruudusta on aivan punainen. Niin on. Pitää mennä sinne ja äkkiä. Kiireen vilikkaa. Ei enää. Keskity liikaa tänne. Joo. No, olikohan silti läpi? Ei. Taas yhtä vaille. Jumittuu liikaa tuohon yhteen paikkaan. Niin. Joo, se on. Pitäisi koko ruutu maalata se. No, otetaanpa nämä tästä kyytiin näin. Joo. Siitä tuli monta etanaa. Joo, tuolla on yllättävän paljon vihollisia tässä kentässä. Joo. Ja ne kyllä nopeaa täyttää paikan, jos niitä antaa. Jep. Nyt se ehkä nyt se riitti. meni, joo. Meni. Tuo oli paha kenttä. No niin, nyt on suuntaviivat taas annettu. Tuo power-uppi kertaa yleensä semmosiakin on. No niin, ja nyt voi droneenkaan lähteä vastakkaiseen. Joo. Opiskeluhommia tehnyt tänne. Nonne. Mä oon vaan niinku nukkunut, kunnes mä oon tullut tänne. Niinku mulla on ollut tosi semmonen niinku lepomeininki. Mä koko eilisenkin päivän melkein vaan nukkuin. Mulla on nyt ollut tosi talviuni-fiilis, kun pakkaset on ollut niin kuin napaakat, niin tuntunut vaan, että haluaa vaan käpertyä peiton alle ja nukkua. Kuulostaa aika hyvältä. On se ollut hyvää jo. Yes. Hoho. 2 elämää. Life 2.0. Se on just näin. Mikä tässä on ajosuunta? En tiedä, mennään vaan jonnekin. Noin. Tässäkin on tuonne, että sinne ei kannata lähteä tuonne nurkkaan, kun on tuo. No, mä menen droneen kanssa ristiin. Se mitään. Otapa lentsikka hengiltä. Meni se varmaan. Kyllä se... Pitäis riittää. Kyllä se... Joo, kyllä. Vasta 11 kenttä. Sai pohtia sosiaalisen soveliaisuuden rajoja, mikä käytös on soveliasta ja mikä ei. Kauhean hankalia asioita tietyllä tavalla, kun meitä on monenlaista tallaa. Ja joo, se on niinku just semmonen... Se on kysymys siitä, mihin kuinkakin moni ihminen on tottunut. Niinku sosiaalisia sääntöjä on. Ja ne on vaan niinku... Ne sitten on monet aika implisiittisiä semmosia, että sun täytyy vaan oppia ne intuition kautta interaktoimalla ihmisten kanssa ja silleen.
Tykkäsin myös 7 minuuttia. Kieltämättä sen teema on paljon syvällisempi, tai ainakin sen syvällisyydet on lähempänä pintaa kuin äkäisessä juopossa. Joo, se on semmonen niinku, jo pintatasoltaan syvällinen teos. 7 minuuttia. Et siinä ei ole sellaista niinku haha-tasoa, millä sen kanssa voi engageata. Että 7 minuuttia täytyy niinku, sun täytyy olla lähtökohtaisesti kiinnostunut siitä, että se toimii. Joo. Kun taas niin kuin äkäinen juoppo antaa sulle sen mahdollisuuden, että sä voit vaan, tiedätkö, naureskella sille. Mutta on se ihan onnistunut lyhyt elokuva minun mielestä se 7 minuuttiakin. No se meni läpi. Meni. Viime kerralla oli kyllä ongelmia tuon kanssa. Joten sain päänsäry asiasta ja lopetin pohtimisen. Joo, onhan sekin yksi mihin päätyä, mutta mä oon ite sitä mieltä, että tommoset on kiinnostavia tommoset niinku... Puhuttiinko siinä siitä puhelusta? Ei vaan sosiaalista konventioista. Okei. Että sosiaalisen soveliaisuuden... tässä. Joo, sosiaalisen soveliaisuuden rajat. Niinku opiskeluhommia tehnyt. Niin. Aivan. Niin... Joo, nuohan on tommosia niinku... Että... On olemassa semmosia tiettyjä rimoja, jotka mielletään sosiaalisesti soveliaina ja jotka ei. Ja niinku siitä tilanteesta pystyy ulkopuolisena tavallaan päätellä, jos ymmärtää ne säännöt tarpeeksi, että kuka on rikkonut sosiaalisen soveliaisuuden rajoja. Niin kuin, että semmoisen exercisein voi ihan hyvin tehdä, jossa sulle näytetään niin kuin videokuvaa. Ja sitten kysytään, että kuka tässä rikkoi sosiaalisen soveliaisuuden rajoja. Joo. Ja mun mielestä tommoista on kiinnostavia. Tuo oli aina mun suosikkiaihe yliopistolla. Joo. Niin kuin Study of Spoken Interaction. Se oli se yksi kurssi, josta mä oikeasti ihan vaan akateemisesti tykkäsin. Okei. Innostuit ihan. Joo. Minua on jopa siteerattu. Tulit siteeratuksi. Tulin siteeratuksi jo yhden kerran. Joka niinku, ei ole niin hienoa, miltä se kuulostaa, vaan se on vaan, kato, kun mun kuvaama materiaali. Mitä helvettiä, tuo oli aivan tuhoisa. Instant fail. Tuommoinenkin voi käy. Näköjään. Eli nuo säiliöt pitää tulla. Joo, ne on pahoja. Kyllä. Mäpä piäsin. Joo, tuolla oikeassa alanurkassa se täytyy tulla. Joo. No niin. Nyt vasemmassa alanurkassa on yksi. No. Nyt oikeassa nurkassa on yksi. Oikeassa alanurkassa. Joo. No niin. Eiköhän se mennyt. Kyllä. Sovitaan, että se meni. Sovitaan näin. Yhteiskuntasopimus. Kyllä. Mutta joo, niin, olin sanomassa, että ei ole niin mahtava asia kuin miltä voisi kuulostaa, että mua siteerattiin, koska mä olin kuvannut sellaista materiaalia, mitä ei löytynyt muuten. Niin kuin, mä olin yhtä niin kuin Study of Spoken Interaction työtä varten kuvannut materiaalia kerhotilasta ja siitä sosiaalista käyttäytymistä siellä. Ja kun mun kielitieteiden proffa ystäväni tartti just sellaista materiaalia, niin se huomasi, että tätä ei ole kuvannut kukaan muu kuin Teemu Nykort. Okay. Joten otetaanpa Teemun materiaalia ja siteerattaan tutkimuksessa. Kuvamateriaali courtesy of Teemu Nykort ja sen tämä akateeminen työ. Joka on silleen jännä, kun mä tein sen vaan tekemään koulutyönä. Niin kuin. Joo. Se on kiva, kun saa tunnustusta. Joo, se on. Varsinkin, kun se vielä oli mun suosikkiaihe. Joo. Ehkä se sitten oli ihan hyvää työ.
No siis se oli vaan kuvamateriaalia, ei siinä ole silleen keinoa se olla hyvää tai huonoa. Mä Ei ollut mitään ohjausta tai semmoista tuossa. Siis mä olin vaan toimiko nuo napit silleen, että jos mä maalaan sen punaiseksi ja mä maalaan uudestaan siniseksi, niin mä saan sen. Olisiko siinä järkeä? Ehkä, mutta who knows. Mutta niin. Se kuvamateriaali oli vaan niinku, että mä olin pystyttänyt kameran sinne tilaan ja sitten niinku mä... Olin vaan pystyttänyt kameraa sinne tilaan silleen, että se osoitti kohti sitä huonetta. Ja siinäpä se. Ei siinä sen enempää. Okay. En mä ollut edes paikalla, koska mun läsnäolo olisi niinku contaminated sen sosiaalisen tilanteen. Se oli niinku se kamera oli tarkoitus vaan olla semmoinen, että jossain vaiheessa ne unohtaa, että se on siellä. Ja sitten niitten se... Sitten ne on vaan omat ittenänsä. Kyllä. Lesson in patience. Mun frendi kuvasi kans spoken interactionia varten meidän keppihevosharrastajien random höpinöitä viime keväänä. Oli kiva olla mukana siinä keskustelussa, kun mulla on tunnetusti paljon sanottavaa. Joo, nuo on. Mä tykkään tosi paljon spoken interactionista, koska niinku se on hirveän kiinnostavaa katsoa ulkopuolisena sosiaalista tilannetta ja tarkastella sen säännönmukaisuuksia. Niinku, yksi, joka mulla jäi mieleen, oli semmonen, jossa niinku se tilanne oli, että niinku joku äiti oli heittämässä 3 tyttöä mahdollisesti kouluun tai johonkin kerhotapahtumaan tai jotain. Ja se oli tosiaan, niinku kamera vaan osoitti sinne takapenkille, missä ne tytöt jutteli. Ja ne jutteli jostakin piirretystä, minkä ne oli nähnyt niinku sinä aamuna. Ja se oli tosi kiinnostavaa nähdä, miten niinku, mitkä impulssit niillä johti minkäkinlaiseen käyttäytymiseen. Silleen, että niinku, siinä yksi niistä niinku, tytöistä alkoi imitoimaan sitä jotain piirroshahmoa. Ja siinä huusi, että golden treasures, I'm rich. Ja sitten teki sen susi-äänen. Ilmeisesti se oli joku susi-piirroshahmo. Ja sitten ne muut alkoi imitoimaan sitä susi-ääntä, kun se kerran heitettiin niin kuin ilmoille. Ja siellä, niin kuin, tai toinen niistä itse asiassa, koska niitä oli 3. Ja 3. vähän niin kuin missed the train siinä. Se niin kuin oli myöhässä siitä, mutta sitten se silti vetää sen silleen niin kuin jälkikäteen yhden kerran niin kuin niiden muiden jälkeen. Silleen, että se ei nähnyt sitä sosiaalista tilannetta heti, mutta sitten koki, että no kyllä minäkin ton nyt heitän, kun muutkin heitti. No, ja tommoset on mun mielestä vaan loputtoman kiinnostavia, että mikä tää niinku sosiaalinen tilanne oli, mikä sai nämä ihmiset käyttäytyyn tällä tavalla. Se on mun mielestä loputtoman kiinnostavaa. 22. Tää oli se kenttä. Oh god. Se oli tää kenttä. It was this one, officer. Mähän en oo spoken interactionia koskaan käynyt, enkä tiedä käynkö. No, ei sitä oo tietenkään pakko käydä. Muutenkin niinku, me ollaan Bizarro World-versiot toisistamme, niin meillä on niinku... It would make sense, että meillä on täsmälleen päinvastaiset suosikkikurssit. Oi, lymylä. Menikö läpi? No ei tainnut mennä. Kyllä on niin paljon punaista tuolla. Että... Joo, ei ollut edes lähellä. Vaikeeta on. Ei ole ollut helppoa. Se on valkoisen miehen ahdinko kova. Noin. Hyvä. Sepiä haastatellaan Suomen sisällissodasta. No, ei ole kyllä helppoa, on niin paljon punaista tuolla, että... On ollut vähän hankalaa. Liian vähän sinistä. Liian vähän, joo.
Ei vielä. Tää on mikä mulla oikein on niinkö... ihan hullu. Tääkö mun kattoo vodia analysoida täällä, että mitä mä Miten tein me väärin? voitettiin tää yhden kerran? Miten me tää tehtiin? Vai tehtiinkö me ees? Oliko se vaan joku kuumeuni? Se saattoi olla, joo. Se on mahdollista, että me ollaan vaan ihan täysin suggestoitu itsellemme semmonen vaihtoehtoinen mieluisampi maailma, jossa me itse asiassa ei olla niinku makaamassa meidän kuolinvuoteellamme, vaan me ollaan ja niinku toinen meistä niinku on kuollut jo 20 vuotta sitten ja niinku me vaan kuvitellaan, että me pelataan UFO 50. Aika rankkaa. Eikö ookin? Mutta me saatiin ikuinen elämä. Me vaan kuvitellaan ikuisesti tätä. Periaatteessa joo. Mutta eikö se ole miten kaikki elämä toimii, koska joka sekunti kun nää oot itsetietoinen, niin sä et oo kuollut vielä. Joten jokainen hetki... Me voitettiin tää. No okei, mutta mulla oli kyllä hyvä juttu. Mutta joo, jatka vaan. Ei ole oikeassa, oli tuo tärkeämpi tuossa. Anna mennä. Mä todella kuuntelin. Siniset voitti niin kuin oikein on. Kyllä, ja tärkeämpiin aiheisiin me vedettiin tää kenttä läpi. Niinpä. Jatketaan. Minun turhilla ei tänne kukaan tuu kuuntelee mun löpinöitä. Tyypit tulee kattoon UFO 50. Syvällistä unianalyysiä. Tyypit tulee tänne for the gameplay and the gameplay alone. Ei tänne niinku tulla mitään niinku partaukohöpinöitä kuuntelemaan. Siis aattele. Oissa se erilainen sivilisaatio, jos ihmiset jossain Twitchissä kuuntelisi jotain partaukkoja. Ei se silleen toimi. Täällä on punaista paljon. Joo, niin on. Varsinkin tuo vasen puoli on täysin punainen. Lähdetään sinne ja lujaa. Noin. Liblä. Oi, liblä. Oh. Ehkä se riitti. Ehkä se riitti. Ehkä se riitti, jolla me summonojaan Baatesu riitti. Sehän rimmaa täällä. No niin. Truik. Tuolta power-upit. Ajetaan kaikista noista nuolista ohittelua, kun vaan oikein ja kunnollista. Wow! Noniin, nyt löytyy se suunta. Ui, pommiauto. Ei! Mä menin väärään suuntaan. Vitsi, tuonkin alle vielä. Noniin. Still win. Jep. Wow. Come on. Wow. Meni se. Kyllä se meni. Kyllä meni ja vieläpä heittämällä. Vaikkakin täällä pitää olla tosi kovaa scorea. Itse asiassa meni hädin Tää on tuskin. viimeisiä kenttiä. 2-5. Tää on viimeinen. Tämähän on ihan helppo. Joo, taas helpoimman jätti viimeiseksi. Okei, kato droneet vaan siitä ja... Joo. Tuo lähti lujaa vähän säikäytti. Mä pidän silmällä, ettei tuu sellaista... Ai. Oi, lible. Saa vähän katsoa mihin ajaa. Vitsi, että nuo kyllä... Match! Ei. Mitä tapahtuu? Ei, nuo veti liikaa. Oi, helvetti. Siihen jäi. Abandoned Archive. Melkein veti joo, läpi. Vedetään pelaa sinä Abandoned Archivea, kun minä olen tässä nyt japping-striikillä, niin minä pidän yllä mun japping-striikkiä. Jäppäilepä meille kans tuo topiikki sillä aikaa. Unohdettiinkin vaihtaa se tässä, mutta vaihdetaan nyt. Mä käyn veesessä sillä väliin. Abandoned Archive. Noin. Doned. Tässä taas näkyy nämä meidän eri mielenkiinnon kohteet. Mä oon keskittynyt niin lujaa kirjoitettuun kieleen, että en ole juurikaan käynyt puhuttujen kielten kursseja. Joo, mulle sosiaalinen kanssakäyminen on ihan loputtoman kiinnostavaa. Niin kuin se, kuinka paljon yksinkertaisesta keskustelusta voi oppia, kuinka paljon informaatiota siinä oikeasti vaihtuu, kun nämä keskustelet toisen ihmisen kanssa, niin se on semmoinen, joka niinku, mä rakastan keskusteluja ja mä
rakastan sitä määrää, mitä nää voit oppia tuntemaan ihmisen ihan vaan keskustelemalla niitten kanssa. Se on mulle niin mieltä ylentävää touhua. Mulla tulee Suomen sisällissodasta aina mieleen mun yläasteen historiaope. Hän oli heteromieheksi aika nössö, effeminate. Ja sitten kun hän sanoi, että hän olisi ollut sisällissodassa pinkki, eli tavallaan punainen ja valkoinen yhtä aikaa molempien puolella, niin siitäkö se riemu repeesi? No ihan varmana. WokeriPokeri olisi totta kai ollut punaisten puolella, ei mitään epäilystä. Kenen joukoissa seisot? Jaa, mitähän nyt kun mä oon yksin täällä jäppäilemässä, tai no onhan mulla chatti mun mukana, mutta joo, pitää alkaa miettimään, että mistä sitä höpöttelee vielä nämä hetket ennen kuin Sepi tulee takaisin. Mutta joo, on pelannut NES-pelejä nyt viime aikoina, ja just niitä vanhimpia, ekoilta 3 vuodelta Nintendo 8-bittisen niitä ekoja julkaisupelejä. Ja mun suosikki tähän mennessä niistä 3 ekalta vuodelta on ollut semmonen obscure-peli, joka julkaistiin vaan Japanissa nimeltä Devil World. Se on ihan Shigeru Miyamoton suunnittelema peli, eli sama tyyppi, joka teki Mario ja Zelda ja silleen. Ja siinä on niinku 2 kenttää, jotka niinku vaihtelee. Tuohon aikaan se oli yleistä, että sulla on vain 1 tai 2 kenttää koko pelissä. Se oli, miten sen ajan pelit oli. Ja se eka kenttä on vähän niin kuin Pac-Man, että sun täytyy semmoisessa labyrintissä kerätä kaikki pisteet. Samalla kun siellä on semmoinen paholainen ylhäällä, joka kontrolloi sitä kenttää ja koettaa murskata sut niin kuin seiniin ja silleen. Se koettaa siirrellä sitä kenttää, tai siis siirteleekin, ja sun täytyy siellä selvitä samalla, kun se siirtelee sitä kenttää. Ja sitten siinä toisessa kentässä sun pitää voittaa se paholainen. Selitän tässä Nesin peliä Devil World, josta mä tykkäsin tosi paljon. Joo. Se oli ihan niinku Shigeru Miyamoto-peli. Oho, Miyamoto tehnyt. Oliko se kummallinen peli? Kyllä se on mun suosikki tähän mennessä niistä ekoista 3 vuodesta NES-line-upia, missä mä oon menossa. Okei. Siellä on meidän Zantetsuken pöytäliin. Zantetsuken pöytäliin. Mutta joo, tokaassa kentässä sun pitää voittaa se paholainen viemällä 400 raamattua sellaiseen alttariin, niin sit se kuolee. Ja se on niinku... Se oli mun mielestä semmonen jännä peli. Tääkin on oikein jännä peli. Tämä on ihan mid-peli. Mun täytyy... Mä en muista selitinkö mä mun kritiikkejä kauheena, mutta mun mielestä tää on parista syystä vähän mid-peli. Elikkä yksi niistä syistä on, että tässä on tarpeettoman monimutkainen upgrade-systeemi. Niin kuin tällaiseen yksinkertaiseen peliin. Silleen tässä tuolla Expalla sä voit ostaa kaiken näköisiä juttuja. Puolestakaan niistä ei tunnu niin kuin ne tekisi yhtään mitään. Joo. Ja sit se kaikista selkein upgrade on mennä ton palleron luokse ja upgradeata sun näitä main weaponeita. Niin. Ja nekään ei tunnu kunnolla ne upgradeit, et nää huomaa sitä eroa. Joo. Niin tää on niinku tarpeettoman monimutkainen näin yksinkertaiseksi peliksi. Että peli, jossa lopulta vaan niinku kuljetaan ja ammuskellaan. Niin tämän monimutkaisuus ei hirveänä palvele tehdäkseen tästä hauskempaa. Joo, tässä on kyllä niinku paljon juttuja. Tää dodge-rollaaminen vielä, että tästäkin tehtiin mekaniikka, on jo vähän sille, että no Niin, eikö se riitä, että mä jo jugletan 3 loitsua ja stanseä, jossa mä jugletan vielä 2 lisää, niin niinpä. Eikö se jo riitä? Itse asiassa mä ottaisin koko stanse-mekaniikan pois. Eihän sulla nyt expa riitä mihinkään. Paljon on simppeli. Kyllä mun pitäisi yhteen riittää. Eikö ne ole 20 per? 10 on eka. Niinkö tästäkö se oli? Joo.
Niinpä oli. Gravity push. No kokeillaanpa mitä siitä tulee. Jos haluatte pelata Rogue Eliteä, jossa juostaan ja ammuskellaan, pelatkaa mieluummin syntetikkiä. Onko se maksullinen peli, koska Mille joku haluaa lahjoittaa. jos joku haluaa lahjoittaa sen, niin voidaan me pelata, mutta meillähän lahjoitettiin tämä. Mä voisin painua muihin puuhin. Nähdään huomenna Pizzaloverissa, ootte mahtavia. Niin, huomenna syömään. Ehdottomasti nähdään. Ei me enää tässä jatketakaan kuin 26 minuuttia striimiä. Jep. Ai että huomenna saa hyvää pizzaa. Ai vitsi, mä en olekaan hetken käynyt Pizzaloversissa. Mä kävin sunkaan viimeksi. Joo, no siitä on kyllä tovi. Joo, on. No siitä nyt on aikaa. Me ostaa riiseneitäkin. Se on hyvä, miten heti tietää, mistä on kyse, kun vaan sanoo tuo yhden fraasin sillä oikealla intonaatiolla. Se on aika onnistunut mainos siinä Se vaiheessa. muuten on onnistunut mainos, se jäi kaikilla Joo. mieleen. Niin kuin kaikilla. Gem Propulsion. Me voidaan kans vaihtaa Tää oli kans juttu. Stän se shiftaaminen, joo. Mutta miten mä onnistun vahingossa? Mä tiedä miten mä teen tuon, että mä droppailen niinku noita juttuja lennosta. Se on mullakin aina. Miten mä puottelen noita vahingossa? Kuinka se on mahdollista? Miten kaikki murhaiset päällekkäin? No koskaan ymmärtänyt. Koskaan käsittänyt. Joo, on tommonen. Monella siis oli huomenna pizzailu 15.30. Jep. 15.30 käydään Pizzaloversissa. Pizza lova. Pizza lova. Girl. They call me pizza fantastic. Tell me fantastic. Pizza romantic. Se niitten pitäisi tehdä oma versio tosta biisistä, joka soi aina siellä kajaareissa niinku loopilla. Kyllä. Eikä ikinä mitään muuta. Ei koskaan mitään muuta ja siihen ei kukaan ikinä kyllästy. Pizza lova. Pizza lova. Girl. Mennäänpä nyt all in gravity pushiin. No niin, sinne tulee Jimi ja Juhokin. Nice. No niin, jes, kaikki mukaan. Kaikki ovat tervetulleita. The more the merrier. Vedetään siellä kunnon woke-pizzamiitit. Kaikki sinne Joo. vaan. Yksi jos toinenkin on tervetullut. Tänään onkin ollut yllättävän isot numerot. Meillä on ollut kyllä, meillä kävi 19 siinä kun sähälättiin. Se oli aika... Silloin kun kamera oli pysähtyneenä. Joo. Että mä tykkään tästä teknisiä vaikeuksia. On kyllä hieno. Täällä jäpätään menee. Jäppäys vaan ei lopu. Pizza luva. Mä otan varmaan taas samaan pizzan. Aina sama pizza. Mäkin varmaan. Pitää sitä mennä hyvää vaihtaan pois. Joka päivä sama pizza ja Pekka Poutakin on moshpitissä. Kelatkaa, nämä jätkät tilaa tää saman pizzan joka kerta. Ne eläimet. Voi Jeesus, tuo ampuu seiniin läpi. Se on sit sillä. Siis nurkan. Sä vaan et mene kunnolla sinne taakse. Sinäkin vaan vittuilet siinä.
Opettele pelaamaan, looseri. Kit good. Tässä katoo ja mua häveettää. No. Kato jotain muuta. Se on pakko silleen tehdä. Ei tässä muuten voi jatkaa tätä yhteistä operaatiota. Kuulostaa olemaan enemmän sun ongelma kuin Let's end this. Nonni. Koko runi vaan heitettiin. Fuck it. Viemäri. Muutenkin kun tässä tuntuu, että ei vaan tuu sitä progressia. Sitä pääsee toiseen kenttään. Me päästiin sinne kerran. Me delaattiin. Ja se olikin sitten niinku takas tänne. Ja tässä ollaan oltukin nyt sitten. Joo, se niinku... näiden loitsujen levelaaminen, niin ei susta ikinä tunnu, että sä oot semmonen kunnon combat machine nyt, kun näitä saanut levelaamalla. Tää on niinku vähän niinku tätä koko ajan, että sä run and gunnaat. Jep. Ja mikä ei meinaa onnistua ikinä. Juurikin näin. Pizza bombastic, tell me fantastic. Silloin kun ei ole ruokaa, niin silloinkin on kiva ajatella ruokaa. Tuota ne arvioissa kans valitti, joo. Joo. Se kerrottiin, että tässä olisi jotain juonta, niin kuin, että tuolla maailman pohjalla on joku sivilisaatio noita palleroita, mutta... Ja se on exilattu siitä se meidän pallero. Joo. Ja certainly se ei ole mikään pahis sitten, tiedätkö, joka on up to no good. Niin kuin, eihän nämä pelit ikinä... Ei se toimi niin. Eihän ne ikinä sillä tavalla mene nämä pelit, että se valehtelee meille. Ja... No mä vaan taas droppasin mun spelli. Se on sit sillä lailla. Joo. En ois halunnutkaan spellata. Et sä vaan tiputat ne lattialle ja jätät ne sinne. No eipä sulla ois ollutkaan varaa kuin yhteen. No oisin mä sanonut vielä toisen, niinku 10 siihen toiseen lisään. Ai kato, niin oiskin. Se nyt meni. On se täällä jossakin vielä. Joo, jossakin se loi tänne päin, kun mä sen jättiin. Siellä. Mutta mä en tiedä, niin sitten kun mä yritän puottaa niitä, niin ei kyllä onnistu millään. Mutta miten mä se oikein teen? Tuolleen. Mitä taas sä äsken teit? Tolleen niin tuosta... Ja noin. Okay. Joo, aina kun nää avaat ton, niin nää pudotat. Koska mä painan niin refleksistä tätä nappia, mikä on yleensä se cancel-nappi. Mutta kun tää cancelöi ja siitä samasta napista, mihin tuotu, mun pitäisi vaan laittaa starttinappi tuohon hitto. Mutta kun starttinappikin on tämä. Tää on helvetti kyllä. Se on ihan liikaa komentoja. Niin. Fistbeami täällä redeemailee on-screen celebrationeita. Kaikki pisteet hyötykäyttöön. Aha. Never stop the madness. Dynaamisten vaikutusten palvojat. Täällä niitä dynaamisia vaikutuksia. Niitä kertyy, kun meitä katsoo. Mä vieläkin tykkään siitä meidän channel point-nimeenä, dynaamiset vaikutukset. Ei oo parempaa. Siinä vaiheessa, kun se keksittiin, niin se on silleen, no nehän ne tietenkin. Tämähän se on. Hei Starlight, tää oli tää Firebeam. Tällä mutta mä droppaan sen tuo, koska miksi ei? Starlight, Starbright. Mennäpä hakemaan se ja sitten upitaan. Niin. Mikähän tuokin? Tää kipinoita lentää, kun mä rollailen. I wish I may, I wish I might. Miten se meni, se kokoolitaan ja Puss in Bootsissa? En muista kyllä. Se on hyvä leffa, se Puss in Boots The Last Wish. Se on sanottu täällä ennenkin ja se sanotaan täällä vielä. Tää ei tule ole edes viimeinen kerta, kun mä sanon mitään asiaa olla niin hyvä leffa. Se on ihan liian hyvä leffa.
Kuinkahan monta kertaa mä sen oon jo kattonut? 4 kertaa? Helvetin hyvä elokuva. Sen vaan jaksaa katsoa uudestaan ja uudestaan. Jos mä kuulen, että joku ei ole nähnyt sitä, niin silleen, että no mehän katsotaan se sitten. Se on vieläkin vissiin Netflixissä. Puss in Boots The Last Wish. Ei ole enää. Lähtenyt jo. Ai itse. Onko meillä yhtään Puss in Boots The Last Wish enjoyers chatissa? Mitä chatti on mieltä Puss in Boots The Last Wish -elokuvasta? Mä kävin kattoo sen teattereissa ja mä en tiennyt mitään odottaa, mutta hitto, että se löi ällikälle. Ja sitten olit vaan sille, että mitä helvettiä. Joo, tää on vaan ihan sairaan hyvä elokuva. Kuka ei kertonut, että tää on näin hyvä elokuva? Miksi ne teki hyvää elokuvaa jostakin Shrek-sivuhahmosta? Jep. Kuka antoi luvan? Ja minä aina. Jimikin siellä sanoi, että vituu hyvä lehva. Joo. Muistelenko mä omiani vai näyttinkö minä sen Jimille? Muistelenko mä omiani Jimi? Onko mä mennyt ihan täysin sekaisin vai olinko minä paikalla, kun Jimi katsoi sen? Tuo vaan niinku meikä plästää tuota, niin se juoksee suoraan sätteeseen pahkiin. Näytit mulle ja Juholle. Tätä katon minäkin muistelin. Eli en ole täysin seniili vanha ukko vielä. I hope someday. Jos musta ikinä tulee seniili, niin mä haluan, että musta tulee semmonen iloinen seniili. Mä veikkaan, että susta tulee. En mä näe sua niin helposti kyllä kyynistymässä. Niin, mutta en tiedä, jos musta tulee paranoidi. No, semmonen niinku, niin. että se multa varastellaan tavaraa. Se on kyllä paha. Sä ajattelisit vaan, että no ehkä ne tarvii sitä enemmän kuin minä. No se on kyllä totta, joo. Mä en ois niin huolissaan siitä, että multa on kadonnut jotain tavaroita. Niinku ketään kiinnostaa. Mihin mä niitä enää tässä vaiheessa tarvitse. Oonhan minä ne jo pelannut läpi. Niin. Koko eliään kaikki kärinät purkautuu yhtä aikaa, joo. Susta tulee ukko, joka vaan hoilaa paranoidia. No se olisi jännä, koska mä en edes muista paranoidin lyriiksejä kovin hyvin. Mä muistan vaan sen rytmi. En mä muista niitä lyriiksejä ollenkaan. Joo, en mäkään. En muista myös tuota. No nyt muistat. No nyt mä muistin sen jonkin aikaa. Niin. Nyt mä menen taas uppailemaan tätä mun kuolemasädettä. Se on hirveän kätevä ja aiheuttaa tosi paljon hyviä juttuja. Vielä lisää damakea, se on aina paras. Joo. Aina lisää damakea. Älä puhu sille pallolle. Joo. Joo. Se on hyvä, kun nää tiesit niinku mistä puhutaan, koska mä oon tehnyt tota samaa kanssa. Niin älä puhu sille paljon. Joo. Sä vaan välillä painelet nappeja, että sä katsot mitä tapahtuu. Niin se on. Damakeahan me aina otetaan. Sitä melodiaa hoilaa, että sit kaikki on aina Teemu Turpa kiinni. Siellä se vettää paranoidia. Jos mä saisin valita yhden tollasen, mä haluaisin mieluummin juosta ympäri sitä vanhan kotia ja laulaa Mario 1 teeman. Ja sitten mä vaan siellä vaan menisin ympäri sen. Kaikkea siellä se menee. Joo. Vittua vaan päätti piestä mua, niin minkä sinä teet? Se on. Kai nää oot käyttänyt sun ultin. En edes oo. Mä en tiedä mitä se tekee. En minäkään. Vähän on käytössä. Pakkohan sen on jotain tehdä. No niin. Mitä tapahtuu?
Ammu sitä. Ammutaan. Ei kyllä ota järin damagea, vaikka No oot ei, vaikka mä oon uppailu. uppailut helvetistä. Joo. Tuntuu, että se olisi ollut ihan sama vaan mennä tänne heti. Niin kuin mitä sitä uppailemaan. Jep. Die. Tuo kun se tekee, niin se on kyllä paha. Se vaan ilmestyttää se kun damagea. What did you do? Ui. Jos kuvittelisin Teemun koskaan vanhainkodissa, niin siellä olisi Nintendo, jos mahdollista. Joo. Jäin sen jalkoihin. Ehdottomasti. Niin jos mä oon seniili, niin ei mulle tarvitse kun antaa Nintendo, niin mä olisin tyytyväinen. Joo. Ei siihen tarvitse laittaa mitään peliä, mä vaan niin kuollaan ja katsoo sitä ruutua. Hoilaat vasta. On tyytyväinen Teemu Pappa. Mä en tiedä silleen hirveän tarkasti, miten niinku seniiliys ja tämmönen toimii, mutta mä veikkaan, että mä oon niitä ihmisiä, jotka elää sellaista elintyyliä, mikä välttää sitä aika hyvin. Mä oon aika fyysisesti aktiivinen ja sen lisäksi mä haastan mun mieltä niinku koko ajan. Joo. Silleen, Luet kirjoja ja... Joo, luen kirjoja ja niinku jatkuvasti engageaan semmoisen kontentin kanssa, joka laittaa mut ajattelemaan asioita ja sitten recontextualize niitä asioita, joita mä oon ajatellut ja keskustelee ihmisten kanssa ja silleen. Se on vähän, että aivot surkastuu vissiin, jos niitä ei käytä. Joo. Sehän on mitä me ollaan puhuttu siitä short form contentista, miten se on pelottaa vaan tuossa suhteessakin, että miten se niinku surkastuttaa meidän ajattelua. Joo, se pystyy surkastuttaa ihan niinku nuorten ihmisten aivoja. Joo. Sitten kun hautajaiset, niin siitäkin pitää ne tehdä yhtä eeppinen kuin Dragon Quest. Mä oon miettinyt, että mä pitäisi semmoset hautajaiset, jotka mä suunnittelen etukäteen. Ja ne on vaan täynnä kontenttia, ne mun hautajaiset. Silleen, että niissä ei ikinä tiedä, mitä siellä tapahtuu. Silleen. Se on semmonen saakeli-eventti, missä mä oon... Mun suku ei saa yhtään perintöä, kun mä oon tuhlannut ne kaikki niihin hautajaisiin. Että tulee niinku eeppisimmät hautajaiset, mitä kukaan on ikinä nähnyt. Siellä on palkattuja näyttelijöitä, jotka niinku yhtäkkiä... Niinku, siellä joku saakeli... Necromanceri yrittää herättää mut takas henkiin, mutta natsien puolelle tai jotain. Ja niinku. Siinä on vaan se haaste yrittää niinku outlive tämä maailman Suomen stressittömin mies. No siis kyllä siellä joku tulee olleen mun hautajaisissa, mä oon aika varma. Koska mä siinäkin vaiheessa tuun vaan tekee uusia ystäviä, jos mahdollista. Joo. Tietenkin, jos sä oletat, että mä oon viimeinen ihminen elossa, niin se on Mä en tiedä, onko se optimistista vai pessimististä. A blessing or a curse. Niin, no siis, implikoidaanko me, että kaikki maailman ihmiset kuolee mun eliniän aikana? Vai että mun elinikä on fantastisen pitkä? Niin kumpaa me? Which are we supposing? Damagea. Aina. Kaikki damagea. Kumpikin, joo. Zephyr Propulsion. Damagea. Kyllä. Se on se. Sehän tuossa bossissa on, kun sun spellit ei tee tarpeeksi damagea. Niinpä. Last man standing, joo. Keinolla tai toisella. Ajattele millainen profeesy se olisi, jos joku kertoisi, että keinolla tai toisella sä oot viimeinen ihminen elossa. Se olisi kyllä aika kirjaimellisesti last man standing. Se olisi niinku, silloin sitä miettisi, että niinku, mitä tässä tulee tapahtumaan seuraavan 40 vuoden aikana tyyliin.
Okei, mulla on joku tämmönen. Mitä ihmettä tolla tekee? Minä en tiedä, mä en jaksa. Tässä on paljon luettavaa. Tiedätkö, kun sä alat lukkeen tätä, että mitä tässä peli tekee, niin. ja sitten sä et oikeastaan edes saa siitä käsitystä. Joo, kun tää on tällaista vähän niinku Loreen tyyliin kirjoitettu, eikä silleen, ei hirveän tiukasti. Ogre confused. Mhm. Se Ogre so dumb. Ogre can only understand surface level themes of James Joyce. Everyone call Ogre stupid and it's true. Ogre parka. I feel attacked. Onko nää nähnyt Ogreton meemin, mihin mä referoin? Tuo on ihan vitun hyvä. Tuo on yksi mun suosikkeja. No niin, nyt En oo. Ai että tuo pitää näyttää. Olemme joskus se striimissäkin taittu näyttää, musta vähän tuntuu. Ogre on missannut se. Me katsoin kaikki meidän vanhat jaksot. Eti meidän vodeista, joo. Kyllä nää sen sieltä löydät. Hoveraa tätä kursoria joka kohdalla. Kattoisiko ne jotain meemiä tuossa? Sitten kummitus on sille, että ei hitto, mä en muistanut uppoata sitä jaksoa. se on kadonnut syövereihin. Muutamalle jaksolle on vissiin käynyt silleen, mutta... Ei kai oo. Kyllä kai siellä kaikki. Tää on paitsi ykkösjakso, jossa me ei säästetty vodia. Ja tää oli tämä Hepo. Mut kyllä meillä vissiin kaikki jaksot on ylhäällä. Mun tietääkseen. Joo. En ainakaan muista kuuleeni, että mikään jakso olisi ollut, että tätä ei upaattu. Muuta kuin eka. Mä muistelen jo, että jotakin oli tuolla admin on lisäpuhetta joskus siitä. Ja tuo. Tulee seinästä siitä se. Äu! Perseelle osuu pallo. Tonne melkein kannattaisi vaan heti mennä tonne boss fightiin ja opetella sitä patternia. Ehkä joo. Niin kuin että turhaan täällä grindailee, kun ei tuo Grindailee ja uppailee. Grindailu menee vaan hukkaan, se on tuhlattua aikaa. Kun kuitenkin se on vaan se, että kuinka hyvin näillä ton patterni osaat. Niin. Sä pystyt kihinnuttaa sen. Nää voit sitä yhdellä spellilläkin tappaa, jos nää vaan osaat väistellä sitä. Ja sitten jos nää et osaa väistellä sitä, niin ei sun damage output ikinä riittämään. Joo. Joo, se on itse se ongelma. Jos sä osaat väistellä, niin sä tuut voittaa ilman uppeja, ja jos nää et, niin sitten näet tuu voittaa niitten kannessakaan. Se on itse aktuaalinen design-ongelma silleen. Joo. Pelivaikeutta missä päin se oikein on. Jos osaat pelata, voitat, jos et osaa, häviät. Joo, mutta pelissä, jossa on uppeja, niin niiden uppien pitäisi vähän niinku kompensoida sun taidon puutetta. Joo. Mut jos se bossi on sen verran mekaanisesti haastava, että se vaatii sulta absoluuttisen osaamisen, niin sit sehän on ihan sama meekkö nää sinne uppien kanssa vai ilman uppeja. Joo. Se on se pointti tässä. Korkeintaan sitten, kun nää oot jo masteroinut sen, niin ne upit antaa sun voittaa sen nopeampaa. Se on se ainoa ero. Joo, se on kyllä aina jäänyt siitä kiinni, että me ei olla sitä tekniikkaa saatu siitä. Niin kuin... Jep. Yhdesti me itse asiassa voitettiin, ja se taisi olla uppien kanssa. Joo. Kun oli niin kuin se superpiimi siinä ja jotain. Joo, ja silläkin kertaa se oli tiukilla. Joo. Jos teet enemmän damagea, niin ei tarvi väistää yhtä monta kertaa. Totta, mutta se siltikin on niin pitkä se fightti, että oikeastaan it boils down to, että osaako nää ne mekaniikat vai eikö. Ärsyttävät cooldownit. Näillä mennään.
Tässä pelissä en tykkää yhtään tuosta Dodgerollin niin tuosta, että tätäkin pitää painella, kun tässä on 3 juttua, mihin keskittyä. Kaiken kaikkiaan tässä on jotain 5 pelimekaniikkaa, mihin sun pitää keskittyä tämän yhden fightin aikana silleen. Vähän liikaa. Joo. Kyllä mä näen sille, miksi ne sen Dodgerollin laittoi tohon tähtäysnapin päälle. Joo, mutta... niin sitten se sun peukalo ylettyy. Joo, niin sitten mä voin dodgettaa ilman, että otan tähtäimeltä niin sormea pois. Niin. Tääkin taitaa olla, että pitäisi kokeilla hiirellä pelata tätä. Niin. Joo, niinhän se, silleenhän tää on tarkoitus pelata. Oh. Mulla on semmoiset spellit, mitkä on hyviä noita muukkeja vastaan. Niin tuo spelli, mikä pushaa nuo viholliset seinää vasten, niin on aika kivaa, mutta... Eihän se pomo lennä seinää vasten koskaan. No eihän se lennä, joo. Se lennä mihinkään. Tässä alkaa striimiin aika olla loppu, eli meipä ottaa turpaa siltä pomolta. Elää upii. No upitaan kerran, kun kerta mä en olisi löytänyt sitä pomoa. They don't hit a wall, does more damage. Se taisi olla. Se ehkä toimii sitä vihollista vastaan. Niin. Otan kahdesti se samaa uppi. Noniin. Tänne se pomo sieltä. Ehkä jonkinnäköinen kenttädesign yleensä ottaen on ihan kiva. Siinä on ainakin jonkinlainen takuu jonkinnäköisestä suunnittelusta. Niin tarkoitat, että... Tässäkin silleen tulisi paremmaksi. Sä oppisit tätä peliä. Joo, sehän on näissä rogueliteissa aina se juttu, että proseduraalisti generoidut kentät, mutta tässä se ei hirveänä lisää se, että se on proseduraalisti generoitu. Se randomius on, että mitkä spellit sulla sattu tällä kertaa, mutta... Niinpä. Ja mulla ei ikinä tule käytettyä tuota superspelliä. Joo, se on. No niin, täällä on pommo. No niin, katsotaan menneekö läpi. No niin, siinä oli superspelli. Tähän se teki. Sen kun tietäisi. Vaan snaippaillaan tätä. Sitten voit pistää ultin taas. Vaikka tuo ottaa meikät kiinni. Hei, Teepä ultti. Joo. Noniin. Se vaan päätti noupata sitä ultista ulos. Se on. Se on sen vapaus. Sillä on oikeus siihen. No semmonen oikeus myönnetty. Se on perustuslakiin, että joka henkilöllä on oikeus noupata ultista ulos. Nyt sä voit taas ultata. Olipa hieno ulti. Oli kyllä. Tuota aina ootella. Oli odottamisen arvosta. Eihän missannut sitä. Ei se ihan semmonen Sparking Zeroon veroinen ole. Jaha. Välillä vaan tulee sitä damagea. Nonni. Mä en tiedä itekään mihin mä menen. Jeesus. Ultti. Ultti. Nonni, käy ottaa sen kirjan. Book of Fairies. On death, revive once with 1 heart of health and 5 seconds of Ehkä me pidetään sen. Joo. Sitten vaan portataan tonne. Ja sitten se on silleen, että oho, hyvää. Hyvää pojat.
Ette saa seivata, ei kai haittaa. Ei haittaa yhtään. Joo. Eteenpäin vaan, mennään yliajalle. Totta. Yhdellä elämällä seikkaillaan täällä Joo, ei. Endless Dungeonissa. Tämähän on... On nyt aika ylivarovainen näiden kanssa. Tähän Hienosti laittoit kuplaan. prisonnut Teki niillekin melkein jotakin. Ui saatana. Puukkumies. Ui itse, tuo vaan tulee tuolta. Joo. Mä käytin sen mun kirjan, minkä mä sain. No niin, se on jo käytetty. Se oli siinä. Taas ollaan opittu hyvin paljon. Toinen puukkomies. On helppoa olla puukkomies. Yeah. It's good to be a puukko. Miksi me ollaan vielä hengissä täällä? Reduce max health by 2. Me vaan hävitään. Tuolla otetaan tuo Noniin. Instadeath. Mulla on sellainen mielipide, että proseduraalinen kenttägeneraatio on melkein 100% ajasta vaan huono juttu. Joo, en mäkään oikein sen fani. No niin, Sieltä tuli piimi, joka tappoi. Mä tykkään proseduraalista kenttägeneraatiosta jossain Roguessa, niin kuin siinä alkuperäisessä. Ja sitä kautta jossain Talon's Mystery Dungeonissa, silleen, joka on vaan Rogue-klooni. Jossakin Disgaean Item Worldissa se oli ihan hauska. Joo, mutta siinäkin se välillä ärsyttää mua. Joo. Ne korjasi se Disgaea 2 silleen, että sentään siinä voi tulla silloin semmosia kenttiä, tai ei voi tulla semmosia kenttiä, mitä vaan ei pysty niinku läpäiseen millään. Joo, ja jos sulla on ne teleporttikengät myöhemmästä osasta peliä, niin nää voit aina päästä kaikki kentät. Joo, mutta ne on ihan endgamea, että nää saat ne kengät. Niin. Sulla on käytännössä täysin broken laharli siihen mennessä. Ketä me raidataan? Holgeri. Horuga Shark. Mitäs notifikaatiota meillä tuossa on? Katsotaanpa sitten, kun ollaan raidattu meidän striimin ystävä ja all around swell guy Holger Shark. No niin, siellä vaan. Kautta raid. Holger Shark. No niin. Me lähetetään teidät Holgerille wokeraidaamaan. Huomenna on WokeriPokeri 1v-synttärit. Refreshappas, että tuo tulee tohon. Eli lähdetään huomenna pizzalle. 15.30 pizzaloverissa. Sen jälkeen striimi kello 18.00. Ja siihen asti... Olkaa sielläkin. Stay woke. Hei hei hei. Moi moi.